Is the letter is visible? The word is visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. So we need to learn about elasticity. Till now, we have discussed about how my quantity demand or quantity supply is going to change regarding the change in price of the product. We know that if price increases, then quantity demand will decline. If price decreases, quantity demand will increase. And for supply, it is the opposite case. If price increases, quantity supply also increase. If price decreases, quantity supply also declines. That we know because of the law of demand and law of supply. And then ultimately, we able to figure out the equilibrium or market equilibrium price, quantity, and equilibrium point. Now, the thing is the price. Say, for example, if I ask you, say, if the price of rice increase by 5 taka from, let's say, 50 taka, or let's say if price of rice rather than increasing 5 taka, if price of rice increases by 10%, whatever the current market price of rice is, if price increases by 10%, then what do you think? How the public is going to react? What will be the overall reaction of the public? কি হবে? Hello? Sir, can you Sorry? sir, can you repeat again? Okay, so I was asking that suppose that if price of rice increases by 10%, then what kind of reaction we can expect from the public or from the consumer of rice? What do you think? So the public will get angry because they don't want to pay more. Okay, so the reaction will be huge, right? That we can expect Yes. that if the price of rice even increase by 5-10% only, the reaction all over the country will be huge. Everyone will become angry. Now, on the other hand, let's say if price of mobile phone, laptop, or let's say price of CNG, the costing of CNG travel, it increases by 10%. Then are we going to expect the same reaction in the first case for rice? The same reaction will occur in this case also if the price of mobile phone or CNG travel those goes up by 10%. No, sir. কজ নেসেসারি প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে জিনিসটা অন্যরকম থাকে আর যেটা আননেসেসারি সেটার সাথে ক্ষেত্রে অন্যরকম থাকে। So basically, now look over here, the change in price is 10%. In percentage wise, it is 10%. We are not going to deal with the absolute price change. We are dealing with the percentage per price change. So in terms of percentage wise, both rice and let's say mobile phone price, both their price increased by 10%. But the reaction will be totally different. Or the response of price will be totally different. In one case, people will become very angry. In another case, maybe they are not going to bother about it, or nobody is going to think about it, whether it increases by 10% or 20%. Okay. So for different product, the response regarding the price change is completely different. Correct? Yes, sir. And also there is another thing. Say rice. Quantity of rice. So we discuss about the quantity of rice, sorry, price of rice change. Now, if we discuss about the change in the quantity of rice due to the change in price of rice, how we measure the quantity of rice? What is the unit measurement for rice? Kilogram. Sir, kilogram. And if I say what is the unit measurement for CNG travel? Meter. Unit measurement that Price how much per kilometer? kilometer. Kilometer, yes. So kilometer or how many times, like trips, number of trips, or how many kilometer I travel. Okay. So then if I ask you, let's say, what is the unit measurement of, let's say, drinking cola or Pepsi? Like how স্যার we measure the মিটার ml, liter.
Then for egg, suppose for an egg it is pieces or dozen. তারপরে যেমন আসতেছে তোমার in terms of like say steel or rod যেটা সেটার আবার ইউনিট মেজারমেন্ট টন মেট্রিক টন এভাবে আসে so different product has a different unit of measurement but unit of price in our case in case of Bangladesh unit of measurement of the price is always same which is basically Bangladeshi taka so each and every product we purchase or sell in the market inside Bangladesh, most of the cases, the unit measurement for price is in terms of taka, but different product has a different unit of measurement. Rice in terms of kilogram, egg in terms of dozen, drinking product in terms of liter, then steel, those are in terms of ton, and so on and so forth. So which means in one side, our unit of measurement is taka. In another side, our unit of measurement, let's say kilogram. Then how can you compare these two variable? So if your product price changes, your quantity demand of rice, which is in kilogram, this will also change. So these are the two different variable. আমরা যে ডিমান্ড অথবা সাপ্লাই কার্ভ আমরা এতদিন ডিসকাস করছি এক অ্যাক্সিসে প্রাইস মুভমেন্টের ডিসকাশন করা হয় আর এক অ্যাক্সিসে লেটস সে কিলোগ্রামের মুভমেন্ট এক্সপ্লেইন করা হয় তাহলে আমি প্রাইসের সাথে কিলোগ্রাম এটার কম্প্যারিজন কিভাবে করতেছি so which means mathematically this is totally vague relationship because mathematically how can you compare like apple and oranges those are two different fruits so that's why to explain the change in price like what is going to happen in your quantity how much your quantity is going to change due to the change in price you have to bring them in a same measurement unit otherwise it will be difficult or it will be not wise to explain that this will be my change in quantity due to change in this price because maybe price of the product or price of all product is going to change by 10% but quantity is going to change differently for different product because unit of measurement is totally different and how we cannot then derive the relationship of change in price and change in quantity without bringing them in a same ground or same referring point. So which means we need a tool where both my variable which is price and my variable which is quantity must have a same referring or unit of measurement. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. Just give me a moment. Okay, so I was asking. So up to now, what I am explaining so far is that clear to all of you? Hello. স্যার আরেকবার একটু রিপিট করবেন Which part? Which part you want me to repeat? স্যার দ্য লাস্ট পার্ট শেষের কথাটা একটু আরেকবার রিপিট Okay, I was saying that because the price measured or unit of price is taka in Bangladesh, in our case, or unit of price is taka, dollar, euro, many currency we have. But unit of quantity is different for different product. So then we cannot make any relationship between price and quantity because the measurement unit is totally different. So you cannot conclude that if price of the rice increases by 5 taka, then quantity demand of rice will be decreased by 5 kilogram. No, you cannot make this kind of relationship because these are two different units. অনেকটা হলে কি যেটা আমি বললাম যে পানির সাথে তেলের মিক্সচার so they are not going to mix with each other okay? So you need to come up with a tool where
the both unit has to be in same point, which means you must have a same unit of measurement. Then it will be easier for us to interpret how much my price is going to change my quantity. Is it clear now why we need a Yes, sir. good Yes, sir. method? Okay. So to overcome this kind of problem, to overcome this unit problem in two different variables, we have this concept of elasticity. Elasticity help us to find out that change in my quantity demand or quantity supply due to change in price without having any kind of unit. Okay, because during the mathematical calculation of this change in price and change in quantity, our value become unitless. So basically, elasticity elasticity measure elasticity measure the price responsiveness. Elasticity measure the price responsiveness of quantity demand and quantity supply of a product. Yeah, elasticity measure the price responsiveness of quantity demand and quantity supply of a product. That means when the price of a product changes, different product respond differently, the demand respond differently. For some product, if price changes slightly, then quantity demand or quantity supply of that product changes hugely. Or for some product, if price changes very largely, then there is a small change in the quantity demand or quantity supply. For example, in case of rice again, যদি রাইসের দাম যদি 5 টাকা বাড়ে, let's say rice price is 50 টাকা, now it becomes 55 টাকা, তো আমরা কি ভাত খাওয়া কমাই দেব? যে 3 বেলার জায়গায় এখন হয়তো 2 বেলা ভাত খাবো, না স্যার, এমনটা হয়? না স্যার। So এমনটা হয় না। Even if the price decreases by, let's say it is now 50 টাকা and price decrease by 10 টাকা, 50 টাকা থেকে এখন 40 টাকা হয়ে যাবে, তখন কি সবাই ভাত খাওয়া বেশি করে দেব? 3 বেলার জায়গায় এখন 5 বেলা ভাত খাবো? নো No, sir. স্যার। So it doesn't occur like this. So the responsiveness of price change in the case of rice, it is not responding that much. So it is a price insensitive. Price insensitive means that price due to the change in price, the quantity demand of rice is not changing that much. Yes, হ্যাঁ, প্রাইস যদি খুব বেশি বাড়ে, যে 50 টাকা থেকে এখন রাইসের দাম হয়ে গেল 100 টাকা প্রতি কেজি, তখন হয়তো আমরা অন্য কোনো প্রোডাক্টে সাবস্টিটিউট করব, সাবস্টিটিউট which is cheaper for us. But price has to change hugely, then there will be a small change in the quantity demand of rice. So depending on the product, price responsiveness or the response or price sensitiveness is different for different product. Is that clear? Yes, sir. So basically elasticity measure this, how much a quantity is responding to a changing price. Okay? And that we need to calculate. If we able to calculate it, then it will give us a unitless measurement. So it will be easier for us to interpret that how much my quantity demand or quantity supply of a product is going to change based on the changing price of that particular product. Okay? সেম কাজটাই আমরা ওই ডিমান্ড এবং সাপ্লাইয়ের জন্য যা করছিলাম ওটাই করব, বাট দিস টাইম ইট উইল বি ডিফারেন্ট রুট. দিস টাইম উই ওয়ান্ট টু get a unitless measurement to interpret them in a better way. Any questions so far? Yes, Nipu? স্যার ইলেকট্রিসিটি নিয়ে কোশ্চেনে কিন্তু একটা কথা ছিল,
স্যার আমাদের মিড ওয়ানের যে সিলেবাস এটার মধ্যে আমার কিছু সমস্যা ছিল স্যার, সেটা যদি একটু আচ্ছা, সলভ এখন করা আমি যেত। একটু বলি, এটা কি এখন এই মাঝখানে ইন্টারেক্ট করে এটা কোশ্চেনটা করা উচিত হয়েছে তোমার, নাকি ওটার জন্য আমি অবশ্যই শেষে জিজ্ঞেস করতাম তোমাকে? So let's finish the lecture and then we'll discuss about it. Okay. ওকে স্যার। Okay. So now elasticity. Now we have price elasticity of demand, and we also have price elasticity of supply. Then we have price elasticity of income, and so on. So let's first discuss about the price elasticity of demand. Price elasticity of demand. In short, PED, price elasticity of demand, PED. Sometimes when we refer only the word elasticity, শুধু যখন ইলাস্টিসিটিও বলা হয় তখন আমরা অনেকে বুঝে থাকি এটা অ্যাকচুয়ালি মিন করতেছে প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড, কারণ we are more interested to find out the elasticity of demand rather than price elasticity of supply or price elasticity of income until we have a specific need for those. Basically elasticity বলতে আমরা most of the case price elasticity of demand কে বুঝি থাকি। তো শুধু ইলাস্টিসিটি বললেও বুঝতে হবে যে এটা অ্যাকচুয়ালি প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড। ঠিক আছে? Okay. Now then, how can we measure this price elasticity of demand? So there is a mathematical formula to calculate the price elasticity of demand. The formula is elasticity, which is epsilon d. Epsilon is the symbol for elasticity of demand. Okay, this epsilon is the symbol for elasticity of demand. E is for demand. Now formula is percentage change, which is delta percentage change in quantity demand divided by percentage change in price. This is my formula of elasticity. Zubair, is there any question? Okay, I guess not. Okay, so if you do not have any question, then let's do some practice that how can we calculate the elasticity with numbers. Okay, so for that, let's make a demand schedule. Okay, the demand schedule was, let's say, price, quantity demand. Let's say at point A. At point A, my price of the product is 10 taka, and at this price, my quantity demand is 8. Okay? And then let's say price becomes B, like price decreases from 10 taka to 8 taka, and my quantity demand becomes 10, and then price decreases further and becomes 4. Now my quantity demand becomes 15. Price decreases even further and becomes 1 taka. At 1 taka, my quantity demand becomes now 25. Okay? So these are the different prices, and we have a different quantity demand at that corresponding price level. Now, if I want to know what is the elasticity of this, yes, Taposh? স্যার আমরা ইলাস্টিসিটি কি কাউন্ট করি যখন মুভমেন্ট হয় গ্রাফের মধ্যে, নাকি যখন চেঞ্জ শিফট হয় বা ইয়ে হয়? দুই কেসেই করা যায়, কিন্তু আমরা সবসময় শুধুমাত্র যেহেতু প্রাইস চেঞ্জ হলে কোয়ান্টিটির কতটুকু চেঞ্জ, যার কারণে কিন্তু প্রাইস চেঞ্জ হলে কি মুভমেন্ট হয় নাকি শিফট হয়? মুভমেন্ট হয়। So that's why it is we always calculate the elasticity by moving along the demand curve. Yes, if the demand curve also shifts from like
original to the right side or original to the left side. We also can calculate the elasticity of that shift, but we are not going to that part. Okay, so we are only going to discuss about the moving along the demand curve, how the elasticity value is going to change, or what is the elasticity value. Now, if we draw a demand curve from this given demand schedule, so the demand curve we can draw. This is my quantity demand. This is my price axis, right? And demand curve we know will be a downward sloping, correct? Then my prices are 10, 8, 4, 1. So at 10 taka, my quantity demand is 8 unit. At 8 taka, my quantity demand is 10 unit. Then at 4 taka, my quantity demand is 15 unit. And finally at 1 taka, my quantity demand becomes 25 units, right? So this point is my A, this is my point B, this is my point C, and this is my point D. Clear? The diagram? Yes, sir. Sir, can you explain again? Which part? Sir, Which the part, first please? part. এখানে স্যার এটা আছে এর সাথে যে পি এর নিচে যে দেওয়া আছে ওইটা কি স্যার পি দেওয়া? Oh, এটা 10. 10. ও আচ্ছা আচ্ছা স্যার, হ্যাঁ এবার ঠিক আছে। Okay, clear? So when price is 10 taka, quantity demand is 8, which is at point A. 10 taka, quantity demand is 8. Okay? Now let's calculate the elasticity value. Remember the formula of elasticity is percentage change in quantity divided by percentage change in price. Okay? And the simpler version we made as change in Q divided by change in P times P1 divided by Q1. Okay? That was the formula of elasticity. Now if I ask you, স্যার yes, স্যার কোয়ান্টিটি গুলো কি স্যার এক সাইডে আর প্রাইস গুলো কি এক সাইডে রাখা যাবে না ইলাস্ট্রিসিটি ফর্মুলার এখানে ডেল কিউ ডিভাইডেড বাই ডেল কিউ ডেল পি এর জায়গায় ডেল কিউ ডিভাইডেড বাই কিউ ওয়ান দিয়ে দিলাম আর পি ওয়ান ডিভাইডেড বাই ডেল পি দিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, রাখলেও তো সমস্যা নেই, কিন্তু কেন তুমি কি বলতেছো যে ডেল কিউ ডিভাইডেড বাই কিউ ওয়ান, কিউ ওয়ান ডিভাইডেড বাই ডেল কিউ, রাইট? হ্যাঁ জি, ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, ওটা করলেও কোনো সমস্যা নেই। আমি এটা অ্যারেঞ্জ করে লিখছি কারণ একই সাথে এই দুটা তো চেঞ্জকে ডিফাইন করতেছে, কারণ চেঞ্জটা আমি একসাথে লিখলাম আর এগুলো তো চেঞ্জ না, অরিজিন মানে ভ্যালু পি ওয়ান এর কত প্রাইস, কিউ ওয়ান এর কত প্রাইস, এই কারণে। এখন তুমি অন্যভাবে যদি ম্যাথমেটিক্যালি, তো আমি এটাকে জাস্ট এভাবে অর্গানাইজ করে দিয়েছি। তুমি যেটা বলছো সেটা তো তুমি ক্যালকুলেট করো, দ্যাট উইল বি অলসো নট রং। ওকে, ওকে স্যার, ঠিক আছে। So now let's put the values over there and let's find the elasticity. So ED, now we want to find out the elasticity value if price changes from 10 taka to 8 taka, which means if our elasticity, or sorry, if our price changes from point A to B, A to B direction, from A to B, if price moves, that means price decreases from 10, now it becomes 8. Clear? So ED, elasticity. First we need to find out the change in Q. Change in Q basically means, we have explained that change in Q means Q2 minus Q1 divided by change in P, which is P2 minus P1 multiplied by P1 divided by Q1, correct? I can write that? Yes, sir. Now tell me which is what is the value of my Q2? Sir, 10. 2 sir. Q2 is 10 and Q1 is 8 sir. 8 স্যার। Remember, Q2 is the current Q2 8, Q1 10. Oh, wait. Q2 is the current value. Q1 is the previous value. আমাদের প্রাইস মুভমেন্ট হচ্ছে কোথায়? A থেকে B তে। A ছিল আমার কি নতুন পয়েন্ট না
পুরোনো পয়েন্ট এ কারেন্ট ভ্যালু স্যার। A is current position or previous position? Sir, previous position. position. স্যার প্রিভিয়াস Let's say I'm standing over here. So I'm standing over here and I move from this side to that side. Now, which is my current position? This one or that one? Sir, স্যার 2 আমি - 2 এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, yes, sir. আমি এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এটাই তো আমার কারেন্ট পজিশন। So over here I said price decreases. Price decreases from point A to point B. Decreases means price decreases from 10 taka to 8 taka. So 8 is my current price, 10 was my previous price. So decreases from price was at 10, now it decreases and becomes 8. Clear? এতটুকু ক্লিয়ার তো? Yes, sir. জি স্যার। তাহলে বলো কোনটা আমার কারেন্ট পজিশন, পয়েন্ট এ তে না বি তে? বিতে B স্যার। will be my current position. Yes, কারণ আমি 2 by price -2 decrease এর direction. So Q2 means the quantity at point B, which is 10, minus Q1, which is the quantity at point A, which is my old point. That is 8. So 10 minus 8, correct? Divided by P2 minus P1. So P2 কত? What is the P2 value? স্যার 8 Sir, 8. 10 And P1? Sir, 10. স্যার 10 10. And again P1 is 10, Q1 will be 8, right? Agree? Yes, sir. Okay. Now please calculate and tell me the value of this. We calculate, then it will So be minus 10 minus 1.25. 8. 10 minus 8 is 2, divided by 8 minus 10 is minus 2, times 10 divided by 8. If you calculate, then it will be 10 times 2 is 20, divided by 8 times minus 2 is minus 16. So ultimately result will be negative 1.25. Is that correct? Yes, sir. So negative 1.25 we found as the elasticity. Okay. Now one thing I forget to mention over here. Okay. I mentioned earlier while I am discussing the formula of elasticity. So this is my end result, which is negative 1.25, which is the value of elasticity when I move from A to B. Now, how this value become unitless? Because our main target to bring or to make a value or comes up with a value which is totally unit free. How? Look at this formula of elasticity. Change in Q divided by change in P, P1 divided by Q1. What is the unit of Q? এই যে আমরা Q মেজার করতেছি, এখানেও কিলোগ্রাম, এখানেও কিলোগ্রাম, for example, right? Q যে কোনো ইউনিট হতে পারে, let's say কিলোগ্রাম. Agree? Yes, sir. Yes, sir. What is the unit of price? টাকা। Unit of price? Sir, taka. 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 Multiplied by unit of price again, Sir, taka. taka. Unit of quantity again, Kilogram. kilogram. Now cross multiplication means this kilogram, kilogram, taka, taka is going to cancel each other. So during my process, whatever the unit of these two variables, which is price and quantity, whatever the unit is, they are going to cancel each other always. So ultimately we have a number which is totally unitless. Understood? Yes, sir. So that's why elasticity is a beautiful tool or measurement technique which gives us a unitless measurement and to explain the relationship between change in price and change in quantity demand. Okay. So for this case, my elasticity becomes 1.25. Let's write it over here. The elasticity is 1.25 if I move from A to B, negative 1.25. Okay. Now let's calculate for if I move from B to C. If my price moves from point B to point C,
Then now what will be my Q2? হ্যালো হ্যাঁ Q2? How much is the না Q2? প্রশ্ন তো পাইনি 15 স্যার 10. না So দেয় 15 or First of all, first tell me which is my new point, B or C? না C, sir. এই ধরনের point। So at C will be my Q2 and P2. So at C, my Q2 is 15. 15. ওই And স্যারের P1 was লাইটে 10. কথা কয় ঘুমের মধ্যে 10. Now P2 at point C is 4 আরে সিল লেভেল করি ওটা and P1 was 8. 8 8. প্রত্যেকটা দিন And then P1 is আরে again বাপে কই 8 সমস্যা আছে divided by Q1 is মানে 10. এর কোনো কিউন না Now can you please calculate the value of elasticity, the final result? Five. স্যার -1 I think it will be minus minus- one, yes. So -1. Minus one. Okay. Now let's আরে calculate ওই the last one. ডিউ করার মতো Let's না move from C to B. ওগুলা If we sorry C কোনো to decision D. নিতে পারে না। If we move from C to D, এখন the movement from C কোচ to D. ডাইরেক্টলি কইছি যে তোর লগে ঘুমাইতে পাই না একদিন দুই দিন মানা যায় ডেইলি ডেইলি এরকম তো পারি না Then my new point becomes now D, right? এরপরে মানে যে কয় যে So D is my new point. So what is the value of my Q2? সিরিয়াসলি নেই না এরপরে বাপের দাঁড়ি পেয়েছি 25 এই সমস্যা 25 And Q1 বলছি is যে এরপরে 15 So 15. 15. P2 is 1 1. 1 And P1? কাম কাজ Four. বারবার রিপিট করে মানুষ বিরক্ত হয় এরপরে রিপিট then multiplied by 4 divided by Q1 will be 15. Q1 will be এই মনে 15. করেন আমি তোরে কইলাম যে So can you please tell me the final result of this? Please tell me. আবার এই দিকে minus 0.8. Minus 0.88. Right. Minus 0.8. So 0.88. Okay, 0.88. Sir, 8 9 হবে স্যার পরে আরেকটা 8 আছে সো Oh, 9 then 89. তিন Okay, চেন মধ্যে thank রাম you. লাগে আছে মানে আল্লাহ So negative 0.89. So negative 0.89 is my তো সবসময় elasticity value রুমে না যাইতে পারে at from C to পাগলা পাগলা D. Okay. এরপর Clear up to now? জি স্যার এটা কোনো So now রিলেটিভিটি কি সব সময় স্যার নেগেটিভ হবে নেগেটিভ দিতে চাই কিন্তু এখন আসতেছি সেটাও আসবো So, বাসা ভাড়া up to now is it clear to all of you the calculation? বনশ্রী যাওয়া যায় হ্যাঁ Yes, sir. বনশ্রী এবিসিডি তে নাই So now DF এ যাওয়া লাগবে tell me DF তো few অনেক things. Yes, Taposh? স্যার এটা কি অপোজিট হবে না বি টু সি দেন সি টু বি বি টু এ আমরা আসবো সেটাও আসবো বাবু so দেখলেই না, I'm আপনার saying নগরে এখন so look over here the demand curve we have drawn the demand curve is a আজরা খালি আছে linear 12,000 line 25,000 straight line 20,000 and is খাওয়া the হয় তিনজনে exact কেমনে এফোর্ড করবে a আর নতুন perfectly আরেকজন হেল্প আছে downward sloping straight line correct. Yes, sir. So we can easily derive a downward sloping linear straight line. This is a linear one. Okay. Now remember the slope of a function. হ্যাঁ Slope you have learned in math courses in college or in university level. Slope. কইছি আমি কইলাম তো Slope কি কোলাই পড়া নিজে হচ্ছে কোনো না ডিসিশন তোমাদের? নিতে পারে না হ্যাঁ স্যার পড়ছি জি স্যার What is slope? Slope আর বাপে আইবে শুক্রবার আইবে or what we can measure through slope? Slope এর মাধ্যমে কি মেজার করি আমরা একটা গ্রাফের পার্সপেক্টিভে? Remember anyone? করতেছে দুইটা বিন্দু নিউমেরিক্যাল ভ্যালু হ্যাঁ যেটা এই মানে স্টিফনেস কে বাসায় এরকম ডিসক্রাইব ফিলিং করে নেই বুঝলি বাসায় আর বাপে আমার Sorry, come up again. তুমি এগুলো ভয়টাই পাইও না এগুলো স্যার নিউমেরিক্যাল ভ্যালু যেটা স্টিফনেস লাইনের স্টিফনেস কে কি বলে এটা ডিসক্রাইব করে Yes, correct. Anyone else want to add anything? Like want to make any detailed explanation of the slope?
The answer he gave is correct, but it's a pure mathematical answer. Anyone want to give any other explanation? Sir, the ratio of changes of y-axis in terms of x-axis. Again, the mathematical explanation, which is also correct. Okay, let me explain. Let's say my quantity. Remember, Q means my x variable, P is my y variable basically. Okay. My quantity is at Q1, and corresponding to that, my price is at P1. Now, if I change the quantity, which is my x-axis, এখানে আমি ওই just quantity change হলে তো price change হয় না, মূলত price change হলে quantity, but আমি বোঝানোর জন্য just বুঝাচ্ছি। যদি আমার quantity change হয় একই from Q1 to Q2, so my quantity change Q1 to Q2, this is my change in Q basically, right? And due to that, my price change from P1 to P2. So for this particular line, my slope is just from moving, let's say from point A to point B. This movement, which is this area, this triangle, this is my slope. If I change my quantity by 1 unit, how much my price or y variable is going to change. So slope basically measures the rate of change. But if you change the independent variable by 1 unit, how much your dependent variable is going to change. So what is the rate of it? Let's say if you find the value as 2, that means the slope value is 2, means if you change the x variable by 1 unit, your y variable is going to change by 2 unit. That is slope. And for a linear line, for any given linear line, slope is always constant. Is that you remember? That slope Yes, is sir. constant for every linear line. Doesn't matter whether it's a downward sloping line or it's an upward sloping straight line. As long as it's a linear line, the slope at every point of a linear line is a constant. Same true for downward sloping straight line or upward sloping linear straight line. So slope never changes. Slope at point A is 2, slope at point B is also 2. Even any point on this line, on this linear line, any point, if you want to calculate the slope, it will be always 2. It is not going to differ or vary. Okay? Is this is clear to you? Yes, sir. Yes, sir. So সেটা যদি হয়, আমরা যখন ইলাস্টিসিটি ক্যালকুলেট করতেছি এই লিনিয়ার লাইনের জন্য, যখন লিনিয়ার ডিমান্ড কার্ভের যখন আমরা ইলাস্টিসিটি ক্যালকুলেট করতেছি, আমরাও তো সেম লাইনেই একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্টে মুভ করতেছি, তাই নাকি? আমরা যদি একটু নিচে যাইতে চাই, পয়েন্ট A থেকে পয়েন্ট B, পয়েন্ট B থেকে পয়েন্ট C, let's say this is a demand, let's say point A, point B, point C, point D, A, B, C, D. এখন এটা যেহেতু একটা স্ট্রেট লিনিয়ার লাইন, সো আমি যদি স্লোপ বের করতে যাই, পয়েন্ট A তেও স্লোপ আসবে ধরো 2, B তেও স্লোপ আসবে 2, C তেও স্লোপ আসবে 2, D তো স্লোপ আসবে 2, প্রত্যেকটা পয়েন্টে স্লোপ ভ্যালু হবে 2, which means slope will be remain constant. 2 মানে আমি বলতেছি 2 না, মানে একটা কনস্ট্যান্ট নাম্বার থাকবে each and every point on this linear line. So এই ডিমান্ড কার্ভটাও একটা লিনিয়ার লাইন, কিন্তু এই ডিমান্ড কার্ভের প্রত্যেকটা পয়েন্টে কেন ডিফারেন্ট ভ্যালু তাহলে? আমরা তো সেম কাজই করতেছি, এখানে যে স্লোপ বের করার জন্য যেটা করতেছিলাম চেঞ্জ ইন এক্স এন্ড চেঞ্জ ইন ওয়াই, এখানেও তো সেটাই করতেছি, আমরা চেঞ্জটাই বের করতেছি, এই ভ্যারিয়েবলের চেঞ্জ এবং এই ভ্যারিয়েবলের চেঞ্জ। স্লোপে আমরা সেম কাজটাই করতেছিলাম, স্লোপের ফর্মুলাও চেঞ্জিং y divided by changing x, so এখানেও একই চেঞ্জ, so but slope value is constant at each given point, whereas elasticity প্রত্যেকটা পয়েন্টে ডিফারেন্ট।
ইলাস্টিসিটি তো এখানেও 1.25, এখানেও 1.25, এখানেও 1.25 হওয়ার কথা, অথবা যেটাই হোক একই হওয়ার কথা। ডিফারেন্স কেন? এনিওয়ান প্লিজ? কি কারণে ডিফারেন্সটা হচ্ছে? কোথায় জিনিসটা ডিফার রিগার্ডিং দ্য ফর্মুলা অফ ইলাস্টিসিটি এন্ড স্লোপ? কারণ স্যার প্রাইস যখন বেশি তখন তো স্যার ডিমান্ডটা আমার কম, আবার যখন প্রাইসটা একদম লো তখন আবার ডিমান্ডটা একদম অস্বাভাবিকভাবে বেশি। আচ্ছা, আরেকভাবে স্যার এটা প্রতি এক ইউনিটের জন্য ক্যালকুলেট করা যায় না। কেন করা যায় না? সেম না, প্রতি এক ইউনিটের জন্য সেম না। আচ্ছা না, এটাও দেখো স্লোপ এখানে দেখো, প্রাইসের চেঞ্জ এখানে কতটুকু? 10 থেকে 8 এ 2 স্যার 2 ইউনিট। কোয়ান্টিটির চেঞ্জ কতটুকু? 2 2। তাহলে চেঞ্জ ইন প্রাইস ডিভাইডেড বাই চেঞ্জ ইন কিউ হওয়ার কথা কত? 1। 2 ডিভাইডেড বাই 2। ইয়েস স্যার। তো স্লোপ হওয়ার কথা তো 1। আমরা তো হোল প্রাইস আর ওয়ার্ল্ড কোয়ান্টিটি ইনটু করতেছি স্যার, মাল্টিপ্লাই করতেছি। So look at the formula of slope and the formula of elasticity. Slope is changing, let's say Q divided by changing P only. Slope measure করে শুধু এতটুকু, স্টিফনেস। Someone has this, যে স্টিফনেসটা এটা কতটুকু ভার্টিক্যাল মানে স্ট্রেট অথবা কতটুকু ফ্ল্যাট। So stiffness we can only measure through the slope. But look at the formula of elasticity. This is also changing to change in P, but we have this extra part in our value of elasticity. Value of elasticity is not only about the change, how much your price changes and how much your quantity changes. It is also about regarding the percentage change. Elasticity measures the percentage change in price and percentage change in Q, whereas slope measure only the change in price and change in Q. That's why slope and elasticity value is completely different. Yes, if you look at the diagram, the technique over here we are using basically the technique of calculating the slope. কারণ আমরা তো এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টেরই যখন মুভ করতেছি তখন এইটা স্লোপটা কি হচ্ছে এবং এর সাথে সাথে এই P1 এবং Q1 এর ভ্যালুটাও আমরা ইনকর্পোরেট করতেছি। So that's why slope and elasticity never becomes equal. Is that clear? Yes, sir. So please do not mix these two concepts. Slope is completely different than the elasticity concept. Okay? Now, coming back to the other question. Other question means whether this value will always remain or this value of elasticity should be always negative or not. When we are moving from point A to B or B to C or C to D, every time we get a value of elasticity which is a negative value. Now what we did, we decreases the price over here. From 10 taka to 8 decreases, 8 taka to 4 decreases, and 4 taka to 1 decreases. So due to the price decrease, our quantity demand has gone up and our ultimate elasticity value becomes negative. Then what do you expect? আমি যদি বলি now price has gone up, which means from 1 to 4, 4 to 8, 8 to 10. If price goes up, then can we expect that our elasticity value will become positive? No, sir. Let's calculate it. দেখি কি হয়। পজিটিভ হয় না নেগেটিভ হয়? আমরা যেটা করলাম এই ডাইরেকশন A to B, B to C, C to D. The direction was decreasing price. So every time we have decreases the price. Now let's calculate the opposite scenario. Let's increase the price. Like from 1 taka to 4, 4 taka to 8, 8 taka to 10. Which means now the movement is from D to C. If I move from D to C, let's find out what is the value of elasticity. Formula is still same. It is Q2 minus Q1, P2 minus P1, P1 divided by Q1. So the formula still remains same.
Now let's find out the elasticity if we increases the price from point D to C. Is it clear what we want to do? Yes, sir. বুঝতে পারছো কেন আমরা এখন অপোজিট ডাইরেকশনে এখন ক্যালকুলেট করতে চাচ্ছি? জি স্যার। Yes, sir. So can you please find the value of elasticity from point D to C? Please calculate it quickly. So 0.13 minus. Everyone agree? Please calculate and cross check it. If you move from D to C. So yes, sir, minus 0.13. Anyone else? Anyone else? The -1. So, okay. So which means the value we got when it increases the price from 1 taka to 4 taka, our elasticity is negative 0.13. Okay. Now let's increase the price further. Let's say now if our price moves from point C to point D, so price gone up again 4 taka to 8 taka, then what will be my elasticity? Please calculate again. C to B, oh sorry, C to B, C to B, yes. If price moves from C to B, calculate this. So it's minus 0.44. Minus 0.4. Okay, let's see others. Taposh, do you have any question or you just raise Sir, your hand? 0.33 আছে। 0.33. Okay, let's see a few others. Akil? -0.33. Okay, minus so which means, so if I move the price from point C to B, our elasticity value becomes negative 0.33. Okay. Now please do the calculation of the last one, which is movement from B to A. B to A for this movement. Sir, minus 0.8. Sir, minus 0.8. Negative 0.8. Okay, so we have calculated all the elasticity, correct? Let's write them in an organized way. So from A to B, now A to B, value of elasticity was negative 1.25. From B to C, value of elasticity was negative 1. From C to D, it was negative 0.89. Okay. And then in the opposite direction, from D to C, value of elasticity was
negative 0.13 from C to B, it becomes negative 0.33, and finally from B to A, our elasticity is negative 0.8. Okay, so these are the all result of our elasticity. Now, doesn't matter. We increases the price. This one we decreases the price. In this case, we find the elasticity value. We basically decreases the price, and in this case, we have increases the price. But in both cases, our elasticity is negative. Why is this so? এটা কি পজিটিভ আসা সম্ভব? কেন নেগেটিভই আসতেছে, পজিটিভ কেন আসতেছে না? Why? Anything? স্যার একটা ভ্যালু সবসময় নেগেটিভ থাকতেছে, তাই এখন কেন থাকতেছে একটা ভ্যালু নেগেটিভ? কারণ সেটা ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং স্যার। কারণ স্যার এদের রিলেশন হলো নেগেটিভ, তাই Exactly. It's a downward sloping, or the relationship between price and quantity demand is an inverse relation or negative relation. So it doesn't matter. Let's say if you increases the price of the product due to the law of demand, quantity demand will decrease. So there is a inverse relation. One goes up, another goes down. So even if you increases the price, the relationship or the result will be a negative. And if you decreases the price, your quantity demand will increase. So again, both is going in different direction. So price, quantity, both moves in opposite direction if law of demand holds true. Okay? So which means it doesn't matter I decreases the price of the product or increases the price of the product and want to calculate the elasticity, the result will be always a negative number. Okay? So elasticity of demand or price elasticity of demand will be always negative due to the inverse relationship between price and quantity. মনে থাকবে? Price এবং quantity inverse relationship এর কারণে elasticity of demand is always negative. Okay? এখন যেহেতু এটা সবসময় নেগেটিভই হবে, আমি জানি elasticity of demand আমি যদি ক্যালকুলেট করি নরমাল গুডস এর জন্য, মানে ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং ডিমান্ড কার্ভ যদি হয়, আমি যদি ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড ক্যালকুলেট করি সব সময় আমি একটা নেগেটিভ রেজাল্টই পাবো। সো তাহলে কি আমার চিন্তা করার দরকার আছে যে নেগেটিভ নাম্বারটা নিয়ে? সো যেহেতু রেজাল্টটা তো নেগেটিভ আসবেই, সো ফর আওয়ার ওন কনভিনিয়েন্স the economics what they do to interpret it in a better way and for the convenience of the interpretation they just ignore the negative sign. Just ignore the negative sign because I know my result will be a negative number. I know my price elasticity of demand will be always a negative number. So why not just remove the negative sign from the price elasticity of demand value? কারণ ওটা যদি আমি রিমুভ করে দেই, হ্যাঁ অবশ্যই নাম্বারটা নেগেটিভ, বাট আই এম নট এক্সপ্রেসিং দ্যাট ফর মাই ওন গুড, দেন আই ক্যান ইন্টারপ্রেট দ্য নাম্বার, দিস পার্টিকুলার নাম্বার, কারণ এখন তো আমার কাছে শুধু একটা নাম্বার, এখানে কোনো ইউনিট নেই, দ্যাট ইজিলি আই ক্যান ইন্টারপ্রেট দিস নাম্বার ইন এ মাচ মোর কনভিনিয়েন্ট ওয়ে। সো ফর দ্যাট what we do, we express the elasticity value, elasticity of demand value in a absolute form. লঞ্চটি কেনার আগে ফাইনাল ট্রায়ালে বরিশালকে ঢাকা যাত্রা রহস্যজনক কারণে বরিশাল ঘাট ছাড়ার পরপরই মাছ নদীতে গিয়ে অচল হয়ে পড়ে। কথিত আছে কেনার আগে মোহন মিয়ার ছেলে মেনাজ মিয়া জাহাজের চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে গোপনে হাত করেছিলেন, যে কারণে ফাইনাল ট্রায়ালে লঞ্চটি মাছ নদীতে গিয়ে আচমকা অচল হয়ে পড়ে। So we express the value of elasticity in absolute terms. এর আগে
Is it clear? Why? Absolute value কোন একটা নেগেটিভ নাম্বারকে যখন আমরা কোন একটা নাম্বারকে যখন আমরা অ্যাবসলিউট ফর্মে লিখি তখন ওটা এটাকে কি বলে এই সাইনটাকে বার বার কি বলে ম্যাথমেটিক্সে মডুলাস so when we have to express an absolute value then we need to write it in terms of modulus so কিছু বইতে আমাদের তোমাদের যেমন আমি 4টা বই আপলোড করছি সবগুলা বইতে দেখবা ইলাস্টিসিটিকে পজিটিভ নাম্বারে এক্সপ্রেস করে কিছু বইতে নেগেটিভ নাম্বারে দেয় কিন্তু তারা আলটিমেটলি ওটা নেগেটিভ নাম্বারটাকে নিয়ে এক্সপ্লেইন করেও না কিছু বইতে দেখবা এই মডুলাসও দিচ্ছেন তারা জাস্ট elasticity from A to B is 1.25 that's it they don't even bother about the putting modulus sign or they don't even bother about putting the negative sign তার মানে এটা না যে তারা wrong এটার মানে হচ্ছে কি I know the value of elasticity will be negative so why should I include it I can easily interpret without writing my negative sign yes Shahriar স্যার মডুলাস সাইনটা কি স্যার অলওয়েজ দিতে হবে নাকি স্যার যখন মাইনাস থাকবে আচ্ছা হ্যাঁ এখন আসতেছি না প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ডে সবসময় নেগেটিভই আসবে সো এখন ক্যালকুলেশন যখন এই ধরনের ম্যাথমেটিক্সে তোমরা যখন ক্যালকুলেশন করবে এখন আমরা তো আর এত বড় ইকোনমিক্স হয়ে যায়নি সো যখন ক্যালকুলেশন করবা তখন অবশ্যই যে প্রপার ওয়েতে আমরা ক্যালকুলেট করলাম এটা ক্যালকুলেট করলে নেগেটিভ সাইনটাই রাখতে বাট আলটিমেটলি তোমরা ওটাকে মডুলাসের মাধ্যমে অ্যাবসলিউট ভ্যালুতে লিখবে ঠিক আছে তোমরা আবার বড় ইকোনমিক্স হওয়ার চেষ্টা করার দরকার নেই এখানে আর একটু টাইম দাও নিজেদের পরে দেখা যাবে সো এর জন্য যেটা ক্যালকুলেশন করার শেষে যখন আসবে ফাইনাল রেজাল্ট দ্যাট ইউ মাস্ট ইনক্লুড দ্য নেগেটিভ সাইন ম্যাথমেটিক্যালি যেভাবে করার কথা নেগেটিভ সাইন এন্ড দেন ফর ইন্টারপ্রিটেশন you don't need to express this negative sign or you don't need to report the negative sign you can report the number in absolute form or in absolute value which I guess yes sir yes sir okay so please don't need to be or don't need to get confused that why in the books the value is in positive in the books the value is positive because they do not bother about putting the negative sign আমার দরকার বাদ দিয়ে দিই আমার তো এটা সবসময় নেগেটিভই আসবে কারণ প্রাইস এন্ড কোয়ান্টিটি আমি ডিমান্ড নিয়ে কথা বলছি প্রাইস এন্ড কোয়ান্টিটি তো নেগেটিভ রিলেশনশিপই সো যার বুঝার সে বুঝে নেবে যে এই নাম্বারটা অ্যাকচুয়ালি নেগেটিভ আর যে বুঝতে পারবে না তার ইকোনমিক্স করা হবে okay clear so why the value always becomes negative and why we do not report the negative numbers we should report the value of elasticity in terms of positive value only for price elasticity of demand remember for other elasticity it is changes the interpretation technique changes but only for price elasticity of demand we have to express the or you have to report the number in terms of absolute value so far are you following me yes sir any questions so far no sir okay so we understood why or that price elasticity of demand will be always a negative number doesn't matter price increases in case of price increase or in case of price decrease but we at the end we need to report the number in absolute value so that it will be easier for us to interpret the number and how to interpret this number I will discuss it in the next class but before that now let's do one more thing. Let's erase this. Let me ask you one thing. B থেকে যখন আমি A এর মুভমেন্ট হয়েছিল আমাদের ইলাস্টিসিটি ভ্যালু কত ছিল নেগেটিভ কত sir minus 0.8 0.8 আর C থেকে B এর ডাইরেকশনে কত ছিল sir minus 0.33 and D থেকে C তে 0.13 so this is with the elasticity value এখন একটা জিনিস আমি তোমাদেরকে প্রশ্ন করি তোমরা যারা যার বাসা থেকে ইউনিভার্সিটিতে আসো
ধরো তোমার বাসা থেকে ইউনিভার্সিটিতে যেই রুটে আসতেছো, ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত ডিস্টেন্স ধরো 10 কিলোমিটার, এবং যখন তুমি ইউনিভার্সিটি থেকে বাসায় যাবা সেম রুটেই যদি তুমি তোমার বাসায় যাও, তাহলে ডিস্টেন্স কি 10 কিলোমিটারই হবে না আরো বেশি হবে বা কম হবে? স্যার 10 কিলোমিটার স্যার। স্যার 10 কিলোমিটার। সো ডিস্টেন্স তো সেমই থাকবে। ধরো এই বোর্ডটা যদি 5 ফিট হয় লেন্থে, তাহলে আমি যদি এখান থেকে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টের লেন্থ মেজার করি, এটা 5 ফিট হবে। আর এটা তো উল্টায় যাবে না, যদি আমি এই সাইড থেকে ওই সাইডের লেন্থ মেজার করি, এমন তো না যে তখন কম বা বেশি হবে, 5 ফিটই তো থাকবে। জি স্যার। তার মানে ডিস্টেন্স তো একই হওয়ার কথা। তাহলে এখানে দেখো, আমি যখন এ থেকে বি তে যাচ্ছি, গ্রাফিক্যালি চিন্তা করো, এ থেকে বি তে যাচ্ছি, এখানে যে ডিসটেন্সটুকু গ্রাফে, বি থেকে এর মুভমেন্টও তো সেম ডিসটেন্সই আমি কভার করতেছি, রাইট? তাহলে কিন্তু ইলাস্টিসিটির ভ্যালু কেন ডিফারেন্ট? তাহলে মানে অনেকটা হচ্ছে কি, আমি বাসা থেকে যখন ইউনিভার্সিটি আসতেছি ডিসটেন্স হচ্ছে 10 কিলোমিটার, কিন্তু ইউনিভার্সিটি থেকে যখন বাসায় যাচ্ছি ডিসটেন্স হয়ে যাচ্ছে তখন 15 কিলোমিটার, where I am using the same route for travel. তার ইউনিভার্সিটি থেকে বাসায় আসতে ইউটার্ন মারতে হয়। আমি যদি সেম রুটের কথা বলি, তখন তো রুটটা সেম না, অবশ্যই সেম রুটের কথা যদি বলি, মানে এই বোর্ডের সিম্পল, আমি যদি এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টে বোর্ডের ডিসটেন্স ক্যালকুলেট করি 5 ফিট, তার মানে আবার এই পয়েন্ট থেকে ওই পয়েন্ট পর্যন্ত বোর্ডের ডিসটেন্স ক্যালকুলেট করলে তো আর এমন না যে বোর্ড এখন সাইজে বড় হয়ে যাচ্ছে, ইট উইল রিমেইন সেম। বুঝা গেছে? হ্যাঁ, ফর্মুলার জন্য স্যার এরকম। ফর্মুলাতে কি প্রবলেম হচ্ছে? স্যার একবার উপরে নেগেটিভ হচ্ছে, একবার নিচে নেগেটিভ হচ্ছে। সো আমি যখন এ থেকে বি তে যাচ্ছি, আমার প্রাইসের চেঞ্জ কি 10 থেকে 8, ঠিক আছে? জি স্যার। সো 2 ইউনিট, 10 থেকে 8, আর আমি যখন 8, আবার কোয়ান্টিটির চেঞ্জও 8 থেকে 10, এটাও 2 ইউনিট। আবার আমি যখন বি থেকে এ তে যাচ্ছি তখনও কোয়ান্টিটির চেঞ্জ কত ইউনিট? তখনও কোয়ান্টিটির চেঞ্জ 2 ইউনিট। আবার যখন প্রাইসের জন্য বি থেকে এ তে যাচ্ছি তখন প্রাইসের চেঞ্জও 2 ইউনিট। মানে আমার চেঞ্জ ইন প্রাইস এ থেকে বি তে অথবা বি থেকে এ তে দুই ক্ষেত্রেই 2 ইউনিট। আবার আমার চেঞ্জ ইন কোয়ান্টিটি এ থেকে বি তেও 2 ইউনিট, বি থেকে এ তেও 2 ইউনিট। সো whichever ডাইরেকশন আই এম মুভিং, এটা তো সেম দেখাচ্ছে, প্রাইসের চেঞ্জ এবং কোয়ান্টিটির চেঞ্জ দুই ক্ষেত্রেই 2 ইউনিট। অথবা অন্যটা চিন্তা করো, লেটস সে ইফ ইউ মুভ ফ্রম বি টু সি, বি টু সি তে মুভ করলে প্রাইসের চেঞ্জ হচ্ছে 4 ইউনিট। অথবা সি থেকে বি তে যদি মুভ করো তখনও প্রাইসের চেঞ্জ কিন্তু 4 ইউনিট। আবার কোয়ান্টিটির জন্য হচ্ছে বি থেকে সি 5 ইউনিট, সি থেকে বিও 5 ইউনিট। সো ভ্যালুস তো সেম। হ্যাঁ, এটা বলতে পারো যে এক ক্ষেত্রে নেগেটিভ আসার কথা, আরেক ক্ষেত্রে পজিটিভ আসার কথা, হয়তো এটা হইতে পারতো যে এটা -1 আর একটা +1, মেবি, বাট মাই আলটিমেট অর অ্যাবসলিউট চেঞ্জ ভ্যালু তো সেমই। সো কেন তাহলে ইলাস্টিসিটি ডিফারেন্ট? ওই দুইটা পয়েন্টে সেম ডিসটেন্সের জন্য গ্রাফিক্যাল, why elasticity is different? কেন সেম না? Doesn't matter I increase the price or decrease the price between 2 points. কেন হচ্ছে না? স্যার আমরা P1 আর Q1 এর মান তো চেঞ্জ হচ্ছে, এইজন্য। জি, P1 Q1 এর মান চেঞ্জ হচ্ছে কিভাবে? স্যার আমরা তো রাইট স্যার গুণ করতেছি আমরা P1 ডিভাইডেড বাই Q1 পরে, তো ওই দুইটার মান তো স্যার চেঞ্জ হচ্ছে, তো স্যার এটার মানও তো চেঞ্জ হচ্ছে। সো এটা হচ্ছে কি, আমি যখন এ বি এই মুভমেন্টটা করতেছি তখন আমার P1 ভ্যালু কিন্তু A এবং Q1 ভ্যালু, মানে আমার পয়েন্ট A তে কিন্তু P1 এবং Q1, কিন্তু যখনই আমি
বি থেকে এ এর মুভমেন্ট করতেছি, তখন আমার P1 এবং Q1 এর পয়েন্টে চলে আসতেছে কিন্তু বি তে। সো আমার ওই রেফারিং পয়েন্ট মানে চেঞ্জ ইন কিউ, এই যে এখানে চেঞ্জ ইন কিউ, চেঞ্জ ইন পি, এটা সেমই থাকবে অ্যাবসলিউট টার্মসে, হয়তো একটা নেগেটিভ একটা পজিটিভ হবে। এই হয়তো উপরেরটা প্রথমে নেগেটিভ থাকতো, কিন্তু পরে যদি আমি বি টু এ করি হয়তো নিচেরটা নেগেটিভ চলে আসবে, কিন্তু অ্যাবসলিউট ভ্যালুতে তো দুইটাই সেম। প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে আমার এই পার্টে P1 এবং Q1, ইনিশিয়াল প্রাইস, ইনিশিয়াল কোয়ান্টিটি। This value becomes completely different when I move from A to B or I move from B to A. কারণ A থেকে B তে যখন মুভ করতেছি, A থেকে B তে যখন মুভ করতেছি, I am taking P1 and Q1 at my point A, but when I moving from B to A, I am taking P1 and Q1 at my point B. So this point is completely different in case of different points. So that's why the value of elasticity is not same in this case. বুঝা গেছে? Yes, sir. কিন্তু এটা কি তাহলে রাইট হইলো না রং হইলো? কারণ লজিক্যালি তো এটা সেম হওয়ার কথা, তাহলে তো আমাদের ডিসটেন্স সেম ইয়াতেই আমাদের, মানে একবার আমি বোর্ডের মেজারমেন্ট রাইট টু লেফট করতেছি 5 ফিট, আরেকবার আমি বোর্ডের মেজারমেন্ট লেফট টু রাইট করতেছি, তখন দেখাচ্ছে 6 ফিট, তাহলে তো এটা কন্ট্রাডিক্ট হয়ে যাবে। তখন তো এই ফর্মুলাটার ঝামেলা চলে আসলো যে তুমি আমাকে বলতেছো প্রাইস ডিক্রিজ করলে ইলাস্টিসিটি নেগেটিভ 1.25, যেখানে আমি সেম ধরো 2% প্রাইস ইনক্রিজ করতেছি, আমার ইলাস্টিসিটি নেগেটিভ 1.25%, আবার 2% প্রাইস ডিক্রিজ করতেছি, তখন তুমি বলতেছো ইলাস্টিসিটি হয়ে যাচ্ছে নেগেটিভ 0.8। কেন? আমি তো সেম পার্সেন্টেজে প্রাইস চেঞ্জ করতেছি। সো দ্য ভ্যালু অফ কোয়ান্টিটি চেঞ্জ also must be remain same. Why there is a difference? Because there is a difference, as there is a difference, so we cannot use this formula as our elasticity. Then it will be wrong to interpret our elasticity by using this formula. Isn't that so? এটা কি ট্রু হবে যদি আমি এটা বলি? কারণ গ্রাফিক্যালি তো এই ডিসটেন্সটা সেম হওয়ার কথা, তো ইলাস্টিসিটিও সেম হওয়ার কথা, কিন্তু এটার কারণে তো ইলাস্টিসিটি আমাকে সেম দেখাচ্ছে না। তাহলে ইলাস্টিসিটি এক এক পয়েন্টে মানে সেম দুইটা পয়েন্টে ডিফারেন্ট, তাহলে ডিপেন্ড করে আমি কি প্রাইস বাড়াচ্ছি না কমাচ্ছি, মানে আমি কোন ডাইরেকশন থেকে মেজার করতেছি। আমি তাহলে বোর্ডের লেন্থের জন্য বলবো যে না না, তুমি যদি বোর্ডের হাইট হবে ভাই 5 ফিট, আপনি যদি লেফট টু রাইট হিসাব করেন, কিন্তু বোর্ডের লেন্থ হয়ে যাবে 6 ফিট, আপনি যদি রাইট টু লেফট হিসাব করেন, তাহলে আমি কিভাবে এখন এইটাকে কনসিস্টেন্ট রাখতে পারি? বোর্ডের হাইট তো আমার লেন্থ তো আমার চেঞ্জ হচ্ছে না, লেন্থ তো অ্যাকচুয়ালি 5 ফিটই। Are you following me? Yes, sir. আমি কি ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছি? স্যার এটা করতে হলে স্যার P1 আর Q1 টা বাদ দিতে হবে স্যার পরে। ওকে, P1 Q1 বাদ দিলে তো তাহলে স্লোপ হয়ে যাচ্ছে, ঠিক না? আমরা যদি P1 Q1 কনস্ট্যান্ট রাখতে হবে, P1 Q1 কে কনস্ট্যান্ট থাকতে হবে, এক্স্যাক্টলি। তার মানে এমন আমাকে কিছু এখানে ম্যানিপুলেশন করতে হবে, which is also has to be mathematically true. মানে ম্যানিপুলেশন করব এমন না যে আমার ইচ্ছা মতো ম্যানিপুলেশন করব, that also has to be proved by mathematically. So I cannot change the আমি যদি P1 Q1 কে যেটা বললাম যে বাদ দিয়ে দেই, তখন হয়ে যাবে যে আমার ইলাস্টিসিটি এবং স্লোপ দুটেই একই, তাহলে আমার ইলাস্টিসিটি লাগবে না, স্লোপ ক্যালকুলেট করা তাহলেই হবে। সো ইলাস্টিসিটি মেথডই আমাকে বাদ দিতে হবে, which I cannot do. So I need to manipulate this P and this Q somehow, so that or their point doesn't matter, I increase the price or increase the price, every time their value remains same. So that we need to figure out how can we change this mathematical formula so that our elasticity let's say remain negative 1.25, or from moving from A to B is negative 1.25, or moving from B to A is also remain at negative 1.25.
Is that clear? Yes, sir. Okay, so that we are going to discuss about we will discuss in our next class, and also how to interpret the value of elasticity. Okay. ওকে স্যার। Any questions so far? ওরা খুললে যায় লাগবে, সমস্যা আছে। Yes, Hossein? স্যার আমাদের মিড টার্মটা স্যার কয় মার্কের হবে? হ্যাঁ, সেটা আমি আসতেছি। এই আজকের এখন পর্যন্ত এটাতে কোনো কোশ্চেন আছে এখানে? না স্যার। So then, if you do not have any question regarding this lecture, then there are few announcements. First, exam time. Exam time নিয়ে যেটা হচ্ছে, তোমাদের সেকশনের এক্সাম হবে হচ্ছে কি সকাল 10:40 থেকে I think 12:30 পর্যন্ত। 11টা দেওয়া 11টা দেওয়া আছে, ওকে, তাহলে 11টা থেকে তোমাদেরটা স্টার্ট হবে। 11টা থেকে 12:30 পর্যন্ত। আর তোমাদের যেটা সেকেন্ড কুইজ হবে, সেকেন্ড কুইজটা হবে ওই মিডের সাথে, মানে মিডের কোশ্চেনের সাথেই আমি কুইজের কোশ্চেনও করে দেব, এক্সট্রা কোনো কোশ্চেন না। লেটস সে যে কোশ্চেন নাম্বার 3 is a part of your mid syllabus or mid exam and also your quiz exam. তার মানে কোশ্চেন নাম্বার 3 তোমাকে শুধু একবারই অ্যাটেম্পট করতে হবে, মানে একবারই অ্যানসার দিতে হবে। তো ওটাতে যে মার্কসটা পাবা সেটা তোমার মিডেও কাউন্ট হবে এবং ওটা তোমার সেকেন্ড কুইজের জন্যও কাউন্ট হবে। যে ধরো কোশ্চেন নাম্বার 3টা আমি আমাদের কুইজের যেই সিলেবাসটা ছিল ওই অনুযায়ী করব। সো ওই কোশ্চেনটাতে তুমি ধরো 10 পেলা, তাহলে ওই 10 তোমার মিডেও হবে এবং আউট অফ 15-এ ওই 10 তোমার কুইজের জন্যও থাকবে। ওকে, কারণ ওই কোশ্চেনটার মার্ক হয়তো আমি 15ই রাখবো এবং তুমি যদি 15তে কত পাও সেটা তোমার মিডেও অ্যাড হবে প্লাস তোমার কুইজেও অ্যাড হবে। সো আমাদেরকে তাহলে এক্সট্রা টাইম আর প্রয়োজন নাই তোমাদের কুইজের জন্য, যে এক্সাম দিলাম তারপরে আমি কুইজ দিলাম, তো এতে আমাদের এক্সাম টাইমটা অনেক লেন্দি হয়ে যাবে। সো আমাদের এক্সাম টাইম ওই আগের ক্লাস টাইমের মতনই থাকবে, 1.5 ঘন্টা। তো ওই 1.5 ঘন্টার মধ্যে তুমি একটা কোশ্চেন অ্যাটেম্প, ওই পার্টিকুলার কোশ্চেনটা এবং ওটা কোন কোশ্চেন সেটা অবশ্যই আমি অ্যানাউন্স করে দেব। সো ওই পার্টিকুলার কোশ্চেনটা অ্যান্সার করলে তোমার মিডের অ্যান্সারও হয়ে যাবে ওর জন্য এবং ওটা আবার কুইজের জন্য কাউন্ট হয়ে যাবে। এই জিনিসটা ক্লিয়ার সবার? ওকে স্যার মিডটা তো স্যাটারডেতে না, মিডটা হবে ফ্রাইডেতে, স্যাটারডেতে কে বলছে? স্যার 11 নভেম্বর না 10 নভেম্বর দেখেছিলাম, এটা একটু কনফিউশন হয়েছে। 10 নভেম্বর ওখানে। ওকে, সেকেন্ড অ্যানাউন্সমেন্ট। ওকে, সেকেন্ড অ্যানাউন্সমেন্ট, তোমাদের এক্সামের স্লট হচ্ছে যেটা 11টা থেকে 12:30 বা 12:40 পর্যন্ত। এখন এই স্লটে যদি কারো সেম এক্স্যাক্টলি এই স্লটে যদি অন্য কোনো কোর্সের সাথে, সেটা ক্লাস হতে পারে বা কুইজ হতে পারে, অন্য কোনো বা প্রেজেন্টেশন থাকতে পারে বা মিট থাকতে পারে, কারো যদি এই টাইমে কনফ্লিক্ট হয় তাহলে আমার ওই দিন আরো অন্যান্য স্লট আছে। অন্য স্লট বলতে তোমরা ওইখানে দেখবে যে ফাইলটা আমি আপলোড করছি, ওখানে ECO101 সেকশন 2, মানে সেকশন 2 না, যেটা সকালের সেকশন, এবং ম্যাথের আরো 2টা স্লট আছে। তোমরা অন্য যে কোনো স্লটে এক্সামটা দিতে পারো। তোমাদের লেটস সে তোমার হয়তো ক্লাস হচ্ছে কি বা এমন ভাবে হলো তোমার এক্সামটা যে 2টা স্লটকেই কনফ্লিক্ট করে, মানে ECO101 এর সকালের 2টা স্লট তো তোমাদের সেকশন এবং আর্লিয়ার সেকশন 9টা থেকে, যেটা 2টা স্লটেই যদি কনফ্লিক্ট করে তাহলে তোমাকে অবশ্যই যেটা দুপুরে ম্যাথের এক্সাম গুলো হবে ওই স্লটের কোনো একটার সাথে এক্সামটা দিতে হবে, কিন্তু এক্সাম তোমাকে অবশ্যই শুক্রবারেই দিতে হবে, এটাতে কোনো চেঞ্জ নাই। এখন ডিপেন্ডিং অন ইয়োর ক্লাস অ্যান্ড টাইম, if there is any conflict you have to select in which slot you want to sit for the exam, and please do inform me earlier. আমাকে ইনফর্ম না করে নিজের ইচ্ছা মতন যে কোনো একটা স্লটে এসে এক্সাম দিবা না। তোমাদের কারো যদি কনফ্লিক্ট না থাকে, যার যেই সেকশন বা যে স্লটে এক্সাম হওয়ার কথা সেই স্লটেই বসবা, এবং যাদের কনফ্লিক্টটা আসবে তারা আমাকে আগে থেকে ইমেল করবা যে আমার এই সময় ক্লাস এবং আমি এই স্লটে এক্সামটা দিতে চাচ্ছি, এবং ওই ইমেলে অবশ্যই বলবা রিজনিংটা কি, যে তোমার লেটস সে তোমার 10টায় ক্লাস আছে, আরেকটা কার ক্লাস, ফ্যাকাল্টির নাম কি সেটা অবশ্যই মেনশন থাকতে হবে, কোন ফ্যাকাল্টির ক্লাস
এবং কোন কোর্সের ক্লাস এবং কোন টাইমে ক্লাস, এই তিনটা জিনিস আমাকে অবশ্যই ইমেলে ইনফর্ম করবা, বিকজ আই এম গোয়িং টু ভেরিফাই ইট ওয়েদার ইউ আর টেলিং দ্য ট্রুথ অর লাই। কারণ অনেকে এটা মানে অ্যাডভান্টেজ নিতে পারো নেগেটিভলি। সো আই ওয়ান্ট টু মেক শিওর দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ইউ হ্যাভ এ জেনুইন প্রবলেম। ওকে, তো আমি যদি রিয়েলাইজ করি হ্যাঁ তোমার কনফ্লিক্ট আছে, then I am going to allow to sit in the other slot with the other section. এটাও ক্লিয়ার মেসেজটা? তাহলে আই গেস আরো এটা নিয়ে প্রশ্ন থাকার কথা না। সো এক্সাম ফ্রাইডেতে দিতে হবে। এখন স্লট কনফ্লিক্ট হলেই শুধু স্লট চেঞ্জ। হ্যাঁ, কারো যদি আবার ব্যাক টু ব্যাক এক্সাম হয় আমারটার সাথে, সেটাতে কোনো ধরনের এক্সেপশন নাই। ব্যাক টু ব্যাক এক্সাম হলে তোমাকে অবশ্যই তোমার গিভেন স্লটেই এক্সাম দিতে হবে। There will be no exception for that. Okay. Anything else? স্যার মিডটা আমাদের কয় নম্বরে হবে? আচ্ছা, মিড কয় নাম্বার হবে আমি জানি না, কিন্তু কোশ্চেন হবে there will be some true false question, at least 10 to 15, at max 15, minimum 10 true false question. True false question similar pattern which I gave you in your homework 2. If the answer is true, you all need to write true only, then you will get the full marks. But if your answer is false, if you think the statement is false, you need to write false, plus you need to give the correct statement why it is false. Jodi correct statement na lekho, just by answering false will not give you any marks. Your mark will be counted as 0. So শুধু false লিখলে কোনো মার্কস আমি দেব না। ফলস কেন সেটাকে জাস্টিফিকেশন দিতে হবে, এবং জাস্টিফিকেশন মানে এটা না, লেটস সে ইফ আই আস্ক ইউ ডিমান্ড কার্ভ ইজ এ হরিজন্টাল লিনিয়ার লাইন, যে ডিমান্ড কার্ভটা হরিজন্টাল লাইন, সো ইটস এ ফলস উই নো। নাও ইফ ইউ রাইট দ্য স্টেটমেন্ট অ্যাজ যে ডিমান্ড কার্ভ ইজ নট এ হরিজন্টাল লাইন, হ্যাঁ, যে না ডিমান্ড কার্ভ হরিজন্টাল লাইন না, এটা লিখলে কোনো মার্কস আসবে না। তোমাকে লিখতে হবে অবশ্যই what is the proper shape of the demand curve. If you write correctly that demand curve is a downward sloping linear line, then you will get the full marks in your true false part. Okay, শুধুমাত্র not, no এই ধরনের ওয়ার্ড অ্যাড করে দিলেই ফলসটা ট্রু হয়ে যাবে না। what is the proper true answer, you have to justify it. Okay, কিন্তু কেমন না যে ইতিহাস লিখতে হবে, এক্সপ্লেনেশনটা জাস্টিফিকেশনটা অবশ্যই with maximum one sentence, within one sentence to 3 sentence এর মধ্যে তোমাকে জাস্টিফিকেশন করতে হবে, because the maximum mark for each of the true false is 2. Okay, now then this is the first part of the exam, true false. Second part of the exam will be exactly same as your practice question and assignment questions. ওখানে যেই প্যাটার্নে কোশ্চেন গুলো করা আছে সেম প্যাটার্নেই তোমাদের পার্ট 2 তে কোশ্চেন থাকবে, বাট ফ্রম ইচ এন্ড এভরি কনসেপ্ট অর from each and every topic there will be some question you can expect. There will be question from PPF, there will be question from the efficiency, like simple question from equity, efficiency, whatever we did in our first 2 classes, like factors of production, circular flow of diagram, those sort of things. So PPF, so like our introduction classes, and then from quantity demand, quantity supply, and then equilibrium point, and the final part is consumer surplus, producer surplus, and price control, which is price ceiling and price floor. So from each and every part I will ask some question. Okay, so you have to attempt it, and within the given period of time you have to answer it. So আমি অবশ্যই লেন্দি কোনো কোশ্চেন করব না যেটা তোমরা 1.5 ঘন্টায় দিতে পারবে না। আমার কোশ্চেনের প্যাটার্ন হয়, if a student understand it properly, he or she can finish it within 70 to 75 minutes. And then if you do not understand it, 1.5 hour is not going to enough for you. তখন 3 ঘন্টাতেও কাজ হবে না। So read it. So for part B, it will be easier for you if you just practice the assignment and the practice questions, because the pattern will be something like that. It is, the question will be not exactly as that, but the pattern will be, I'm going to follow that pattern. And true false, there is no syllabus for true false. True false will be based on entirely whatever I have discussed in the class.
যত সিলি এক্সাম্পল আমি দিছি সেগুলো পার্ট হবে আমার ট্রু ফলসে। সো how to get a good marks in true false? If you read the book, that's why I always emphasize read the books, read the chapters, then it will be easier for you to get a good marks in the true false part, because true false is going to test your knowledge of each topics. প্র্যাকটিস অ্যাসাইনমেন্ট কোশ্চেন তো মুখস্থ করে আসলে ওটা ঠিকঠাক মতন দিয়ে দিতে পারবে, ট্রু ফলসে মুখস্থ করে আসলে কোনো লাভ হবে না until or unless you have a good command on the topic. Okay, so this is the pattern of my midterm midterm question. কোশ্চেনের কোনো তোমাদের চিন্তার বিষয় না, টোটাল 100 হোক 1000 হোক সেটা যা খুশি তাই হোক, বাট দ্য অ্যামাউন্ট or the answer you need to give, it has to be precise. I always told you in the class, read the question and then make your answer. You don't need to write too long answer, or you do not to write too short answer. Write as much I need. If I ask for graph, you need to draw the graph. If I do not ask graph, there is no necessary to draw the diagram. Okay, you have to understand what is the question is asking from you. So that is all about from my side. স্যার আমরা টিএ কে কিভাবে পাবো এখন? টিএ তো আমাদের মেবি চেঞ্জ, হ্যাঁ টিএ চেঞ্জ হয়ে গেছে। টিএর সাথে যেটা করতে পারো, এখন তোমরা অনলাইনে ওর সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারবা, এবং তার সাথে জাস্ট আমি ওর ইমেল আইডি দেওয়া আছে, বা ফোন করে তার সাথে ডিসকাস করে তারপর তোমরা অনলাইনে যে কোনো যার যখন প্রয়োজন। কিন্তু অবশ্যই মনে রাখবে টিও কিন্তু তোমাদের মতনই স্টুডেন্ট, তারও এক্সাম থাকবে। সো এই কারণে টিএর যে অফিস আওয়ারটা দেওয়া আছে ওই সময় তোমরা তার সাথে কন্ট্যাক্ট করো। এখন অনলাইনে আমি বলে রাখছি অনলাইনে তোমার ওই অফিস আওয়ারটা প্রোভাইড করার জন্য, তো তাকে তোমরা অনলাইনে পেয়ে যাবে। জাস্ট মেক শিওর বিফোর অ্যারেঞ্জিং এ অনলাইন সেশন কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য টিএ। ওকে, যে সে তোমাকে তাহলে গুগল মিটের লিঙ্ক বা এগুলো প্রোভাইড করে দেবে, ওই অনুযায়ী তোমরা টিএর সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারবে। ওকে ওকে স্যার। ওকে, দেন এনিথিং এলস? যদি কারো প্রশ্ন না থাকে, যার কোনো প্রশ্ন নাই, তারা চাইলে ক্লাসরুম লিভ করতে পারো, মানে গুগল মিট লিভ করতে পারো, কোনো প্রবলেম নেই। ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন দেন স্টে অ্যান্ড আস্ক মি। স্যার টিএর আপনার অফিস আওয়ারটা কি আগেরটাই আছে নাকি এখন চেঞ্জ? না, ওটা চেঞ্জ হয়েছে, নতুন যেন একটা চেঞ্জ হয়েছে, ওটা আমি আপডেট করে দিয়েছি। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। Okay, so in last class we have started the elasticity topic, and we did some calculation and we explained what is elasticity or why we need elasticity. So let's discuss a review of our last class. So what is the elasticity? Can anyone explain? Sir, এটা actually different, sir. What, sir? Sir, this change in the behavior of buyers and sellers response to price change. স্যার এটা আসলে স্যার প্রাইসের এটা মানে মেজার করে স্যার, আর হচ্ছে কোয়ান্টিটি, ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই প্রোডাক্ট। এটা প্রাইস রেসপন্সিভনেস করে, আইডেন্টিফাই করে কোয়ান্টিটি ডিমান্ড এন্ড কোয়ান্টিটি সাপ্লাই প্রোডাক্টের। That means price responsiveness in a sense, like what kind of price responsiveness? এটা কাইন্ড অফ রেশিও টাইপ বোঝায় যে মানে এতটুকু প্রাইস যদি চেঞ্জ হয় তাহলে ওই সাপ্লাইটা কত, মানে ওই ডিমান্ডটা কতটুকু কমবে বা বাড়বে। Like price against it, quantity demand or quantity supply, how responsive they are. জি স্যার। And why we need to use the elasticity method? Like what's the benefit of using the elasticity?
স্যার যেহেতু স্যার প্রাইস অ্যান্ড হলো কোয়ান্টিটির ইউনিট ডিফারেন্ট। Wait, wait, wait. You please keep silent. Let the other talk. Okay. Can anyone other any other student want to explain what is the benefit of using the elasticity? What's the purpose of using elasticity? Why we need to use It's elasticity? unitless. Sorry. Unitless একটা ইয়া বের করতে পারি আমরা রিলেশন যেখানে And why we need unitless measurement? কারণ Sir, স্যার actually- কনফ্লিক্ট করবে যখন আমরা একাধিক ইউনিট নিয়ে কাজ করব, মানে ঠিকভাবে কম্পারিজন করতে পারবো। Instead of using because we want to, as a consumer or as a producer, we want to know what kind of changes we can observe, what kind of changes in our quantity demand and quantity supply we can observe due to the change in price. Now Right. the problem is quantity of the product measure many units. But if we consider only the country of Bangladesh, then the unit measurement of price is only taka. So what we are doing, we are trying to compare two different variables which has a two different unit of measurement. So then it will become complicated. So it will hard for us to interpret this price responsiveness. So that's why here comes elasticity, which help us to remove the unit from the price and from the quantity. Then we can easily compare that how much quantity demand is going to change due to a percentage change in the price of that particular product. That we have discussed in our last class. Then we did the calculation of elasticity. And this was the formula of elasticity: percentage change in quantity due to percentage change in price. And that formula of elasticity, this one at the top, this formula of elasticity, we can break down and get something like this: change in Q divided by change in P, then P1, Q1. And this is the example, one example we did, and we have found the value of elasticity at the different point along this demand curve. Now, can anyone please tell me what's the value we found when the price goes from point A to B? That means when price declines, what is the elasticity value we received over here from A to B in the last class? কত ছিল ভ্যালুটা? স্যার -1.25। Now, negative 1.25. Then from B to C, So -1. -1. C to D, So minus 0.89. 0.89. 89. So this was the value of elasticity we got, and also we calculated the value of elasticity by assuming this time price is increasing. That means moving from D to C, and the value of elasticity we got how much? স্যার -0.13। 0.13, 3. and then moving from C to D, Minus 0.44. and the last one B to A, Minus 0.8. 8, 9, I guess, 8, 9. So this is the value of elasticity we receive at different point along this demand curve by increasing the price in one case and decreasing the price in other case. And we also explained that as the price elasticity of demand, in case of price elasticity of demand, as the price and quantity has negative relationship as long as the product we are talking about is a normal product, like normal good, then the value of elasticity will be always negative or positive. Value of elasticity will be always পজিটিভ স্যার। a the calculated value of elasticity will be always a negative number or positive number. So negative value. The value of the elasticity which Sir, we are negative. going to calculate, that value will be always a negative number, remember.
because we have a negative relationship between price and quantity. So it doesn't matter whether you decreases the price and then find the value of elasticity, or you increases the price and then find the value of elasticity. In both cases, your ultimate result of elasticity will be a negative number. And because our result will be a negative number, so for our own interpretation, or making the interpretation much more easier and subtle way, what we did, we consider or we assume there is no negative, which means we consider only the absolute value of the elasticity. We do not report the negative signs as the elasticity value, because as elasticity of demand will be always a negative as long as we have a downward sloping demand curve, or the good we are talking about is a normal good, our elasticity will be always a negative. And for our better interpretation, we consider the absolute value of our elasticity number. Is that clear? Yes, sir. Clear. And then we also discuss about that elasticity and slope is not same, because slope measures the steepness of the curve or a line or the graph, or in economics terms, slope measures the rate of change of a variable. So through slope, we can measure that how much my quantity demand is going to change due to changing price. Only that part we can explain through using the slope formula. Whereas in elasticity, we can convert this, or we can interpret this change in terms of percentage wise. That means how much my quantity demand in percentage is going to change due to changing price, which is also going to change in percentage. So additionally, in our elasticity formula, we have this part, which is missing, if you remember, in the formula of slope. In slope formula, we have only this part, changing Q divided by changing P, which is mathematically dy by dx. কিন্তু আমাদের elasticity not only this one, we also have one extra part, which is P1 divided by Q1. Clear? So this we have described in our last class, and then we, at the final or in final part, we started to explain over here that if I move from point A to B, my elasticity is 1.25. But if we move from other way around, that means now if I move from B to A, my elasticity value is 0.89. It is something like I'm moving from point A at the direction of point B. So over here, this distance from point A to B, it is saying the distance is 1.25 in terms of elasticity. But when I move from B to A, this time it is saying that value of elasticity will be 0.89. So then it will be a wrong in terms of geometrically or graphically, because distance between 2 points always remain or always should be same. Doesn't matter at which point you are calculate the distance. So আমার যদি distance A থেকে B তে 1.25 হয়, then from B to A it also has to be 1.25, because over here if you look carefully, now from A to B, how much my price is changing? How much is price change? কতটুকু price change হচ্ছে from A to B? 1.25. So 1.25. So Price change from A to B. oh sir, 2. Sir, 2. 2. And like if you decrease the price and move from A to B, your change in price is 2 units. Even if you increase the price and move from B to A,
that also the change in price amount is also 2. For quantity, if you move from A to B, quantity changes 2, or if you move from B to A, still the quantity changes 2. So doesn't matter which direction you move, A to B or B to A, your price change in price value and change in quantity value, in both cases remain same, which is 2. আবার এটা দেখো B to C তে, B to C, your change in price is 4. Even for C to B movement, your change in price is still 4. এক কেসে পজিটিভ 4 হতো, আরেক কেসে নেগেটিভ 4, but ultimate value is 4. For B to C, change in quantity is 5. C to B, still change in quantity is 5. So হ্যাঁ, ডাইরেকশন আমাকে বলতেছে আমার চেঞ্জ অ্যামাউন্ট তো সেম, A to B ডাইরেকশন বা B to A ডাইরেকশন, দুই ক্ষেত্রেই আমার সেম। When we calculate the elasticity, that gives us different result from two different points if we move in either the direction, then which will be a wrong calculation for us. That means the value of the elasticity we calculated over there, it is a totally wrong or false value. So then we need to overcome from this problem. So one way to overcome from this problem is to change this part of our formula, which is P1 Q1. কারণ একটু খেয়াল করে দেখো, আমরা যখন মুভমেন্ট বলি A থেকে B তে, তখন আমার P1 Q1 হয়ে যায় পয়েন্ট A তে, কিন্তু আমি যখন আবার মুভমেন্ট বলি B থেকে A, তখন আমার P1 Q1 হয়ে যাচ্ছে পয়েন্ট B তে। So this part always changes depending on which direction we are moving. So we need to keep this part somewhere in stable position. So stable position means we don't want to move this value of P and Q while we are moving at two different points. So one of the way or one of the solution proposed by the economics is that rather than taking the P1 and Q1, the exact point value, মানে exactly point A তে অথবা exactly point B তে প্রাইস এবং কোয়ান্টিটির ভ্যালুর জায়গায় আমরা যদি if we use this formula, which is change in Q divided by change in P multiplied by average price of the product and average quantity of the product, then it's going to solve this problem of different elasticity at same points. বুঝা গেছে এই ফর্মুলাটা কারণটা? Yes, sir. Yes, sir. Why we need this formula? স্যার আরেকবার বলুন। Okay. So if I use this formula, remember elasticity formula সবসময় এটাই, percentage change in Q divided by percentage change in P. That is the formula of elasticity. But if you remember in our last class, from this formula of elasticity we simplify and then come up something like this. তারপর এই ফর্মুলাটা দিয়ে আমরা মূলত ক্যালকুলেশন করছি, কারণ আমাদের এখানে যে টেবিলটা দেওয়া আছে এখানে কোনোটা পার্সেন্টেজ চেঞ্জে দেওয়া নেই, অ্যাবসলিউট ভ্যালুগুলো দেওয়া আছে প্রাইস এবং কোয়ান্টিটি, বাট আমাদের ফর্মুলাটা হচ্ছে পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন কিউ এবং পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন পি। So what we did, we simplified this main formula and come up with this formula. এবং এই ফর্মুলার মাধ্যমে আমরা ইলাস্টিসিটি গুলো ক্যালকুলেট করছি। কিন্তু এই ফর্মুলা ইউজ করার ফলে যেটা হচ্ছে, আমাদের সেম দুইটা পয়েন্টের মধ্যে আমি যদি একবার এ থেকে মানে প্রাইস ডিক্রিজ করি, আমার ইলাস্টিসিটি ভ্যালু যেটা আসতেছে প্রাইস ইনক্রিজের ক্ষেত্রে ইলাস্টিসিটি ভ্যালু টোটালি ডিফারেন্ট ভ্যালু আসতেছে। কিন্তু আমাদের যেহেতু মুভমেন্টটা সেম, মানে মুভমেন্টের যে চেঞ্জটা সেটা যেহেতু সেম, তো ইলাস্টিসিটিও সেম আসার কথা, কিন্তু আসতেছে না। কারণ হচ্ছে শুধুমাত্র এই পার্টের জন্য P1 এবং Q1। কারণ হচ্ছে যখন আমি বলতেছি মুভমেন্ট হচ্ছে A থেকে B তে, তখন আমার ইনিশিয়াল ভ্যালু হয়ে যাচ্ছে পয়েন্ট A তে। তার মানে পয়েন্ট A তে যে প্রাইস এবং পয়েন্ট A তে যে কোয়ান্টিটি সেটা চলে আসতেছে এখানে।
কিন্তু যখনই আমি বলতেছি মুভমেন্ট হবে বি থেকে এ তে, তখন আমার P1 এবং Q1 এর ভ্যালু আমি নিচ্ছি পয়েন্ট বি তে। তার মানে ডিপেন্ডিং অন হুইচ পয়েন্ট আই স্টার্টেড, কোন পয়েন্ট থেকে আমি শুরু করে কোন পয়েন্টে যাচ্ছি, এই ডাইরেকশনের উপরে ডিপেন্ড করে আমার এই P1 এবং Q1 এর ভ্যালু সবসময় চেঞ্জ হতে থাকতেছে। এটা যেহেতু চেঞ্জ হচ্ছে, এই P1 এবং Q1 ডিপেন্ডিং অন দ্য ডাইরেকশন, so that's why we have a different elasticity value in same point. Now to overcome from this problem, what the economics suggests, rather than taking the point, exact point of price and quantity, why not take the average price and average quantity of that given points? মানে যেই গিভেন পয়েন্টস এর আমরা ইলাস্টিসিটি ক্যালকুলেট করতে চাচ্ছি, তো ওই গিভেন পয়েন্টস এর আমরা এক্সাক্ট পয়েন্টটা না নিয়ে ওই দুটো পয়েন্টের এভারেজ প্রাইস ক্যালকুলেট করব এবং এভারেজ কোয়ান্টিটি ক্যালকুলেট করব। Then it will help us to solve this different value of elasticity at this same point. বুঝা গেছে? Yes, sir. Is that clear? Yes, sir. So now let's see what if we able to overcome from this problem if we use this formula to calculate the elasticity. এখন এই ফর্মুলা দিয়ে যদি আমি ইলাস্টিসিটি ক্যালকুলেট করি, তাহলে যেই ডাইরেকশনে আমি মুভ করি না কেন, ওই দুইটা পয়েন্টের মধ্যে ইলাস্টিসিটির ভ্যালু সবসময় সেমই আসবে। এখন দেখি আসলে আসে কিনা। So we are going to use this formula, elasticity of demand. Now if I break the formula, now the formula is change in Q, change in P, P bar, Q bar. Okay, P bar means average price, Q bar means average quantity. Now change in Q, how can I write the change in Q or find the value of change in Q? কিভাবে আমরা চেঞ্জটা বের করব কোয়ান্টিটি? Sir, Q1 minus Q2. Q1 minus Q2? Sir, initial point, the current point minus initial point. Q2 minus Q1, P2 minus by Q. Elasticity from A to B. A to B. So which one is my current point and which one is my old point? So Q2 is my new point. B is my current point and A is my old one. So Q2 minus P1 and change in P will be P2 minus P1. P1. Then P bar or average price. Now how we find the average of any number or any observation? কোনো একটা ডেটার এভারেজ কিভাবে বের করি? স্যার সবগুলো ভ্যারিয়েবলের এভারেজ ওটাতে যোগ করে কতগুলো আছে সংখ্যা ওটাতে ভাগ করলে, আবার রিপিট করো, যে কয়টা অ্যামাউন্ট আছে সে কয়টা যোগ করে কয়টা অ্যামাউন্ট আছে সেটাতে ভাগ করলে, that means we add all the numbers, all the observation we add, then divided by the n, the total number of observation we have. So to find the average price, as our observation are at point A, price at point A and price at point B, so we have P1 and P2 price. So we need to add P1 and P2, P1 plus P2, and then divide by 2 because we have only two price, P1 and P2. And same is true for quantity. We add the first quantity and second quantity and then divide it by 2. That gives us the average quantity. So now let's plug in all the numbers in this formula. So Q2 value is how much? A থেকে B তে Q2 is sir 8 minus 10. কত? Q2 value কত? Q1 value কত? Oh sir, Q2 হচ্ছে স্যার 8. Sir 10 minus 8, 10 minus 8 by
by 8 minus minus 10 8 and by P2 এবং P1 কত? sir 8 minus 10 P2 value হচ্ছে 8 and P1 হচ্ছে minus 10. And then now comes the average. So P1, P2 between point A and point B. So P1 is my 10, P2 is 8. So 10 plus 8 is 18 and 18 divided by 2 is 9 9 9. And for quantity 8 plus 10. So 8 plus 10 is again 18 and 18 divided by 2 will be 9 again 9. So what will be the ultimate result? sir 8 minus 8. Minus Negative 8 minus 10. Negative 2. 9 divided by 9, which is 1. So we have 2 divided by negative minus 2. 1 So answer is minus 1, which can be written as absolute value of 1. Which I guess that? yes I got it. Okay. Now let's find out. Let's see. So from A to B, our elasticity Sure. value comes 1. Let's see whether this value remains same if we move from B to A. If we now move in this direction, B to A. Yes, Akhla? স্যার ফর্মুলাটাকে আরেকটু সিম্পলিফাই করা যেত না স্যার? 2 তো চলে যায় বোথ উপরের নিচে থেকে। তোমার ইচ্ছা করতে পারো, সমস্যা নেই, ঠিক আছে, ওটা কোনো প্রবলেম না, কিন্তু এভারেজ তো হচ্ছে না তখন, আমার তো এভারেজটা দরকার, ঠিক আছে। Okay, so now we want to know what is the elasticity if I move from B to A. So now B to A. So what will be the Q2 now? If I move in this direction, B থেকে A তে গেলে তাহলে এখন Q2 কত হবে? 8. Q2 will be 8 and Q1 is Sir, 10. 10. Now P2 is Sir, 8. 10. 10. Oh, P2. yes, sir, 10, 10. And P1 will be 8 হবে Yes, sir. 8. P1 is 8. And average P and Q will be average price and again quantity. same 9 by 9 B to A is again same. 9 divided by 9. So our answer is this time will be negative 2 divided by positive 2 multiplied by 1. So still the answer is in absolute term our answer becomes 1. So now you can see if I use this formula of elasticity, I can get same value of elasticity between two different points. Between point A and between point A and B, we have the same elasticity value. So it does not matter whether you move from A to B or B to A. Your elasticity value remains same. Then it will be easy for us to explain or to interpret this number of elasticity. Okay? okay sir B থেকে C তে দেখি একই থাকতেছে কিনা। From B to C, B to C, Q2 কত? Q2 minus Q1 কত হবে? sir 15 15 minus 10 15 minus 10. 15 is my Q2, 10 is Q1, and P2 sir 4 minus 8 4 minus 8. And the average price and quantity between these 2 points? এটা হচ্ছে এই দুটাকে যোগ করে দিলেই হয়, এটা তো Q এর জন্য। Q এর জন্য এই দুটাকে যোগ করে দিলে হচ্ছে 15 plus 10 হচ্ছে 25, 25 divided by 2 হচ্ছে 12.5. So average quantity, because at denominator will be average quantity is 12.5, and average price will be, just add these two numbers 4 plus 8 and divide by 2, that will be 6. So 6 will be average price. বুঝা গেছে? আমাকে গ্রাফে আর দেখার দরকার নেই, এই লাইনটা লিখে দাও।
কারণ আমি P1 প্লাস P2 করি অথবা P2 প্লাস P1 করি, আমার রেজাল্ট তো একই আসবে। So 15 minus 10, that is positive 5, 4 minus 8, that is negative 4, 6 divided by 12.5, which I can write as 5 times 6, 30, negative 4 times 12.5, negative 50. So what will be the result? Sir, 3 by 5. Huh? 3 by minus 5. Sir, minus 0.6. Decimale কত আসবে? Minus 0.6, yes. Negative 0.6 is the elasticity value if I move from B to C. Now will that be remain same if I move in the opposite direction, which means C to B? If I move from C to B, let's find out whether it remains same or not. Now C to B. In this case, what is Q2 and Q1? Sir, 10 minus 15. C to B, B is my new point, so now 10 minus 15, and P2 minus P1 will be 8 minus 4. 8 minus 10, and the average price and average quantity is still the same because average price will be how much? Sir, 8 minus 4, sir. Average price is 8 plus 4 divided by 2, which is still 6. Average quantity will be still 12.5. So that will be negative 5, positive 4, 6 divided by 12.5. So answer will be again negative 0.6, or in absolute value it will be 0.6. We have 0.6 as the absolute number for elasticity. Okay? এখন দয়া করে আপনারা কি থেকে ডি এটা একটু ক্যালকুলেট করবেন? যদি আপনাদের কষ্ট মনে না হয় তাহলে সি থেকে ডি এবং ডি থেকে সি ইলাস্টিসিটিটা ক্যালকুলেট করো এবং আমাকে বলো। Moving from C to D, what is the value of elasticity? And D to C, what is the value of elasticity? So minus 0.42. Minus কত আসছে? 0.42. So that will be also 0.42. Okay. Anyone? Correct কিনা দেখো। Sir, minus 0.42. Hmm. 0.42. So which means if I move from C to D, elasticity will be 0.42. Even if I move from D to C, which means in the upper side, my elasticity will be also 0.4. So now each and every two different points, our elasticity value remains same, or elasticity doesn't change. So then it will be easier for us to interpret the result. So তাহলে আমাদের ইলাস্টিসিটি যেটা ফর্মুলা আমরা এক্সপ্লেইন করলাম, elasticity of demand, price elasticity of demand formula. The original formula will be always percentage changing
quantity demand divided by percentage change in price. This will be the formula always. But whatever formula we use after that, that is the manipulation or the simplification of this main formula. So I can simplify this formula either by writing change in Q divided by change in P and taking the exact point of P1 and Q1. Or I can write this original formula in something change in Q divided by change in P and P bar Q bar. Okay, so I can use either of this formula. This formula, which takes the exact point of P1 and Q1, exact initial point of P1 and Q1, this formula known as point elasticity, or this method is point elasticity method to calculate the elasticity of demand, point elasticity method. This method over here, which we takes the average price and quantity, this method known as midpoint method to calculate the elasticity. Okay. Midpoint method of elasticity, and this one is point elasticity. So these are the two different methods we can use, and we can comes up from the manipulating the original formula to get the value of elasticity. Now, in most of the cases, we always use this formula of elasticity to calculate the value of price elasticity of demand. We hardly use point elasticity formula because point elasticity, as we have seen, point elasticity gives us two different elasticity value at the same two points. So it is very difficult for us to interpret, whereas this one is very easy for us to interpret, and the value of elasticity always remains same. The number always remains same, and direction negative, but direction হচ্ছে কি price বাড়ার জন্য হচ্ছে না কমার জন্য হচ্ছে, that is different case, but the ultimate number remain same. So it is always better to use the midpoint method of elasticity. And remember, for this course or anywhere, if you see the price elasticity of demand, you have to understand that basically used this method to calculate the price elasticity of demand. আমরা এই মেথডের মাধ্যমে সবসময় ইলাস্টিসিটি, প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড হোক, প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ সাপ্লাই হোক, সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে একটু চেঞ্জ আসবে, প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ সাপ্লাই হোক, যেটাই হোক, আমরা সবসময় মিড পয়েন্ট মেথডের মাধ্যমে সেটা ক্যালকুলেট করব রাদার দ্যান ইউজিং দ্য পয়েন্ট ইলাস্টিসিটি মেথড। ক্লিয়ার এই ডিসটিংশন? ইয়েস স্যার। ওকে, সো এই ডিসটিংশনটা যদি ক্লিয়ার হয় তাহলে আমাকে একটা জিনিস বলো, তাহলে অলমোস্ট আমরা একটা ক্লাস কেন স্পেন্ড করছি পয়েন্ট ইলাস্টিসিটি ক্যালকুলেট করার জন্য, যেখানে আমরা বলতেছি, আমি বলতেছি এখন যে পয়েন্ট ইলাস্টিসিটি আমরা ইউজই করব না, উই অলওয়েজ হ্যাভ টু ইউজ দ্য মিড পয়েন্ট মেথড, যেটা আমরা চাইলে লাস্ট ক্লাসে ওখানে আমরা ম্যানিপুলেশন বা সিম্পলিফিকেশন যখন করতেছিলাম আমরা বলতেই পারতাম, আমি বলতেই পারতাম যে এভারেজ প্রাইস নিয়ে ক্যালকুলেট করবা এবং এভারেজ কোয়ান্টিটি নিয়ে ক্যালকুলেট করবা রাদার দ্যান ইউজিং দ্য এক্সাক্ট পয়েন্ট ভ্যালু। So why we waste our time explaining the point elasticity method? What's the point of explaining you the point elasticity method? স্যার, আমরা এখানে দুইটা পয়েন্টের এভারেজ নিয়ে দেখতে পারতেছি যে যদি মানে এভারেজ চেঞ্জটা হয় প্রাইস এবং কোয়ান্টিটিতে, তাহলে হলো ওই চেঞ্জটা কিরকম হবে। বাট আমরা যখন পয়েন্টে দেখতেছি, অর্থাৎ আমরা দেখতেছি যে ওই এক্সাক্ট পয়েন্ট থেকে, অর্থাৎ যদি কোয়ান্টিটি মানে প্রাইস পয়েন্ট এ থেকে বিতে যায় তাহলে ওই চেঞ্জটা কিরকম আসবে, বা বি থেকে যদি এতে আসে তাহলে ওই চেঞ্জটা কিভাবে আসবে। আর আমরা যখন মিড পয়েন্ট দেখতেছি তখন জাস্ট আমরা দেখতেছি এভারেজ পয়েন্টটা, অর্থাৎ প্রাইস যদি দুইটা পয়েন্টের মাঝ বরাবর চেঞ্জ ধরতেছি তাহলে ওই চেঞ্জটা কিভাবে হচ্ছে, এক্সাক্ট পয়েন্টটা আসবে। স্যার ইয়েস স্যার, এটা অ্যাকচুয়ালি কেন মিড পয়েন্টটা কেন আমরা অ্যাপ্লাই করতেছি এটার না না, আমি যেটা কোশ্চেন করতেছি সেটা হচ্ছে গিয়ে কি,
যে আমরা কেন আমাদের সময় নষ্ট করলাম পয়েন্ট ইলাস্টিসিটির পিছনে। হ্যাঁ, তোমরা যেটা এক্সপ্লেইন করলা, আফটার তুমি যেটা এক্সপ্লেইন করলে সেটা যে পয়েন্ট ইলাস্টিসিটিতে আমরা কি অ্যাকচুয়ালি করতেছি আর মিড পয়েন্টে আমরা কি করতেছি এবং কেন দুইটার মধ্যে ডিফারেন্স বা কোথায় ডিফারেন্স। তো আমি বলতেছি যে কেন আমাদের দরকারই ছিল পয়েন্ট ইলাস্টিসিটি পড়া, যেহেতু আমরা ইউজ করব সব ক্ষেত্রে মিড পয়েন্ট, শুধু আমরা না, ইলাস্টিসিটি মূলত ক্যালকুলেট করাই হয় মিড পয়েন্ট মেথড দিয়ে 95% কেসে। Elasticity of demand or elasticity of supply always calculated through midpoint value. এটা আমরা হার্ডলি এই মেথডটা ইউজ করি, পয়েন্ট ইলাস্টিসিটি মেথডটা। বাট এখন যেহেতু এটা আমরা কথা যে ইউজই করতেছি না, বাট হার্ডলি উই অর রেয়ারলি উই ইউজ দিস মেথড, দেন ওয়াই বদার অফ এক্সপ্লেইনিং দিস মেথড? আমরা সরাসরি এটা শিখলেই তো হইতো, সেটা কেন? এটার তো অবশ্যই একটু ফ্লজ আছে, যেহেতু ফ্লজ আছে তাহলে এটা নিয়ে কেন এত মাথা ঘামান? এটা যেহেতু আমাদের অনেক প্রবলেম সলভ করে দিচ্ছে, ডাইরেক্টলি এটা ইউজ করাটাই বেটার। এটা কেন আমরা এক্সপ্লেইন করলাম বা এটা সম্পর্কে কেন আমরা জানলাম, যদিও আমরা এটা ইউজ করব না, এর একমাত্র কারণ হচ্ছে মিড পয়েন্ট মেথডটা যে বেটার, এটা আমরা কিভাবে বুঝলাম? এটাতে যে প্রবলেম আছে সেটার পরেই তো বুঝলাম যে মিড পয়েন্টটা আমার জন্য বেটার ইউজ করা। এখন কথার কথা, আমি বললাম যে এই লোকটা ভালো, সেটা আমি কিসের বেসিসে বলতেছি যে একটা লোক ভালো আমার দৃষ্টিতে? আর সহজ ভাষায় যে এই স্টুডেন্টটা একটা ভালো স্টুডেন্ট, সো কিসের বেসিসে আমি জাজ করতেছি যে এই স্টুডেন্টটা ভালো স্টুডেন্ট? তার কাজের মাধ্যমে বা এফোর্টসের মাধ্যমে। কাজের মাধ্যমে অবশ্যই, কিন্তু তার মানে আমি কম্পেয়ার করতেছি কার সাথে? খারাপ স্টুডেন্টের সাথে। একটা অবজেক্ট লাগবে বা একটা বডি লাগবে যার সাথে আমরা কম্পেয়ার করব। দ্যাট মিন্স টু কম্পেয়ার, মানে আমি যখন বলতেছি যে এই লোকটা ভালো, দ্যাট মিন্স আই হ্যাভ টু ডিফাইন what is the characteristics of bad person is, or if I say this student is a good student, then I have to define what is the characteristics of a like poor student, bad bolbo na, poor student, what is the characteristics of the poor student. So then I can compare, yes, compared to this person A, person B is better. So if I do not know the problem in point elasticity, I cannot say midpoint method is a better formula to calculate the elasticity. Because of this reason, I have to explain you etate problem ta ki ar eta keno better. Only for that reason. Ebong please abar doya kore এই মেথডটা ইউজ করে আমরা কোনো ক্যালকুলেশন করব না। Now from now on, for elasticity calculation, we always going to use this formula of midpoint method. মনে থাকবে? Yes, sir. Yeah. But it does not mean that economics does not use this point elasticity formula. For some cases, you need to use the point elasticity formula rather than midpoint method. So point elasticity formula we mostly use when price changes. Let's say price changes means if the price moves from A to B and that change in price is very huge. Let's say the initial price is 10 taka and the new price become, let's say, 100 taka. So there is a huge percentage change in price, almost 1000% change, around 1000% change in price. So in this kind of scenario, if we use midpoint method, then it is actually not a good result, or interpretation will not be as better as if you use the point elasticity method and find the value of elasticity. So remember, point elasticity we mainly use when price of the product changes very largely, and to interpret the value of elasticity we need to use the formula of point elasticity. এবং প্রাইস চেঞ্জ যদি খুব স্মল হয়, যেমন আমাদের এখানে 10 থেকে 8, 8 থেকে 4, তো এই ধরনের স্মল চেঞ্জের জন্য অলওয়েজ ইউজ দ্য মিড পয়েন্ট মেথড। ওকে? Yes, sir.
Now, the next part is, so over here, now, how can we interpret this number of elasticity? Or how can we interpret value of elasticity? আমরা তো ক্যালকুলেট করলাম, ক্যালকুলেট করে ইলাস্টিসিটির ভ্যালু পেলাম 1 from point A and B. From point A and B, we get the value of elasticity 1. Now, what does this number 1 means? এই একের মানে কত? Elasticity formula, percentage change in quantity demand divided by percentage change in price, and that gives us a result of 1. এখন এই 1 মানে কি? How can I explain this number? Can anyone? ফর্মুলাটা দেখো, ভ্যালুটা দেখো, তাহলে এই 1 এর মানে কি আসছে? স্যার কোয়ান্টিটি ডিমান্ড এন্ড পার্সেন্টেজ প্রাইসের পার্সেন্টেজ। একটু আবার রিপিট করো। স্যার কোয়ান্টিটি ডিমান্ড এন্ড প্রাইসের পার্সেন্টেজ, দ্য চেঞ্জ ইন, মানে এলাবোরেট করবা এটাকে, ঠিক ক্লিয়ার না এটা? Sir, the change between the quantity demand and the price. ওটার পার্সেন্টেজটাই হচ্ছে স্যার এই 1। কিন্তু এটা কি ক্যারি করতেছে এই 1? হ্যাঁ, পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন প্রাইস এবং পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন কোয়ান্টিটি ডিমান্ড, এই ফর্মুলা করলে এ এবং বি পয়েন্টের জন্য ভ্যালু আসতেছে 1। কিন্তু এই 1টা কি ক্যারি করতেছে এই ফর্মুলার জন্য বা এই চেঞ্জের ক্ষেত্রে কি ফাইন্ড করতেছে? স্যার প্রাইস এত পার্সেন্ট চেঞ্জ হলে, প্রাইস 1 ইউনিট চেঞ্জ হলে এর কোয়ান্টিটি ডিমান্ড এত ইউনিট চেঞ্জ হবে। Yes. So over here, look over here. So what we are trying to solve over here? Remember I said price elasticity of demand, that how much you, আমরা যখন ওই যে অকিক নিয়ম করছি না, অকিক নিয়ম, এটা যেটা নিউমারেটরে থাকে এর ভ্যালুটাই তো ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করি with respect to the denominator value. So basically elasticity of demand means I want to know how much my quantity demand in percentage is going to change if there is a change in my price also in percentage. তার মানে আমার যদি 1 ইউনিট প্রাইস চেঞ্জ হয় or 1% প্রাইস চেঞ্জ হয়, এই 1% প্রাইস চেঞ্জের কারণে আমার কোয়ান্টিটি ডিমান্ড কত পার্সেন্ট চেঞ্জ হবে। and for this particular point from A and B, I get that if there is a 1% change in price, now change in price means it could increase or decrease. So if there is a 1% change in price, my quantity demand is going to change exactly at 1%. ধরো প্রাইস চেঞ্জ হচ্ছে 10%, quantity demand এরও চেঞ্জ হচ্ছে 10%. So ultimately the result will be 1. Understand? Yes, sir. Yes, sir. So basically the interpretation you can write that if price change by 1%, then quantity demand will change by 1%. Quantity demand will change by 1%. So price যদি 1% চেঞ্জ হয়, কোয়ান্টিটি ডিমান্ডও 1% চেঞ্জ হবে। তো আমি যদি এক্স্যাক্টলি বলি যে আমরা যেহেতু এ থেকে বি তে মুভ করতেছি, এ থেকে বি তে প্রাইস কি ইনক্রিজ হচ্ছে না ডিক্রিজ হচ্ছে? এ থেকে বি প্রাইস ইনক্রিজিং অর স্যার ডিক্রিজ হচ্ছে স্যার। Sir, decreasing. So if price decreases by 1%, quantity demand will increase or decrease? Quantity demand will increase or ইনক্রিজ decrease? হচ্ছে স্যার, ইনক্রিজ হচ্ছে। Quantity demand will increase by 1%. So let's say if price decreases by 5%, then quantity demand will increase by 5%. So ultimately your elasticity value will be 1.
So it means in this particular case, percentage change in quantity demand and percentage change in price is equal. Correct? মানে প্রাইসে যত পার্সেন্ট চেঞ্জ হচ্ছে কোয়ান্টিটিও তত পার্সেন্টই চেঞ্জ হচ্ছে। জি স্যার। That's why the result is 1. Okay? If I change the scenario, let's take another point. A, B এর জায়গায় let's take B and C. For B and C, if I use the midpoint elasticity formula, my elasticity value becomes 0.6. Now can anyone try to interpret this for me? How can I interpret this value of elasticity? So if price decreases by 1%, the quantity demand will increase by 0.6%. If price decreases by 1%, so 1% fall in the price level because we are moving from B to C. So B to C, that means price is falling. So if price decreases by 1%, quantity demand will increase or decrease? Increase, sir. Increase, sir. Huh? Increase, sir. Increase. Quantity demand will increase by, I can say, less than 1%. Quantity demand will increase by less than 1%, or I can say quantity demand will increase by 0.6%. Okay, sir? Yes, sir. Okay, sir? So, in this particular case, price is changing more than, like percentage change in price is more or higher than the percentage change in quantity. The price decrease করছে 10%, এর ফলে কোয়ান্টিটি ডিমান্ড বাড়ছে, কিন্তু ওটা বাড়ছে মাত্র 6%। ফর এক্সাম্পল, যে 10% প্রাইস চেঞ্জের কারণে কোয়ান্টিটি ডিমান্ড 6% বা 5% বাড়ছে। As long as change in the percentage change in the quantity demand is lower than the percentage change in price. So that will be the scenario. So percentage change in P is higher than the percentage change in quantity demand. Clear? So 1% sir can also sir decreases. মানে পার ইউনিটের চেঞ্জটা ইয়া করি। আমরা তো এখন এক্স্যাক্টলি তো জানি না যে পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন প্রাইসটা কত এখানে দিচ্ছে, সেটা তো আর আমরা এক্স্যাক্ট ক্যালকুলেট করিনি। এক্স্যাক্ট নাম্বার দিয়ে ক্যালকুলেট এখানে আমরা ইজিলি করা যায়। যেমন যখন ক্যালকুলেট করবা, ধরো পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন প্রাইস হয়তো 10% বেড়েছে এবং পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন কোয়ান্টিটি হয়তো 5% বেড়েছে। সো আমরা এক্স্যাক্ট নাম্বার তো আর এখানে দিয়ে ইন্টারপ্রিটেশন করতেছি না, আমরা তো শুধু আলটিমেটলি এই নাম্বারটাকে ইন্টারপ্রেট করতেছি, which is for per unit percentage change in price, how much my per unit percentage change in will, per unit percentage change in quantity will be. So per unit explanation এর জন্য আমরা 1% করতেছি rather than the total change. Yes, question? স্যার তাহলে এখানে বি আর সি এর ক্ষেত্রে পার্সেন্টেজ চেঞ্জটা কত হবে প্রাইসের ক্ষেত্রে? এখানে তো আমি তো বলছি 1% যদি প্রাইস চেঞ্জ হয়, এর ফলে কোয়ান্টিটির চেঞ্জ হবে লেস দ্যান 1%, which is 1% প্রাইস চেঞ্জের কারণে কোয়ান্টিটির চেঞ্জ হচ্ছে 0.6%। স্যার আমি পুরো ম্যাথটার কথা বলতেছিলাম। পুরো ম্যাথ বুঝি নেই। উপরে যে পয়েন্টটা দেওয়া আছে না, ওখানে বি পয়েন্টে দেওয়া আছে 8, এরপরে সি পয়েন্টে দেওয়া আছে 4, তো এখানে চেঞ্জটা কত পার্সেন্ট স্যার? তাহলে এটা একটু ক্যালকুলেট করে দেখো যে পার্সেন্টেজ ওয়াইতে যে ফর্মুলাটা ছিল, পার্সেন্টেজে আমার কোয়ান্টিটির কতটুকু পার্সেন্টেজ চেঞ্জ এবং প্রাইসের কতটুকু পার্সেন্টেজ চেঞ্জ। পার্সেন্টেজ চেঞ্জের ফর্মুলা তো হচ্ছে গিয়ে তোমার Q2 minus Q1 divided by Q1 multiplied by 100। এটা দিয়ে বের করো যে পার্সেন্টেজ চেঞ্জ অ্যাকচুয়ালি কত হচ্ছে এখানে কোয়ান্টিটি। সিমিলারলি প্রাইসের পার্সেন্টেজ চেঞ্জ কত হচ্ছে। If you calculate that, then you will know the exact percentage change between A, B to C. Exactly.
তো আমাদের তো এক্স্যাক্টলি দরকার নাই, আমরা যদি প্রতি 1 ইউনিট পার্সেন্টেজ চেঞ্জের কারণে, প্রতি 1 ইউনিট প্রাইসের পার্সেন্টেজ চেঞ্জের কারণে আমার কোয়ান্টিটি প্রতি ইউনিটে চেঞ্জ হচ্ছে 0.6%। আমি যদি পার ইউনিটটা জানি, আমি তো এখন এটা 1% এর জন্য যদি 0.6 হয়, তাহলে 10% এর জন্য কত হবে 6%, 100% এর জন্য হবে 60%। এভাবে আমি এটাকে অবশ্যই কনভার্ট করতে পারবো। বুঝা গেছে কেন আমরা পার্সেন্টেজটা 1 মানে 1 ইউনিটে নিয়ে আসি, মানে পার ইউনিটে আমরা নিয়ে আসি। স্যার এক্সাম্পল তাহলে আমরা 1% লিখবো। হ্যাঁ, তো অ্যাকচুয়াল মানে ওভারঅল পার্সেন্টেজটা এটা ক্যালকুলেট করার দরকার নেই, শুধু শুধু আমরা পার্সেন্টেজেই এটা লিখবো যে 1%। আমরা তো যেহেতু আলটিমেটলি ইলাস্টিসিটির ভ্যালু বের করতেছি, এটা রিমেম্বার এই ভ্যালুটা হচ্ছে কি পার ইউনিটের চেঞ্জ। পার ইউনিট প্রাইস চেঞ্জ হলে আমার কোয়ান্টিটির পার ইউনিট চেঞ্জ হবে 0.6। ওকে, সো আমরা ওটা 1% মানে ইউনিটাল চেঞ্জ যেটাকে বলে সেটাতে নিয়ে আসবো। এনি কোশ্চেন শরাফ আনজুম? স্যার এখানে কি এ থেকে ডি পয়েন্টেতেও বের করা যাবে, মানে ওইভাবে কি ম্যাথে কোনো কোশ্চেন আসবে? আসতেই পারে, এ থেকে ডি ডাইরেক্ট। স্যার তখন কি তাহলে ইউনিট 1 হবে নাকি 4 হবে? না, একই হবে। রিমেম্বার চেঞ্জটা আমি এক্সপ্লেইন করতেছি 1%, ঠিক আছে? মানে রেট অফ চেঞ্জটা প্রতি ইউনিটের জন্য আমি এক্সপ্লেইন করতেছি। এখানেও সেম একই হবে যে আমার মুভমেন্ট প্রাইস চেঞ্জ যদি এ থেকে ডি হয়, তাহলে পার ইউনিট পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন প্রাইস উইল চেঞ্জ মাই কোয়ান্টিটি whatever the value of quantity will be. Okay? Okay, sir. Every time elasticity we need to explain in terms of per unit or unital measurement. Okay? Unit. So 1%. কারণ আমি যদি পার ইউনিট চেঞ্জটা জানি, আমি ইজিলি 100% এ কত, 200% এ কত সেটাও আমি ক্যালকুলেট করতে পারবো। জাস্ট অল উই হ্যাভ টু কনভার্টিং in that particular number. আমি যদি 1% এর জন্য জানি, আমি 10% এর জন্য বের করতে পারবো, শুধু 10 টাইমস এটা করতে হবে। এই তো, বুঝতে পারছো? জি স্যার। Okay. So then now look over here in the table, sorry, in the diagram. So in this diagram you see, let's say this is the elasticity of demand we have calculated for let's say burger. Elasticity demand of the product is burger. Okay? This is the elasticity of demand of burger at different price level. এখন এখানে কি হচ্ছে যে along this demand curve, এই যে আমার demand curve আছে, along this demand curve we have different elasticity at different point. এক জায়গায় 1 হচ্ছে, আরেক জায়গায় 0.6 হচ্ছে, আরেক জায়গায় 0.42 হচ্ছে, কিন্তু প্রোডাক্টটা তো সেম, প্রোডাক্টটা তো বার্গার, অন্য কোনো প্রোডাক্ট তো আর না। সো সেম প্রোডাক্টের জন্য along my demand curve of burger we have a different elasticity value at different point. At some point it is very high, at some point it is very low, but in between 2 points, দুইটা পয়েন্টের মধ্যে সেম থাকবে সব সময়। In between 2 points এর মধ্যে সেম থাকবে, but along the demand curve the value of elasticity will be different. Clear? এর কি কোনো প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন দেখতে পারি? সেটাই আসতেছি যে কেন হয়, যে আমি তো একটা পার্টিকুলার প্রোডাক্ট নিয়ে বলতেছি, যেমন বার্গার নিয়ে কথা বলতেছি, কিন্তু বার্গারের এক এক পয়েন্টে এক এক রকম ইলাস্টিসিটি আসতেছে, মানে বার্গারের ডিমান্ড করবে ইলাস্টিসিটির ভ্যালু এট ডিফারেন্ট পয়েন্ট ইজ ডিফারেন্ট, কিন্তু ইন বিটুইনে সেম, সেটা চেঞ্জ হবে না, যে ইন বিটুইনে সবসময় সেম থাকবে। বাট আমি যদি এই পয়েন্টে ইলাস্টিসিটি কত সেটা বের করতে চাই, কম্পেয়ার টু ইলাস্টিসিটি আমার এই পয়েন্টে কত, তাহলে এই পয়েন্টে যে ক্যালকুলেশন করব ইলাস্টিসিটি এবং এই পয়েন্টে যে ভ্যালুটা আসবে ইলাস্টিসিটির, দুইটা টোটালি ডিফারেন্ট ভ্যালু হবে। তো এটা কেন হচ্ছে, যে কেন সেম প্রোডাক্টের জন্য at different point value of elasticity will be different, and it is not like that, it is also at a higher point of the demand curve. Demand curve এর যত হায়ার পোরশনে থাকবো ইলাস্টিসিটির ভ্যালুটা তত বেশি হবে
আর ডিমান্ড কার্ভের যত লোয়ার পোর্শনে থাকবো ইলাস্টিসিটির ভ্যালুটা তত কম থাকবে। যেমন এখানেই দেখতে পারো হাই পয়েন্টে ইলাস্টিসিটির ভ্যালুগুলো বড় কম্পেয়ার টু লোয়ার পয়েন্ট, লোয়ার পোর্শনে ইলাস্টিসিটির ভ্যালুটা ছোট। তার মানে যতই আমি ডিমান্ড কার্ভের নিচের দিকে যেতে থাকবো আমার ইলাস্টিসিটির ভ্যালুটা তত কমতে থাকবে। ক্লিয়ার? জি স্যার। So basically elasticity along the demand curve always changes. Elasticity along a linear demand curve always changes, and mostly elasticity along a linear demand curve, whereas higher portion of the demand curve is a higher elasticity value, and at the lower portion of the demand curve we have a lower elasticity value. Get the idea? এতটুকু ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। জি স্যার। সো এখন এখানে পয়েন্ট হচ্ছে 1, এখানে পয়েন্ট হচ্ছে 0.6, এখানে পয়েন্ট হচ্ছে 0.42, তাহলে এক এক জায়গাতে এক এক পয়েন্ট। সো আমি কিভাবে বলবো যে কোনটা কার থেকে বেশি ইলাস্টিক? অবশ্যই ভ্যালু দেখে আমি আইডেন্টিফাই করতে পারি যে এ থেকে বি তে ইলাস্টিসিটিটা বেশি কম্পেয়ার টু বি টু সি, বি থেকে সি তে ইলাস্টিসিটিটা কম। Now depending on the value of elasticity, we have categorized the elasticity in 3 different parts, or we have a 3 types of elasticity which actually comes from the value of the elasticity we have calculated. So types of elasticity. Types of elasticity. And types of elasticity is entirely based on the value of elasticity. So based on the value of elasticity, we have 3 different types of elasticity. First type is if the value of elasticity is greater than 1. If the value of elasticity is greater than 1, then this type of elasticity known as price elastic demand. Okay? When our value of elasticity is greater than 1, this type of elasticity known as price elastic demand. Now price elastic demand means what? So elasticity value বলতেছি greater than 1, তার মানে আমার যে elasticity ফর্মুলাটা percentage change in Q divided by percentage change in price and P bar divided by percentage change in Q divided by percentage change in price. This is the formula. And if the number or the value of elasticity is greater than 1, let's say 2. If the value is 2, তার মানে এখানে কার ইফেক্টটা বেশি, প্রাইস চেঞ্জের না কোয়ান্টিটির চেঞ্জের? স্যার কোয়ান্টিটির চেঞ্জের। তার মানে percentage change in quantity is larger than the percentage change in price. কারণ ম্যাথমেটিক্যালি এটা 2 বা 1 এর বেশি হবে তখনই যখন আমার নিউমারেটরের ভ্যালুটা ডিনোমিনেটরের ভ্যালু থেকে ছোট থাকবে। তখনই যদি আমরা দুইটা নাম্বার ডিভাইড করি, লেটস সে if you divide 6 by 5, then your answer will be higher than 1, which is 1.2. So any number which is higher than the denominator value, your result will be always greater than 1. So for price elastic demand, yes, through the number we can see that if the elasticity value is greater than 1, we can say this is price elastic demand. And for price elastic demand, percentage change in Q must have larger change than the percentage change in price.
সো প্রাইসের তুলনায় কোয়ান্টিটির পার্সেন্টেজ চেঞ্জটা বেশি হবে। সো হুইচ মিনস এই প্রোডাক্টটা যেটা, এক এক প্রোডাক্টের এক এক ধরনের ইলাস্টিসিটি হতে পারে, তাহলে এই প্রোডাক্টটা কি বেশি প্রাইস রেসপন্সিভ নাকি কম প্রাইস রেসপন্সিভ, মানে প্রাইসের সাথে এর রেসপন্ডটা কি বেশি হচ্ছে নাকি কম হচ্ছে প্রাইস চেঞ্জের কারণে? বেশি হচ্ছে স্যার। এনিওয়ান এলস? প্রাইস চেঞ্জের ফলে কোয়ান্টিটির চেঞ্জটা কি বেশি রেসপন্সিভ নাকি কম রেসপন্সিভ, বা বেশি সেনসিটিভ না কম সেনসিটিভ? প্রাইস বেশি হলে বেশি স্যার। স্যার প্রাইস বেশি হলে তো স্যার বেশি সেনসিটিভ না। Which effect is higher? কার চেঞ্জটা বেশি? কোয়ান্টিটি, প্রাইসের চেঞ্জটা কম। তার মানে প্রাইস যদি অল্প একটু চেঞ্জ হয়, কোয়ান্টিটির অনেক বেশি চেঞ্জ হচ্ছে, যার কারণেই তো পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন কিউর ভ্যালুটা বেশি। প্রাইস যদি 1% বাড়ে, কোয়ান্টিটির বাড়বে 1%-এরও বেশি। So for price elastic demand, the product will be always price sensitive. It must be price sensitive. Price sensitive means price responsive. Price অল্প চেঞ্জ হলে কোয়ান্টিটি রেসপন্ডা হয় অনেক বেশি। That is why it is price sensitive. So price elastic demand is a price sensitive to my quantity. Clear about the first type? Okay. Now second type. Now second type is, let's say if elasticity value is, now this time less than 1. If elasticity value is less than 1, it means in my formula the percentage change in Q divided by percentage change in P, this formula must comes with a number which has to be less than 1. Let's say less than 1 means, let's say 0.8. Point is 0.8 is less than 1. So সেটা যদি হয়, যদি এই দুইটা ভ্যালু আমি ক্যালকুলেট করার পরে নাম্বার আসবে less than 1, তাহলে কার ভ্যালু সবচেয়ে বড় এখানে? চেঞ্জ ইন কোয়ান্টিটি না চেঞ্জ ইন প্রাইস? স্যার চেঞ্জ ইন প্রাইস। কাকে বড় হতে হবে? প্রাইসকে। কারণ আমি যদি দুইটা নাম্বার, লেটস সে ইফ আই ফ্লিপ দিস, the price change হচ্ছে 6%, quantity change হচ্ছে 5%, only then it is possible my value will be less than 1, which means division of a two number can be less than 1 as long as your denominator value is higher than the numerator value. So which means over here percentage change in price is larger than the percentage change in quantity. Percentage change in price is higher than the percentage change in quantity. Then you will have the elasticity value which will be less than 1. তার মানে প্রাইস, ওই প্রোডাক্টের প্রাইসকে অনেক বেশি চেঞ্জ হতে হবে, যার ফলে আমাদের কোয়ান্টিটির অল্প একটু চেঞ্জ হবে। যেমন এটার সবচেয়ে বেটার এক্সাম্পল হচ্ছে রাইস। সো রাইসের আমাদের কোয়ান্টিটি ডিমান্ড, যদি রাইসের দাম 2 টাকা বাড়ে, কোয়ান্টিটি ডিমান্ডের আমাদের কোনো চেঞ্জই হবে না। সো কোয়ান্টিটি ডিমান্ড অফ রাইস চেঞ্জ হবে যদি রাইসের দাম অনেক হিউজলি চেঞ্জ হয়। যেমন রাইসের দাম যদি ধরো এখন 10 টাকা বাড়ে, সে if the current price of rice is 50 টাকা and the price of rice becomes 60 টাকা, so due to change in 10 টাকা প্রাইস, আমাদের কোয়ান্টিটির হয়তো খুব একটা চেঞ্জই আসবে না। এমন না যে আমরা ভাত খাবার কমায় দিচ্ছি। সিমিলারলি প্রাইস যদি কমেও যায়, এমন না যে আমরা ভাত খাওয়া বাড়াইয়া দিচ্ছি। তাহলে রাইসের ডিমান্ড, কোয়ান্টিটি ডিমান্ড চেঞ্জ হবে if for some reason if the market price of rice increases very largely,
let's say from 50 taka, if now the per kilogram rice cost or the market price is 100 taka, then we have to we are going to demand less amount of rice. হয়তো আমরা অন্য কোনো প্রোডাক্টে সুইচ করব, which is the less price and substitute of the rice also. So for this type of product, price has to change largely to change it or to bring a small change in the quantity. And if this happens, this kind of product or this kind of elasticity known as price inelastic demand. This kind of product known as price inelastic demand. So when it is less than 1, it is price inelastic. When it is greater than 1, it is price elastic. Okay? প্রাইস ইলাস্টিক ডিমান্ডের কোন প্রোডাক্টের এক্সাম্পল দিতে পারবো যেখানে প্রাইস অল্প চেঞ্জ হলে কোয়ান্টিটির অনেক হিউজ চেঞ্জ হচ্ছে? প্রাইস ইলাস্টিক লাক্সারিয়াস প্রোডাক্ট। লাক্সারিয়াস প্রোডাক্ট তার মানে প্রাইস ইনএলাস্টিক কোন প্রোডাক্টগুলো হবে? স্যার লাক্সারি প্রোডাক্ট, ইম্পেরিয়াল গুডস। না, প্রাইস ইলাস্টিক যদি লাক্সারি প্রোডাক্টের জন্য হয়, হ্যাঁ, যে লাক্সারি প্রোডাক্ট আমার জন্য, এখন লাক্সারি প্রোডাক্ট এক একজনের জন্য এক এক রকম হতে পারে। সো লাক্সারি প্রোডাক্টের জন্য প্রাইস ইলাস্টিক, ওই প্রোডাক্টটা প্রাইস ইলাস্টিক ডিমান্ড ক্যারি করতেছে। তার মানে ওই প্রোডাক্টের দাম যদি অল্প চেঞ্জ হয়, কোয়ান্টিটি পারচেজ করতেছে। ইয়েস স্যার, গোল্ড। হ্যাঁ, আর ইলাস্টিকের एग्जांपल রাইস আমি একটা দিলাম। গ্রিফিন গুডস গুলো স্যার, একটু প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো স্যার। পটেটো। গিফেন গুডস কি, গিফেন গুডস মানে কি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলা? কোন প্রোডাক্টগুলা প্রাইস ইনএলাস্টিক ডিমান্ড ক্যারি করে? মানে ওই প্রোডাক্টের দাম অনেক বেশি চেঞ্জ হলে হয়তো আমরা কোয়ান্টিটি ডিমান্ডটাকে চেঞ্জ করতেছি। মানে প্রাইস অনেক কমলে তারপরে যায় হয়তো আমরা কোয়ান্টিটি ডিমান্ডকে কমাচ্ছি বা বাড়াচ্ছি। স্যার এই তো স্যার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোকে আমরা ইউজ করি। So basically price inelastic demand or the product which has price inelastic demand, most of the cases those products are basically necessity goods. The product which is necessary for our daily life, for those kind of product we have a inelastic demand. কারণ তোমরা যদি একটু খেয়াল করো, নেসেসারি গুডস এর দাম খুব বেশি বাড়লে বা খুব বেশি কমলে আমাদের কোয়ান্টিটি ডিমান্ডের খুব একটা চেঞ্জ আসে না। প্রাইস ইজ এ ভেরি গুড এক্সাম্পল অফ ইনএলাস্টিক ডিমান্ড। যেমন ইলেকট্রিসিটি অলসো এক্সাম্পল অফ ইনএলাস্টিক ডিমান্ড। যেমন ইলেকট্রিসিটির দাম তো এখন পার ইউনিট অনেক বেশি। সো এমন না যে এখন এটা যদি ডাবলও করে দেয় তাহলে কি আমি মানে বাসায় রাতের বেলায় আর লাইট জ্বালাবো না, ফ্যান চালাবো না? ইট ডাজন্ট হ্যাপেন লাইক দিস। হ্যাঁ, প্রাইস যদি অনেক বেশি ইনক্রিজ করে তাহলে হয়তো আমি এখন একটা রুমে দুইটা লাইট জ্বালায় রাখতাম আগে, এখন হয়তো একটা লাইট জ্বালাবো। বাট ফর দ্যাট the price of the product has to change very largely. So for necessary goods, price of the product, if the price of the product changes hugely, then we change the quantity demand. তাহলে ইলাস্টিক ডিমান্ডের জন্য, প্রাইস ইলাস্টিক ডিমান্ডের জন্য হচ্ছে গিয়ে যেগুলো আমাদের লাক্সারি আইটেম, ফর দোজ কাইন্ড অফ প্রোডাক্ট if price changes, a small change in the price, we change our quantity demand largely. Clear? Yes sir. And then the third type. Now if price elasticity of demand is 1, exactly 1, then percentage change in quantity demand divided by percentage change in price. This calculation also equals to 1. It means the amount of in my change in price will be exactly same in the amount in my change in quantity. If price change by 10%,
then quantity demand will also change by 10%, exactly 10%. Then you have a something like this, which will bring you the elasticity value as 1. Price ও 10% বাড়লো, quantity demand ও 10% কমলো. So exact same percentage change in both price and quantity. Then our elasticity value will be 1, and for this case, it known as unitary elastic demand. Unitary elastic demand means like 1-to-1 relationship between price and quantity change. 1% increase in price, this is the quantity demand by also 1%, or 1% decrease in the price, it increases the quantity demand also by 1%. So 1-to-1 relationship between price and quantity, then you have a unitary elastic demand. Clear? Yes, sir. Clear. Just any questions so far? No, sir. No, sir. স্যার এটাকে Number. রেসপন্সিভ নন রেসপন্সিভ কোনটা বলা যায় স্যার? Okay. So price elastic demand, price elastic for in case of price elastic demand, due to price elastic demand, the elasticity value has to be greater than 1. So price elastic demand means it is more price sensitive. Price অল্প চেঞ্জ হলে কোয়ান্টিটির অনেক বেশি চেঞ্জ হবে. In case of price inelastic demand, which is less than 1, it is price insensitive. Price insensitive means যে আমার কোয়ান্টিটি খুব একটা চেঞ্জ হচ্ছে না, প্রাইসের অনেক চেঞ্জের কারণে. So quantity is not responding to the change in price. So elastic এর ক্ষেত্রে price sensitive, inelastic এর ক্ষেত্রে price insensitive. Okay? অনেকটা এইভাবে মনে রাখো. ইউনিটারির ক্ষেত্রে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম স্যার, ইউনিটারির ক্ষেত্রে এটা কি হবে? মানে আমরা এটাকে ইউনিটারি ইলাস্টিকের ক্ষেত্রে এটা কোনো না, সরি এটা কোনো সেনসিটিভই না, কারণ দুইটার ক্ষেত্রে মানে দুইটার ডাইরেকশনই তো সেম. সো না এটা প্রাইস চেঞ্জ হলে আমার কোয়ান্টিটি অ্যাকচুয়ালি মুভমেন্টই হচ্ছে না কোনো ধরনের. যত পার্সেন্ট প্রাইস চেঞ্জ তত পার্সেন্টই কোয়ান্টিটিরও চেঞ্জ. So that's why it remain at the somewhere in the middle of the demand curve. Yeah. Yes, sir. So now it is neither price sensitive nor price insensitive. Okay. Now this elasticity, price elastic, price inelastic, and unitary elastic. These are the 3 types of elasticity. Remember 3 types of elasticity: elastic demand, inelastic demand, and unitary elastic demand. So based on the value, we actually defined it. Now let's imagine a number line. So যেহেতু আমরা elasticity সবসময় absolute terms এ explain করি, which means we only express it in positive number. So this is the 0 point. So এর left hand side এ তো আর আমরা যেতে পারবো না, because if we move on the left direction we have negative number. Elasticity যেহেতু পজিটিভলি explain করা হয়, so 0 is the 1 point, and what should be this point? Extreme point, maximum. Lowest value of elasticity could be 0. Highest value of elasticity, possible highest value of elasticity will be how much? Positive infinity. 0 নিচে করতে পারতেছি না যেহেতু আমরা নেগেটিভ নাম্বারকে ইন্টারপ্রেট করি না, এই কারণে আমার 0 হচ্ছে লোয়েস্ট ভ্যালু অফ দ্য ইলাস্টিসিটি. সো ইন দ্যাট সেম নোট, হোয়াট শুড বি দ্য পসিবল হাইয়েস্ট ভ্যালু অফ ইলাস্টিসিটি? ম্যাক্সিমাম কত পর্যন্ত যেতে পারে ইলাস্টিসিটির ভ্যালু? What is the largest possible positive number? So positive infinity. Positive infinity.
maximum value of elasticity or highest value of elasticity is positive infinity, or lowest value of elasticity is 0. And somewhere here we have value of 1. So if value of elasticity lies between 0 and 1, in between this area 0 and 1, that will be your elastic demand. If value of elasticity anything in between 1 and positive infinity, anything in between 1 and positive infinity is your inelastic demand. Oh, sorry, So this is 1 থেকে বড় inelastic. হলে This is elastic. So any number, any elasticity number in between 0 and 1 will be an inelastic demand. Any number between 1 and infinity will be an elastic demand. And if the value of elasticity is exactly at 1, that will be unitary elastic demand. So these are the three different types of elasticity. মনে থাকবে? Yes, sir. জি স্যার ঠিক আছে। Any questions? No, Any sir. question or confusion? No, sir. Okay. So let's stop over here and we'll discuss the rest of the elasticity part in the next class. Okay? So if you do not have any question, then we can end the class over here. Okay, sir. See you on next Wednesday. Yes. Sir, this Friday, sir, we have a class, I think. হ্যাঁ, ফ্রাইডেতে। আচ্ছা, তোমাদের ক্লাস টাইমটা আমি একটু শিফট করে নিয়ে আসছি। শিফট বলতে একটু আগায় নিয়ে আসছি। ক্লাস যেটা ছিল আগে 9:30 থেকে স্টার্ট, সেটা হয়তো এখন 9:45 থেকে স্টার্ট হবে, কারণ ওদিকে আমার পরের ক্লাসগুলো অনেক দেরি হয়ে যায় শেষ করতে করতে। সো যেটা হবে, আমি নতুন ক্লাস শিডিউলটা প্রতি শুক্রবারের নতুন ক্লাস শিডিউলটা আমি আবার একটু আপলোড করে দেব আজকে অথবা কালকে, ঠিক আছে? বাট আমাদের ওয়েডনেসডেও ক্লাস আছে, আবার ফ্রাইডেতে তো ক্লাস আছে অন ক্যাম্পাস। ওকে, থ্যাংক ইউ এন্ড সি ইউ অন ওয়েডনেসডে। বুঝিনি, কি বললা? স্যার আমাদেরকে ইলাস্ট্রিসিটির উপর কিছু এক্সারসাইজ দিলে বেটার হইতো বাসায় করার জন্য আর কি। হ্যাঁ, সেটা আমি অবশ্যই দেখি। আমি আজকালকের মধ্যে মানে তোমাদের সেকেন্ড মিডের জন্য প্র্যাকটিস কোশ্চেন এবং অ্যাসাইনমেন্ট কোশ্চেন পুরোটাই দিয়ে দেবো। এবার হয়তো আমি একসাথেই পুরোটা আপলোড করে দেব, তো হয়তো কালকে বা পরশু ইনশাল্লাহ। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। বাই। স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল। বলো। স্যার আমি এর আগে না স্যার এই ক্লাসরুমে কখনো এই অ্যাসাইনমেন্ট আপলোড করি নাই, যার কারণে আমার স্যার একটু ভুল হয়েছে স্যার। আমি ভুলে ওই আপনার অ্যানাউন্সমেন্ট প্যানেলে এই অ্যাসাইনমেন্ট আপলোড করে দিয়েছি ভুলে ওই দিন। কোথায় আপলোড করছো স্যার? যেখানে আপনি অ্যানাউন্সমেন্ট দেন আর কি, গুগল ক্লাসরুমে আর কি। হ্যাঁ, গুগল ক্লাসরুমে। মানে স্যার ও আর কি হ্যান্ডেলিং করেন নাই। তাহলে আর কোথায় আপলোড করবা? স্যার ওই যে টু ডুতে আপলোড করতে হয় না, আমি ওইখানে আপলোড না করে স্যার আমি ওই ভুলে আপনি যেখানে স্যার যে অ্যানাউন্সমেন্ট দেন না, ওইখানে আমি আপলোড করে দিয়েছি ভুলে অ্যাটাচমেন্ট দিয়ে। না, আমি অ্যানাউন্সমেন্ট তো দিই, বুঝতে পারিনি। অ্যানাউন্সমেন্ট তো দিই গুগল ক্লাসরুমেই, আমি অ্যানাউন্সমেন্ট দিই। হ্যাঁ, ক্লাসরুমে যেখানে দেন না স্যার প্যানেলটা, আমি ওইখানে দিয়ে দিছি ভুলে। আমি টু অ্যাসাইনমেন্ট টু ডুতে দিতে হয় না, আমি ওইখানে না দিয়ে আমি ওইখানে দিয়ে দিছি। একটা মিনিট দাঁড়াও। অ্যাসাইনমেন্ট স্যার এটা আমি স্যার ডিলিট করে দিছি স্যার এই আজকে। তাহলে আপলোড করে দাও, ডিলিট করে দিয়ে আপলোড করো নাই কেন? পরে আর আপলোড করে দাও আজকে। স্যার কোথায় দিব স্যার? টু ডুতে ওইখানে? ও আচ্ছা, আপলোড তো করতে পারবা না, কারণ ওটা তো এখন বন্ধ করা। তুমি আমাকে ইমেল করে দাও নেক্সট টাইম, ঠিক আছে?
স্যার আমি ইমেল করে দিছি স্যার আপনার ওই যে ক্লাসরুমের ওই মেলেই আজকে একটা ক্লাসের আগে। মিনিট দেখিনি এখনই। স্যার অ্যাসাইনমেন্টটা মেল করে দিব। ইমেল তো তুমি কি ইমেল করছো আমাকে? আমি স্যার প্রবলেমটা আমি মেল করছি আপনাকে। আমি তো কোনো মেল পাইনি। আজকে করছো মেল? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার আজকে এই ক্লাসের আগে স্যার, ক্লাস স্টার্ট হওয়ার 10 মিনিট আগে 3টার দিকে মেবি। বুঝলাম, কিন্তু এমন তো কোনো ইমেল তো আমি এমন কিছু পাই নাই। স্যার আমি তো কি তোমার কি তোমার আইডিটা কি? ইমেল আইডি? স্যার ভার্সিটিটা, স্যার ভার্সিটিটা হচ্ছে এক মিনিট 2023 2023 হাইফেন 3 হাইফেন 10 হাইফেন 104 @std না। ডট। কোনো আইডি থেকে তো মেল আমি পাইনি। আর একটা মিনিট এটাও দেখি। আচ্ছা, তোমার নাম হচ্ছে কি? ফখরুজ্জামান না? জি স্যার। কিন্তু ফখরুজ্জামান তোমার, হ্যাঁ এখানে তো তুমি ডিলিট তো করো নাই, এখানে এখনো আছে। ওটা ফাইল স্যার আমি আমার দেখতে এখান পাচ্ছি। থেকে আমি ডিলিট করে দিছি। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার আমার এখান থেকে আর কি। এটা ফাইলটা আমি দেখতে পারতেছি। তুমি যেটা করছো, তুমি আপলোড করছো ঠিকই, ঠিক হ্যাঁ আমি জায়গাতেই আপলোড করছো। তুমি আপলোড করার পরে এটাকে টার্ন ইন করো না। আমি কিন্তু ক্লাসে বলছিলাম আপলোড করার পরে টার্ন ইন করতে হবে, আদারওয়াইজ ওটা মিসিং দেখাবে। তো আমাকে আবার এটাকে মিসিং সেকশনে গিয়ে দেখতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি ওখানে কেউ আপলোড করছে কি করে নাই। তো ওখানে আমি দেখতেছি যে হ্যাঁ তোমার ওটা মিসিং মানে হিসেবে জমা আছে। সো নো হ্যাঁ হ্যাঁ প্রবলেম, আমি ওখান থেকে এটাকে ইয়ে করব। বাট নেক্সট টাইম সবসময় বলছি, আমি কিন্তু ক্লাসেও বলছি, অ্যাসাইনমেন্ট গুগল ক্লাসরুমে কোনো ধরনের অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করলে ওটা শেষে গিয়ে টার্ন হ্যাঁ। ইন এই অপশনটাতে ক্লিক করতে হয়, আদারওয়াইজ ওই অ্যাসাইনমেন্টটা মিসিং হিসেবে দেখায়, মেন ফাইলে আসে না। এটা বুঝতে পারছো? জি স্যার, জি স্যার আমি এখন বুঝতে পারছি। ওকে, তো তোমার ওটা সমস্যা নেই, তোমার অ্যাসাইনমেন্ট ওটা আপলোড করা আছে। ওকে ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। Okay, then see you on Wednesday. Categories of elasticity. Then we have calculated the midpoint method. That midpoint method is the better method to find out the value of the elasticity compared to the point elasticity method. Okay. Then can you tell me please, like, what are the three different types of elasticity? For example, if the value of elasticity, the calculated value of the elasticity is greater than 1, then So, that is known as price elastic demand. That is price elastic demand, or more price elastic demand means this one will be more price sensitive. More than one. So when the value of elasticity is greater than 1, that product, or that at that particular point the elasticity value is more price sensitive. More price sensitive. And if the value is less than 1, price inelastic demand. Price inelastic, it means Yes, sir, then sir. at that particular area elasticity or will be more price The quantity. sensitive, or Quantity কমবে sir. so price sensitive or price less sensitive? Less sensitive sir. So it will be price insensitive. And when elasticity value is equal to 1, So that unitary is unitary elastic. inelastic. Unitary elastic.
Elastic. So these are the three different categories we have discussed in our last class. Then let's say this is a linear demand curve. Okay, this line over here is a representation of a linear demand curve. Now in a linear demand curve, remember upper portion of the demand curve, upper portion, if demand curve is a downward sloping, so this is the upper portion of the demand curve. Upper portion of the demand curve is more price elastic. So greater than 1, upper portion of the demand curve is more price elastic. So there is a high chance that the value of elasticity, the calculated value, if you calculate the value of elasticity over here at the upper portion, it will be greater than 1, because more elastic, that means the value of elasticity has to be greater than 1. Now lower portion of the demand curve. স্যার Yes. স্যার লেখাটা ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে না স্যার। বাকিদেরও কি একই প্রবলেম হচ্ছে? না স্যার। তুমি ক্লিয়ার কি মানে কি বুঝতে সমস্যা হচ্ছে তোমার? স্যার লেখাগুলো তো দেখা যাচ্ছে না স্পষ্ট। কিসে ইউজ করতেছো তুমি? কি মোবাইলে ক্লাস জয়েন করছো না ল্যাপটপে? না স্যার, ল্যাপটপে স্যার। সো তাহলে আমি বলতে পারতেছি না যে কেন তোমার প্রবলেম হচ্ছে, উন্নত হচ্ছে না। মেবি ইজ ইট লুক ব্লারি, মানে ঝাপসা দেখাচ্ছে? ইয়েস স্যার, একটু ব্লারি হয়ে যাচ্ছে। জি স্যার, জি স্যার, ব্লারি। অন্যদের? ইয়েস স্যার। স্যার আমার তো ঠিক আছে। Wait. Let's check. Now? So now okay. Sir, better sir. Better sir. Okay. Okay, so what I was saying. So upper portion of the demand curve is more price elastic. Lower portion of the demand curve is less price elastic, which means less than 1, which means that lower portion of the demand curve is inelastic. Upper portion of the demand curve is elastic, and the midpoint, or at the middle of the demand curve, if you want to find out the value of elasticity at the middle of the demand curve, then at that point value of elasticity is exactly equal to 1. So for a linear demand curve, in majority cases, if you have a linear demand curve, always upper portion is elastic. Demand curve over here will be elastic demand curve over at the bottom part will be inelastic, middle one will be inelastic. This is only happen if the demand curve is downward sloping. Okay. Now the reason behind why the upper portion is more elastic and why the lower portion is more inelastic, the reason is at the upper point. Now look over here. So upper point means the price is very high, correct? Let's say price is 20. Compared to the lower part, price is low, let's say 2. So when price of a product is very high, so we are more likely to find or more likely to switch or consume some substitute product rather than consuming this one. Okay? Because আমাদের এটা হবে যে প্রাইস তো এটার অনেক বেশি, so why not switch or why not consume the other alternative, or why not look for the alternative options. So when market price of a product is very high, then there is a higher chance that we need to look for a alternative product. But when market price of the product is very low, there is a high chance that we are not going to bother about whether in the market we have any alternative or not. কারণ দাম এমনিতেই অনেক কম, আমার দরকার নেই সুইচ করা, দরকার নেই কোনো অল্টারনেটিভ অপশন নিয়ে শিফট করা। So at upper point, when price is high,
when price is high, then number of substitute becomes more available. At upper point when price is very high, then there is a higher chance there in the market we have more substitute of that product. Okay? On the other hand, opposite হয় at lower point of the demand curve, when price is low, the number of substitute become less available. At lower of the demand curve, when price is low, the number of substitute becomes less available. Okay, because of that, upper portion is always more elastic portion of the demand. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So then I have a homework for you, which is homework number 3. And the homework question is, this is true for a linear demand curve. Remember, আমরা যখন প্র্যাকটিস ম্যাথটা করছিলাম, at different point different value আসতেছিল কিন্তু ডিমান্ড কার্ভে, মানে ইলাস্টিসিটির ভ্যালু ডিফারেন্ট পয়েন্টে ডিফারেন্ট ছিল, and different পয়েন্টে ডিফারেন্ট থাকবে, but upper portion will be more elastic, let's say 1, 1.2, something like this. But দুইটা পয়েন্টে একই ইলাস্টিসিটি হবে না, chances is very low. দুইটা পয়েন্টে একই ইলাস্টিসিটি হবে না, but compared to the bottom part of the demand curve, upper পার্টের ভ্যালু সবসময় বেশি থাকবে. Now this is true, or whatever we have written over here or I have explained here, this is true for a linear demand curve. If your demand curve is a downward sloping linear line, then that will be true. Now your homework is, what if the demand curve is a non-linear? What if we have a non-linear demand curve? For example, our market demand curve. If we have a non-linear demand curve, something like this. So this is also a demand curve, but it's not a linear line. It's a non-linear line. So this demand curve is a non-linear demand curve. So for a non-linear demand curve, does this rule also holds true over here? That means, can I say that for a non-linear demand curve, upper portion is still more elastic compared to the lower portion? And what about the mid? What about the midpoint of this non-linear demand curve? So your homework question basically is, you have to explain and find out what is the elasticity value at the upper portion of this demand curve and what is the elasticity value of the lower portion of the demand curve. So find the elasticity at different point of a non-linear demand curve. Explain it. Within one page, just একটা পেজে লিখে আপলোড করে দিতে হবে, এই ছাড়া কিছু একটা পেজ, not more than one page. ঠিক আছে, এটা তোমরা বইতেও পেয়ে যাবে ডাইরেক্ট অ্যানসার, গুগল করলেও ডাইরেক্ট অ্যানসার পেয়ে যাবে. So this will be kind of a free question for all of you. Find out the elasticity at different point of a non-linear demand curve. Find the elasticity of. Find the elasticity of a non-linear demand curve. Find the elasticity. Find the elasticity, value of elasticity, or elasticity at different points of a non-linear demand curve.
Different point means upper portion কি, lower portion কি এবং mid portion কি. So does both is same or they contradict each other? Should explain. Okay. Not more than one page. আবার repeat করি. Clear about the homework 3? Yes, sir. And you need to submit it before our Friday's class. Okay? Before our Friday's class. Class শুরু হওয়ার আগে সাবমিট করতে হবে। ক্লাস শুরু হয়ে গেলে সাবমিশন অফ। ঠিক আছে? Now, let's go to the elasticity. Now, if you remember, in our last, I think in last class, when we use the midpoint method to calculate the elasticity for a for a linear demand curve, this was quantity, price, demand curve. So from point A to point B, if I remember correctly, the value of elasticity was 1 when we use the midpoint method, right? Yes, sir. And then when we calculated the value of elasticity from point B to point C, the value was 0.6. Remember, we are only taking the positive numbers, not the negative numbers. So value of elasticity was 6. What was the value from point C to D? So 0.42. 0.42. So these are the three different values we found by calculating elasticity at different point of this demand curve. Now, just few minutes ago, I said that at a linear demand curve, upper portion is more elastic, which means the value has to be greater than 1. Lower portion is more inelastic, which means the value has to be less than 1. And at middle, the value has to be equals to 1. Okay? For a linear demand curve. Now this one, which we did for our practice with different prices and different quantity, this is the elasticity value we receive. Excuse me, please switch off your microphone. So these are the value of elasticity we calculated. At upper portion, now look over here. Upper portion, the value of elasticity is exactly 1. কিন্তু এরপরে যখন এই আমি মিড পয়েন্ট বলো আর আপার পোর্শনে বলো, আমার ভ্যালু অফ ইলাস্টিসিটি এখানে আসতেছে less than 1. So what is happening over here? Theory is telling us upper portion হবে greater than 1, lower portion হবে less than 1. Practically যখন এটা আমরা অ্যাপ্লাই করলাম with numbers, we got that upper portion is actually unitary elastic and compared to শোনা যাচ্ছে না। হ্যালো হ্যালো স্যার শুনতে পাচ্ছি আমরা। স্যার ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছি স্যার। শুনতে পাচ্ছি। ওকে, সো সাউন্ডটা কি আসতেছিল নাকি সবার জন্য নাকি? স্যার আসতেছিল, শুনতে পাচ্ছিলাম স্যার। ওই স্লো। Oh, okay. So what I'm saying, theory is, let me repeat it again. Theory telling us that upper portion of the demand curve is greater than 1 and lower portion is less than 1. Practically যখন আমরা নাম্বার দিয়ে করলাম তখন upper portion is actually equals to 1 and then it going down and down. So মানে upper portion থেকে এটা less than 1 শুরু হইছে. So where is the elastic point, which means greater than 1 point? এখানে তো greater than 1 পয়েন্টটা মিসিং। So কেন এই contradiction? Any idea? Any idea that why we do not have any elastic part? Theory যেটা বলতো elastic part আমাদের upper portion হবে, কিন্তু practical বা আমরা দেখলাম যে upper portion আমার inelastic.
And in this demand curve, we do not have any elastic part basically. Basically, none of these values are greater than 1. Either equals to 1, and এই পয়েন্টের পরে তো সবগুলো ভ্যালু লেস দেন 1 হবে। পয়েন্ট বি এর পরে যে পয়েন্টে তুমি ইলাস্টিসিটি ক্যালকুলেট করো না কেন, at every point you will find the value which will be less than 1. Then where is my elastic part in this demand curve? Elastic partটা কোথায়? বা নাই কেন, মিসিং কেন? নাই তো সেটা আমরা দেখতেছি, কিন্তু মিসিং নাই কেন? So যেহেতু নাই, now here comes the question. So is it mandatory that all these points should be present in a demand curve? All these points should be present in a demand curve. That means should in a demand curve we must have elastic part, unitary elastic part, and inelastic part? No, sir. It is not mandatory that for a given demand function, for a particular product or for a particular demand curve, you must have all types of elasticity. That it is not mandatory that that product must be elastic as well as inelastic as well as unitary elastic, or the given demand curve must have elastic portion, inelastic portion, or unitary elastic portion. এখন যেমন for example from point A to B based on the types of elasticity we know over here it is unitary elastic because the value is 1, right? This is unitary elastic. Now from point B to C, this is A to B. Now from point B to C, value of elasticity is 0.6, whereas from C to D, value of elasticity is 0.4. ঠিক আছে, তাহলে এখন আমরা যদি বলতে চাই এই B to C এবং C to D এরা কি ইলাস্টিক না ইনইলাস্টিক, এই পয়েন্ট দুটো? স্যার ইনইলাস্টিক। দুটাই ইনইলাস্টিক, রাইট? এগ্রি? Yes, right. Others? Yes, sir. So if both of them is inelastic, now if I ask you which one is more elastic or which one is more inelastic in between these 2 points? So B2C is more elastic and C2D হচ্ছে more inelastic. So B2C is more elastic than this point over here C2D, or we can say C2D is more inelastic than B2C. Current value of elasticity at C2D point is smaller compared to the value of elasticity at B2C. So threshold পয়েন্টটা আছে যেটা টাইপস অফ ইলাস্টিসিটি, যেটা আমরা বললাম যে থ্রেশহোল্ড পয়েন্টটা যে আমার যখন ভ্যালু 1 হবে তখন এটা ইউনিটারি ইলাস্টিক বলতেছি আমি, যখন গ্রেটার দ্যান 1 হয়ে যাবে তখন এটাকে ইলাস্টিক বলতেছি। কারণ ওটা এক্সপ্লেইন করার রিজনটা হচ্ছে টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য হাউ মাচ প্রাইস সেনসিটিভ দ্য প্রোডাক্ট ইজ, অর এট দ্যাট পার্টিকুলার এরিয়া হাউ মাচ প্রাইস সেনসিটিভ a specific product will be. So to identify that or to interpret that, so that's why we have made 3 different categories of elasticity. But sometimes or most of the cases, what happens that a particular product has a specific kind. Let's say for a product the value of elasticity will be always less than 1. Doesn't matter over here, যেমন এটা যদি আমি করতাম, let's say over here the point is 0.8, from B to C it is 0.6, from C to D it will be 0.42. Let's say another from D to E, over here the value of elasticity will be 0.2. So each and every point is inelastic, প্রত্যেকটা পয়েন্টই inelastic, কিন্তু compared to this part over here,
from C to E, C থেকে D 4.2, D থেকে E 0.2, এই লোয়ার পোর্শন থেকে আপার পোর্শনটা বেশি ইলাস্টিক না? ইয়েস স্যার। আমি এটা বলতে চাই যে পুরো ডিমান্ড কার্ভটাই ইনইলাস্টিক ডিমান্ড, পুরো ডিমান্ড কার্ভটাই ইনইলাস্টিক ডিমান্ড, ঠিকই আছে, কারণ প্রত্যেকটা ভ্যালুই লেস দ্যান 1, কিন্তু আমার কম্পেয়ার টু দ্য লোয়ার পোর্শন, আপার পোর্শন ইজ মোর ইলাস্টিক, কারণ লোয়ার পোর্শনের তুলনায় আপার পোর্শনের ভ্যালুটা বেশি। So it is not every time we have to say whether it is a elastic demand or inelastic demand. It is better to explain in this way that this part is more elastic compared to the other part, or this part is less elastic compared to the other part. So more and less elastic will give you better interpretation, or to explain in this way it will be much more helpful rather than directly বলা যে এটা অ্যাকচুয়ালি ইলাস্টিক আর এটা অ্যাকচুয়ালি ইনইলাস্টিক, কারণ এখানে তো কোথাও ইলাস্টিক নেই, ডিমান্ডটা কোথাও ইলাস্টিক, সব জায়গাতেই ইনইলাস্টিক। আমি এখনো থিওরি অনুযায়ী যদি বলি, এখনো আমি বলতে পারি এই দুটো পয়েন্ট মাচ মোর ইনইলাস্টিক কম্পেয়ার টু দিস টু পয়েন্ট, এই দুই পয়েন্টের ভ্যালুগুলা নিচের ভ্যালুগুলো থেকে বড়। সো স্টিল দিস ইজ মোর ইলাস্টিক, দিস ইজ লেস ইলাস্টিক। So greater than 1, হ্যাঁ আমাদের just type or theoretically বুঝার জন্য we explain in this way that upper portion is elastic, lower portion is inelastic, but reality তে upper portion basically more elastic, lower portion is less elastic. এখন ভ্যালু হয়তো পুরো সবগুলোই greater than 1 হতে পারে, এটা 5, এটা 4, এটা 3, এটা 2, and the 5, 4 compared to 3, 2 is very high value. ঠিক আছে, বুঝা গেছে ডিফারেন্সটা কি? জি স্যার। Yes, sir. Any questions so far? No, sir. Okay. So it brings us that when by looking at the graph of a product, or by looking at the demand curve or any graph, any demand graph, we can easily identify whether that demand curve is elastic or that demand curve is inelastic. For example, quantity price, let's say this is the demand curve, okay? And now we have another demand curve. This is the another demand curve. So shape of the demand curve, both of them is a downward sloping and a linear line, linear straight line, downward sloping. এবং let's say product A এর demand curve এর shape হচ্ছে this one, product B এর জন্য হচ্ছে different product, different kind of shape of the demand curve, but theoretically এখনো দুইটা টাইপ, এটাও ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং, এটাও ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং, এটাও লিনিয়ার, এটাও লিনিয়ার। Now for example, the price of both this product is same, let's say P1. P1 is the price of this product, and at P1 the quantity demand of product A is Q1. এখন product B এর প্রাইস যদি সেম হয়, P1 is also the price of product B. Now for product B, when price is P1, quantity is at Q1. Now let's say if we decrease the market price of product A, we are reducing the market price of product A from P1 to P2. So this is the P2 price, and at P2 this is my quantity. Now for same price for product B, this is the new quantity, okay? So for
P2, this is Q2, what is P2, this is Q2. Now let's find out the elasticity for this one. What will be the approximate value of elasticity for this one? What do you think? Over here, which effect is larger? Percentage change in price is larger or percentage change in quantity is larger for product So the A? percentage change in price is larger in point A. Look over here, change in price is a very high graphically compared to the change in quantity area. Graphically দেখাই যাচ্ছে, তাহলে আমি যদি ভ্যালুয়েশন এখানে কোনো ভ্যালু যদি দিতাম, অবশ্যই পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন প্রাইস হ্যাজ এ হায়ার change compared to the percentage change in quantity. So effect of percentage change in price is greater than the percentage change in quantity. So if this situation happened, then what type of elasticity we can get? যেখানে প্রাইসের ইফেক্টটা বেশি, কোয়ান্টিটির ইফেক্টটা কম প্রাইসের তুলনায়। Sir, elastic, sir. Elastic or inelastic? So price is increasing or like price is changing very large amount compared to that quantity is changing very small amount. Inelastic হবে, sir. Inelastic? Yes, sir. Price বেশি স্যার বাড়ছে। ইনলেস্টিক হবে। Inelastic হবে। Inelastic হবে, sir. সবাই agree? Inelastic? Yes sir. Agree সবাই inelastic নাকি elastic হবে? The priceর effect মানে change in price, percentage change in when percentage change in price is larger than the percentage change in quantity. That only happens if the product is Price inelastic. Price inelastic. Okay. Now compared to this one, over here, percentage change in price for both cases same. It's like ekhane percentage change in price and percentage change in quantity. What do you think? Which one is larger? Elastic. Yeah, Q quantity is larger. Which one is larger? Sir, quantity. Percentage change in quantity is larger than the percentage change in price. So in this case, this will be elastic. Okay. So একটা ডিফারেন্ট দেখতেছো, সেটা হচ্ছে কি আমি ইলাস্টিক হবে আমার প্রোডাক্টটা বা আমার ডিমান্ডটা না ইলাস্টিক হবে সেটার জন্য more is the steepness of a demand curve. Steepness means more straight a demand curve becomes, more inelastic the demand curve will be. More flatter a demand curve is, more elastic the demand curve will be. More steeper, that means more will be the vertical position, that means aro beshi straight hote thakbe. More steeper vertically straight hote thakbe, higher, more steeper, lower is the elasticity. More steeper of the demand curve is, lower is the elasticity. Now lower elasticity means basically it is going towards inelastic demand. And for this case, more flatter a demand curve is, more and more a flat demand curve becomes, higher will be the elasticity. More flatter a demand curve becomes, higher will be the elasticity of that demand curve. বুঝতে পারছেন? একটা normal demand curve, downwards looking, if it becomes straight, then it will become more, like যত straight এর দিকে যাবে, more and more inelastic it will become, or যত flat হতে থাকবে, more and more elastic it will become. Understand? Yes, sir. So তাহলে এটা একটা ডিমান্ড কার্ভ স্ট্রেট বেশি
না ফ্ল্যাট বেশি সেটা দিকেও কম্পেয়ার করা যায় যে কোনটা ইলাস্টিক কোনটা ইনইলাস্টিক। সো এই দুইটার মধ্যে যদি আমি কম্পারিজন করি, দিস ওয়ান ইজ মোর inelastic, this one will be less inelastic, or this one is less elastic, this one is more elastic. মানে একই কথা আমি দুই ভাবে বলতেছি। Questions? No, sir. No, sir. Okay. Then then what is the determination যে একটা প্রোডাক্ট ইলাস্টিক হবে বেশি না ইনইলাস্টিক হবে বেশি, সেটা কি কি ফ্যাক্টরস এর উপরে ডিপেন্ড করে? বা সেম একটা ডিমান্ড কার্ভ, আমরা যখন ডিমান্ড কার্ভ ড্র করতেছি একটা লিনিয়ার, আমি বলতেছি যে আপার পোরশন থাকতেছে বেশি ইলাস্টিক, আপার পোরশনটা বেশি ইলাস্টিক, হায়ার ইলাস্টিসিটি কম্পেয়ার টু দ্য লোয়ার পোরশন ইজ লেস ইলাস্টিক। বা আমাদের এক্সাম্পল যেটা ছিল, এক্সাম্পলে ইলাস্টিসিটির ভ্যালু টাইম টু টাইম কমতেছে, তার মানে এটা আরো বেশি ইনইলাস্টিক হচ্ছে প্রোডাক্টটা। So for what reason or for what are the factors which because of which this elasticity value is changing along this demand curve? এটা কেন সেম থাকতেছে, কেন এটা ওভার টাইম আমার চেঞ্জ হচ্ছে for each and every given point? So the determinants or the factors of elasticity are determinants of the factors of elasticity number one factor is close substitute. Okay, quantity, price, let's say prices 20 and price is 2. So when price is 20 taka, so there is a higher chance we are going to look for some alternative of this product, right? Yes, sir. So we are going to, or we'll try to find out more close substitute of the product. So more and more substitute a product has, less will be the elasticity of the product. কারণ 30 টাকা যেহেতু, এখন কথার কথা, যদি এই প্রোডাক্টটা ধরো, প্রোডাক্টটা হচ্ছে কি, প্রোডাক্টের নাম হচ্ছে প্রোডাক্ট এ, এখন প্রোডাক্ট এর যদি কোনো ধরনের সাবস্টিটিউট না থাকে তাহলে আমাকে তো 20 টাকা দিয়েই কিনতে হবে, রাইট? জি স্যার। কিন্তু প্রোডাক্ট এর যদি আরো অনেক অল্টারনেটিভ থাকতো, তখন আমি ঠিক আছে এটার দাম বাড়তেছে, তাহলে আমি এই প্রোডাক্টটা কনজিউম করব না, আমি হয়তো অন্য কোনো প্রোডাক্টে শিফট করে যাব। সো হায়ার ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ সাবস্টিটিউট a goods or services has, higher will be the elasticity. Okay, substitute or higher elasticity, higher number of substitute a goods and or a commodity has, higher is the value of elasticity, or just simply say higher is the number of substitute, higher is the elasticity. Okay. Second, whether the product is necessary or luxury item we are talking about. Whether the good is necessary good for us or luxury good for us. And for this, lower will be elasticity. Like elasticity value will be low. Elasticity value will be lower and lower when
goods are, what do you think, luxury or necessary? Fill in the blanks. কি হবে এই ক্ষেত্রে যে একটা প্রোডাক্টের লাক্সারি না নেসেসিটি, আমি এখানে বলতেছি ইলাস্টিসিটির ভ্যালু লো হতে থাকবে যদি প্রোডাক্টটা লাক্সারি হইলে হবে না নেসেসারি হইলে হবে। কোন প্রোডাক্টের জন্য মনে হচ্ছে যে ইলাস্টিসিটির ভ্যালু লো হবে? Think about the percentage change in price and percentage change in quantity. For which type of product price effect is larger than the quantity effect? Luxury. So for luxury item, elasticity value is lower or higher? So lower. For luxury item, elasticity value is lower or higher? So lower হবে sir. Higher will be the elasticity when goods are dash. This is one, this is two. So in কোনটাতে কি বসবে, কোনটাতে নেসেসারি আর কোনটাতে Sir, first is for luxury হবে sir. Second lower will be the elasticity. First একটা luxury. Yes sir. Okay. Luxury item এ আচ্ছা lower elasticity means we can say it is inelastic, right? Yes sir. Lower elasticity means. Now inelastic means which effect is larger, price or quantity? So quantity. Inelastic এর জন্য কোনটার ইফেক্ট বড়, প্রাইস অর কোয়ান্টিটি? চেক ইওর নোটস। প্রাইসের ইফেক্ট বড় স্যার। Price effect. So if price effect is higher than the quantity effect, and for that type of elasticity is known as inelastic. So for first one, what do you think? স্যার নেসেসারি প্রাইস। স্যার নেসেসারি হবে স্যার, আর পরেরটা স্যার লাক্সারি হবে। নেসেসারি হবে কারণ নেসেসারি গুডস এর ক্ষেত্রে আমরা আগেও বলছি যে নেসেসারি গুডস হচ্ছে কি এটার প্রাইস খুব বেশি বাড়লেও আমাদের কোয়ান্টিটির তেমন একটা চেঞ্জ হয় না, খুব বেশি কমলেও আমাদের কোয়ান্টিটির তেমন একটা চেঞ্জ আসে না। So for necessary goods or for necessary items, necessary means the product which we consume or which we use in our daily life, those product has a lower elasticity. It means lower will be the elasticity when the goods are necessary goods. And one thing also you can check that for necessary items, does we have more alternative or less alternative? Necessary items এর alternative বেশি থাকে? না স্যার। Necessary items এর close substitute খুব কম থাকে। For example, electricity. Electricity substitute কি? নাই তো স্যার, ব্যাটারি ছাড়া কিছু নাই। Electricity substitute আছে মোমবাতি। হ্যাঁ, solar power close substitute. ওইটাও তো জেনারেলি ইলেকট্রিক। These are not electricity create করতেছে, but they are not actually close substitute. Remember, necessary items does not have close substitute, and because of that, এখানেও বলছি close substitute যেহেতু কম, so lower number of substitute a good has, lower is the elasticity হবে। এই স্টেটমেন্টের opposite, which means as necessary items has lower number of substitute, so lower will be the elasticity when goods are necessary. So which means for this one, higher will be the elasticity when goods are luxury. So if the goods is luxury, then or those product will have higher elasticity. Okay. And then third one is time length. Depending on the time horizon or length of time to complete the action, our elasticity value also
changes. Let me give you one hypothetical example. ধরো তোমাদের ক্লাস হচ্ছে একটা ক্লাস, ধরো একটা স্টুডেন্টের ক্লাস 10টা 10 থেকে 11টা 50 এবং সে তারপরের ক্লাসটা হচ্ছে সরি 10টা 10 থেকে হয় কয়েকটা পর্যন্ত 11টা 40 10টা 10 থেকে 11টা 40 একটা ক্লাস, তারপরে আমাদের 10 মিনিটসের ব্রেক থাকে, এরপরে 11টা 50 থেকে ক্লাস স্টার্ট হয়। ধরো সে এখন 11টা 40 ক্লাসটা যখন শেষ করলো, সে অনেক ক্ষুধার্ত, সো তাকে এখন কিছু খেতে হবে, কিন্তু সে জানে তার কাছে শুধু 10 মিনিটের উইন্ডো আছে টু ইট সামথিং, বাই ফুড অ্যান্ড দেন ইট, because he or she needs to join in the next class which is just 10 minutes away. So এই 10 মিনিটের মধ্যে সে কোথায় গিয়ে তার ফুডটা কিনবে? ক্যান্টিনে না বাহিরে গিয়ে সার্চ করবে? স্যার ক্যান্টিনে। ক্যান্টিন, কারণ 10 মিনিটের মধ্যে তার কাছে পসিবল ক্যান্টিনে গিয়ে ফুডটা কিনা, কনজিউম করা, দেন জয়েন ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। 10 মিনিটের জায়গায় ধরো এখন তার পরের ক্লাসটা স্টার্ট হবে 1:30টায়, 11টা 50 শেষ, তারপরে 1:30 বাজে পরের ক্লাস শেষ হবে, কিন্তু এখনো সে হাংরি, সে এখন কিছু খেতে চাচ্ছে, তার কাছে টাকা আছে, সমস্যা নাই, বাট he wants to eat something better. Now what he will do, or তোমরা হলেও কি করবে? স্যার বাইরে গিয়ে সার্চ করব। Then you have time, actually you have then time to look for some other alternative. যে ঠিক আছে ক্যান্টিনে তো এগুলা দেখলাম, আচ্ছা দেখি বাইরেও কি পাওয়া যায়, যে বাইরেও যদি বেটার ডিল হয়, then why not take the food from outside. So now what is happening over here? I am giving you higher time length, or your time horizon changes, and because of that, does it increases your number of substitute or alternatives? Yes, sir. Yes, sir. So when time length increases, we have a higher chance to get more alternative or to more substitute. So more substitute means we already know higher will be the elasticity. So when time length increases, our value of elasticity also increases. বুঝতে পারছো? Yes, sir. স্যার আবার একটু রিপিট করে বলেন পেপারটা। And writing it. So higher is the time length. Higher is the time length. Higher is the elasticity. Okay. So if I have large amount of time to spend or large amount of time to look for alternatives, then it is quite possible that I am going to find more substitute of the product. Clear? Yes, sir. Can anyone give me any real example? যে আমাদের ধরো আমি বললাম যে গত 20 বা 30 বছরের মধ্যে এমন কিছু কনজাম্পশন প্যাটার্ন যেটা টাইম লেন্থ বাড়ার ফলে আমাদের সোসাইটি অটোমেটিকলি আরো বেশি অল্টারনেটিভের দিকে আরো শিফট করতেছে, যে হয়তো 20 বছর আগে এর অল্টারনেটিভ ছিল না, কিন্তু আমাদের সোসাইটি এটা বাধ্য হয়েছে আরো অল্টারনেটিভ ইনোভেট করার জন্য, ডিসকভার করার জন্য, মানে ওই প্রোডাক্টটা আরো বেশি ইলাস্টিক হয়েছে ওভার দ্য পিরিয়ড অফ টাইম। ট্রান্সপোর্টেশন স্যার, এক্সপ্লেইন। স্যার 20 বছর আগে ট্রান্সপোর্টেশনের অল্টারনেটিভ তো কম ছিল, এখন তো অল্টারনেটিভ অনেক বেশি। তো আগে যেই ট্রান্সপোর্টেশন গুলি কনজিউম করা হইতো ওইগুলির ইলাস্টিসিটি তো এখন বেড়ে গেছে। Any other? Yes, transportation is a good example. কারণ 20 বছর বা 30 বছর আগেও যদি চিন্তা করে, যেমন আমি যদি বলি, when I was a student at East West University, there was only one bus through which I can come to the university. But now there is more alternatives. তার মানে 20 বছর 13 বছরে
ডিস্টেন্সে আমাদের আরো অল্টারনেটিভ অপশন চলে আসছে। এনিথিং এলস? স্যার লার্জেস্ট প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে যেমন মোবাইল ফোন, গাড়ি এসবের ক্ষেত্রে স্যার এখন অনেক অল্টারনেটিভ চলে আসছে। গাড়ির ক্ষেত্রে যেমন গাড়ির ক্ষেত্রে যেমন এখন অনেক রকমের গাড়ি আসছে, মানে ডিফারেন্ট কোম্পানির। সো এখন কোনটা বেটার হবে এটার জন্য টাইম লেন্থ নাম্বার অফ কোম্পানিজ তো না, নাম্বার অফ কোম্পানিজ, হ্যাঁ নাম্বার অফ কোম্পানিজ তো তখনও অনেক বেশি ছিল। মানে ধরো 20 বছর আগেও তো যতগুলা অল্টারনেটিভ ইয়ে ছিল অনেক হাই নাম্বার ছিল। হ্যাঁ এখন হয়তো নাম্বার অফ কোম্পানিজ আরো বেশি হয়েছে মার্কেটে, নতুন করে ইন্ট্রোডিউস হয়েছে আমাদের অল্টারনেটিভ তখনও অনেক ছিল। মানে আমি যেটা বলতে চাইছি যে অল্টারনেটিভ তোমার তখন অনেক কম ছিল বা ছিলই না, কম্পেয়ার টু নাও you have now more alternative to choose. অনলাইন কমিউনিকেশন তো অনলাইন আর কি এটা অল্টারনেটিভ। স্যার ওইটার ভিতর যেমন আগে আমরা একটা সফটওয়্যার ইউজ করতাম, এখন অল্টারনেটিভ অনেক বেশি হওয়ার কারণে আমরা অনেক সময় দেখা যায় হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার, গুগল মিট, সোশ্যাল মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া অনলাইন কমিউনিকেশন, সোশ্যাল মিডিয়া, ইয়েস দিস ইজ অলসো এ গুড এক্সাম্পল। আগে যেমন কমিউনিকেটিং মিডিয়া সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম হিসেবে লেটস সে মোবাইল ফোন, নাও উই হ্যাভ হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার, Instagram in some cases also. So we have different platform where you can communicate with each other. Also কারের ক্ষেত্রে একটা হয়, কারের ক্ষেত্রে যেটা হয় actually the fuel of the car. 20-30 years back, to drive a car the fuel is only either petrol, diesel or octane. In our country I'm talking about. In mid 2000 then we have introduced CNG, so another alternative to drive the car. Then after 5-7 years later, then we introduce, or in our country we have introduced hybrid car, so another alternatives comes to drive the car. Now this we also have LPG driven car, and few years later on maybe we are going to introduce hydrogen driven car. So now look, in within 20 years time frames we have more alternatives as a fuel to drive the same vehicle. মানে একই গাড়ি আমি এখন ডিফারেন্ট ফুয়েল দিয়ে ড্রাইভ করতে পারতেছি। So because of that, because of the higher period of time we have more options to choose, so that's why elasticity value also increases. Clear? Yes sir. Yes sir. Any questions? So these are the main factors these are the main factors which determines how the elasticity is going to be changed over the period of time, or over the period of time for a same product. Okay? Sometimes it becomes more elastic, sometimes it becomes more inelastic. Okay. Now let's go back to আমাদের ডিমান্ড কার্ভ। ধরো নরমাল লিনিয়ার ডিমান্ড কার্ভ, এটা কোয়ান্টিটি প্রাইস। এখন আমরা জানি যে যত বেশি এটা স্ট্রেট হইতে থাকবে তত এটা ইনইলাস্টিক হতে থাকবে, রাইট? আর যত বেশি এটা ফ্ল্যাট হবে তত বেশি এটা ইলাস্টিক হবে, which we have just explained. না ধরো এখন কোনো কারণে আমার এই প্রোডাক্টের ডিমান্ড কার্ভ স্ট্রেট হতে থাকতেছে, স্ট্রেট হতে হতে এটা পারফেক্টলি স্ট্রেট হয়ে গেল, একেবারে একটা ভার্টিক্যাল লাইন। This becomes my demand curve. That means my demand curve for this product becomes more and more inelastic, কারণ এটা স্ট্রেট হতে হচ্ছে, স্ট্রেট হতে 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 এটা পুরো পারফেক্টলি একটা স্ট্রেট লাইন হলো। ধরো এখন এখানে আছে, পরের পয়েন্টে এই হলো, তারপরে এভাবে স্ট্রেট হয়ে গেল। So it becomes more and more straighter, or the steepness becomes higher and higher. So for this kind of demand curve, this known as perfectly, because it's a perfect straight line, perfectly inelastic demand. So it's an example of perfectly inelastic demand. Now for perfectly inelastic demand, percentage changing Q, percentage changing P.
What do you think? What could be the value of elasticity when the demand curve is perfectly inelastic? কি হতে পারে ভ্যালু? স্যার চেঞ্জ ইন কোয়ান্টিটি তো জিরো আসবে সব সময়। So then what is the value over here? Error. Error? Now look over here. Let's say this is the price, initial price P1. At this P1 my quantity is at Q1. If price changes, which means if price, for example, let's say increases, if price increases and become P2, till my quantity is Q1. Even if the price decreases, my quantity is still Q1. So my quantity is not changing based on the change in price of the product. So over here, percentage change in quantity value will be how much? আমরা যদি ক্যালকুলেট করি, ক্যালকুলেট চেঞ্জ ইন কোয়ান্টিটি মানে কি হবে? Q2 minus Q1. Q2 minus Q1 মানে Q2 এর ভ্যালু যা, Q1 এর ভ্যালু তা। সো এটার চেঞ্জ, পার্সেন্টেজ চেঞ্জ হবে কি হবে না? হবে না স্যার। হবে না। So what value we can expect over here? What percentage change in Q is? Zero. Now what about percentage change in price? This is P1. Let's say P1 is 20. P2 is 30. So is there any percentage change? এখানে একটা নাম্বার আসবে, অবশ্যই পার্সেন্টেজ চেঞ্জ একটা কোন একটা নাম্বার আসবে, some amount of number will be here. So 0 divided by a number, whether it's a positive number or a negative number. So what do you expect? What is the value of elasticity will be there? Zero. Error, sir. Error. Zero? Error? Infinity? Key? Zero. 0 divided by anything is always 0. Okay? So for a perfectly inelastic demand, the answer is 0. The value of elasticity for a perfectly inelastic demand curve is 0. Price can change. The market price of the product can goes up, can goes down, but your quantity is not going to change. So that's why there is no elasticity or zero elasticity. Take a sec. So depending on your price, the product demand is not changing. Another extreme case, যে এটা normal demand curve. Now এটার elasticity বাড়তে বাড়তে, let's say it becomes a flat line. This is now my demand curve. So it becomes a perfectly horizontal line, not flat line. So এটা নরমাল, এটা ফ্ল্যাট হতে 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 একেবারে পারফেক্ট একটা ফ্ল্যাট লাইন চলে আসলো। Now this known as perfectly elastic demand. This is an example of a perfectly elastic demand curve, and whereas this one was perfectly inelastic demand curve. So this is perfectly elastic demand curve. Now for a perfectly elastic demand curve, what do you expect? What could be the possible value of elasticity? The number of quantity টা হবে changing Q divided by percentage changing P. What could be the possible value of elasticity for a perfectly elastic demand curve? 0, any number? In number, sir. Let's find out. Let's say P1. And at P1 price, if the market price is P1, my quantity will be Q1 or Q2 or Q3 or Q4. Any value it could be. If the market P1 price এ আমি ধরো 2 ইউনিটও কনজিউম করতে পারি, 3 ইউনিটও কনজিউম করতে পারি, 4 ইউনিটও কনজিউম করতে পারি, 5 ইউনিটও কনজিউম করতে পারি, কোনো প্রবলেমই নেই। কিন্তু যখনই মার্কেট প্রাইসটা বাড়বে তখন আমি আর এটা কনজিউম করব না। Let's say if market price increases from P1 to P2, then I'm not going to consume any of the unit.
That means there should be zero price change. So percentage change in price must be zero. কারণ বেশি হলে এই ডিমান্ড কার্ভটাই আমার থাকবে না এই প্রোডাক্টে। আর whereas if I doesn't change the price but I can change my quantities আমি চাইলে যে কোনোটাই চুজ করতে পারি। So percentage change in Q could be a number, whereas percentage change in price is zero. So any number divided by zero, answer is undefined, sir. It will be infinite. So I cannot define what will be the value of elasticity of the curve. বুঝতে পারছো? এটা একবার বললেন। এমন কি স্যার কোনো অ্যাকচুয়াল প্রোডাক্ট আছে স্যার এমন কার্ভ হয় ডিমান্ড কার্ভ? আসতেছি, এটা আরেকবার বলতে আমি বলতেছি যে দিস ইজ দ্য P1 প্রাইস লাইন এটা, এবং এটাই আমার ডিমান্ড কার্ভ। এবং এই প্রাইসে ধরো মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 10 টাকা, এই 10 টাকা প্রাইসে আমি 2 ইউনিটও কনজিউম করতে পারি, 3 ইউনিটও কনজিউম করতে পারি, 4, 5 যে কোনো কোয়ান্টিটি আমি কনজিউম করতে পারি as long as product price is 10. যখনই প্রোডাক্ট প্রাইস 10 এর বেশি হবে তখন আমি আর এই প্রোডাক্টটা কিনবো না, এই প্রোডাক্টটা আমি আর কিনবো না। এই কারণে প্রাইসের কোনো চেঞ্জ হবে না। প্রাইসের চেঞ্জ হলে এই ডিমান্ড কার্ভ আর থাকবে না, এটা ইনভ্যালিড হয়ে যাবে। So there shouldn't be any change in price, but there is change in quantity. Keeping the same price, আমি যে কোনো কোয়ান্টিটি চুজ করতে পারি। ধরো এখন আমি 2 ইউনিট কিনতেছি, হয়তো নেক্সট উইকে আমি হয়তো 5 ইউনিট কিনতাম। So there is a change in price. So in your numerator you have a number, but in your denominator it is zero. So any number divided by zero, answer will be infinity. Okay? Clear? এই পর্যন্ত ক্লিয়ার? Yes sir. Yes sir. So যদি ক্লিয়ার হও, নাও রিয়ালিটিতে কি এই জিনিসগুলো আমরা দেখি কিনা সেটা এখন আসি। Now first let's talk about this perfectly inelastic demand curve, where I am saying price of the product can change like it can change or it can increase high, it can decrease drastically, but your quantity should not change. Quantity will remain fixed. Now in reality, do we have any product which can be considered as perfectly inelastic demand? কোন প্রোডাক্ট, এমন কোন প্রোডাক্ট আছে যেটা মার্কেট প্রাইস যতই বাড়ুক যতই কমুক আমি আমার কোয়ান্টিটি কোনো চেঞ্জ করতেছি না, না বেশি কিনতেছি না কম কিনতেছি, আগের মতনই সবসময়? Is there any real life example? সিচুয়েশনটা বোঝা গেছে যে কি পারফেক্টলি ইনইলাস্টিক বলতে, যে মার্কেট প্রাইস এখন 10 টাকা, আমি কোয়ান্টিটি 2 ইউনিট কিনতেছি, মার্কেট প্রাইস 100 টাকা হলেও আমি 2 ইউনিটই কিনবো, আমার এটার কখনো চেঞ্জ হবে না। ইভেন 1000 টাকা হলেও আমি হয়তো 2 ইউনিটই কিনবো। দুইটা বের করছি স্যার, এয়ার এন্ড ওয়াটার, আর কিছু নাই। এয়ার এন্ড ওয়াটার গুগল থেকে বের করছি স্যার, এয়ার এন্ড ওয়াটার। ওকে, এয়ার এন্ড ওয়াটার বাদে আর কোনো কিছু নাই? স্যার রাইস হতে পারে, কিন্তু কি হতে পারে? সরি, রাইস কি না, রাইস সব ভাত স্যার। ও রাইস, আচ্ছা আচ্ছা। রাইস কি আমরা যদি কি কিছু কমাই না, প্রাইস একটু বাড়লে আসলে আমরা রিয়েলিটিতে রাইসের কনজাম্পশনটা কমাই। তুমি হয়তো যে মিডল ক্লাস অথবা আপার মিডল ক্লাস অথবা হায়ার ক্লাস সোসাইটির লোকজন এটা কমাচ্ছে না, বাট ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট, ইফ ইউ লুক অবজার্ভ কেয়ারফুলি, লোয়ার মিডল ক্লাস বর্তমানে, যেমন লাস্ট ইয়ারে একটা নিউজ আসছিল যে লোয়ার, স্পেশালি ঢাকা সিটিতে যারা খুবই লোয়ার ক্লাসে, হকার্স অথবা রিক্সা কুলার, এরা 3 বেলার জায়গায় রাইসটাই তাদের মেইন ফুড ছিল, 3 বেলার জায়গায় তারা এখন 2 বেলা রাইস কনজাম্পশন করতো, বিকজ নাও the market price of rice is so much high, so to compensate that they reduce the quantity of eating. So directly করতেছে না, indirectly ঠিকই তারা রাইস কনজাম্পশনটাকে
কমিয়ে দিল, 3 বেলার জায়গায় এখন 2 বেলা ভাত খাচ্ছি। So something which doesn't actually changes with price. স্যার তো পানি ছাড়া তো কিছুই দেখতেছি না স্যার। এটা কি সিগারেট হইতে পারে স্যার? আচ্ছা, সিগারেট কিন্তু চেইন স্মোকার হলে হ্যাঁ, এখন চেইন স্মোকার তো সবাই না স্যার, এমন কিছু যেটা স্যার স্থায়ী না বেশিক্ষণ। পসিবল एग्जांपल নাও থিংক অ্যাবাউট যে আচ্ছা ডায়মন্ড যতই বারো যতই কম দাম থাকা সেম কোয়ান্টিটি গুগল বলছে এইগুলি স্যার। দেখো গুগল চ্যাট জিপিটি এগুলা অনেক রং ইনফরমেশন দেয়, সো ডোন্ট ট্রাস্ট देम ব্লাইন্ডলি। সেকেন্ড যেটা হচ্ছে, নাও লেট মি আস্ক ইউ, কারো বাসায় কারো প্যারেন্টস কি ডায়াবেটিক্স পেশেন্ট আছে? স্যার এই মাত্র মাথা আসছে আছে স্যার। স্যার মেডিকেল জিনিসপত্র স্যার, মেডিকেল আইটেম স্যার। ডায়াবেটিক্স পেশেন্টস মানে কারো বাবা মা বা মা ইনসুলিন নেয়? জি স্যার আছে। ইনসুলিন স্যার আমার মামা আছে। তাহলে তোমার কি মনে হয় তোমার বাবা অথবা মা যিনি ইনসুলিন নেয়, তোমাদের কি মনে হচ্ছে যদি ইনসুলিনের দাম, ধরো আমি জানি না কত দাম, যে ধরো একটা সিরিঞ্জের দাম যদি 1000 টাকা থেকে এখন 100 টাকা হয়, তারা যদি 2 বারের জায়গায় এখন কি দিনে 5 বার ইনসুলিন নেওয়া শুরু করবে? নো স্যার। অথবা 1000 টাকার যদি ওটা 1500 টাকাও হয়, তারা কি 2 বারের জায়গায় ইন্স্যুরেন্স নেওয়া বন্ধ করে দেবে বা একবারে নেবে? না স্যার নেবেই স্যার, তারা ইন্স্যুরেন্সটা নেবে, কারণ these are the life saving drugs. So life saving drugs is an example of perfectly inelastic demand. So the medicine in most of the cases, কিন্তু life saving drugs specifically এটা, যে কারণ আমি জানি without taking this medicine maybe I'm going to die. So it doesn't matter whether the price is higher or lower, my quantity demand will be always remains. Clear? Yes sir. Now for this one, perfectly elastic demand curve. What could be possible example of perfectly elastic? যে প্রাইস যতক্ষণ পর্যন্ত ধরো ওই 10 টাকাতে থাকতেছে, আমি যে কোনো কোয়ান্টিটি পারচেজ করতে পারি, কখনো 2 ইউনিটও করতে পারি, কখনো 5 ইউনিটও করতে পারি। যখনই প্রাইস 10 টাকার থেকে ধরো 10.5 টাকা হলো, আমি আর এই প্রোডাক্টটা কিনবো না। So example of perfectly elastic demand curve is the product which has very close not close substitute, I need to say that product which has perfect substitute. Product which has perfect substitute, these are the example of perfectly elastic demand curve. Product which has perfect substitute. Product which has perfect substitute, that could be an example of perfectly elastic demand curve. তাহলে perfect substitute কোন প্রোডাক্ট গুলো আছে? সফট গুডস, সফট ড্রিঙ্কস স্যার। Perfect substitute, remember the word, it is not perfect substitute soft drinks, sure স্যার? হ্যাঁ না স্যার, টেস্টের ভ্যারিয়েশন তো আছে। remember the difference between close substitute and substitute. Perfect substitute I am talking about, perfect, exactly complete replica, it has to be. দুইটা কোকা কোলার বোতল একটা আরেকটার সাবস্টিটিউট হতে পারে, কিন্তু কোকা কোলা পেপসি হ্যাঁ দুইটাই কোলা, but these are not perfect substitute, taste is different completely. So do we have any example of perfectly elastic demand curve? কি বলে তোমাদের গুগল? স্যার না পার এইচ প্লাস। গুগল আপনার জন্য ওয়েট করতেছে। Okay, so actually reality perfect substitute খুঁজে পাওয়া খুবই difficult. It is quite impossible to find a perfect substitute of a product.
কোনো প্রোডাক্টেরই পারফেক্ট সাবস্টিটিউট, পারফেক্ট মানে কি এক্স্যাক্টলি কার্বন কপি। সে শুধু টুইনস এর ক্ষেত্রে এটা হয়, টুইনস আবার সব ধরনের টুইনস না, কিন্তু টুইনস এর একটা ক্যাটাগরি আছে, শুধু ওই ক্যাটাগরির লোকেরাই একজন আরেকজনের পারফেক্ট সাবস্টিটিউট। হিউম্যান বিং এর কথা বলতেছি টুইনস মানে। So perfect, there is actually in reality there is no such a product which has the perfect substitute, but তর্কের খাতিরে আমরা যেটা করি সেটা বলি, যেমন ধরো 10 টাকার একটা নোট আর 5 টাকার দুইটা নোট, can they consider as perfect substitute of each other? Yes sir. আমি তোমাকে 10 টাকার নোট দেই অথবা 5 টাকার দুইটার নোট দেই, actually these both of them has same value. কিন্তু যখনই তুমি বলতেছো যে আমি তোমাকে 5 টাকার দুইটা নোট দেব, বিনিময়ে তোমাকে 11 টাকা দিতে হবে, you are not going to purchase the notes from me. Okay, so that could be an example of perfect substitute. যখনই তুমি বেশি চার্জ করবা, no one is going to buy from you. ক্লিয়ার এই পর্যন্ত? জি স্যার। জি স্যার। Okay. So far we have discussed about the elasticity, but regarding the consumer perspective, like how along the demand curve, how a product can behave. Sometimes the elasticity is higher, sometimes is lower. Now we have other part in the market or other individual also in the market, who is the supplier. And for a supplier or for a producer means, let's say a company or a business firm, how they can be benefited from the concept of elasticity, or how can they use the concept of elasticity, because they need the concept of elasticity whether to increase the price of the product or to reduce the price of product. For a producer, his main motive is to earn profit, right? Yes sir. So to earn the profit, it is always like it is always difficult for them to set the price of their product, whether I should set my product price at a higher side or I should set my product price at a lower side. That is very crucial for them, কারণ তারা জানে যদি আমি বেশি দাম চার্জ করি, then maybe I'm going to sell less of my product, and if I charge lower price, then yes, I am going to sell more product, but in return I may make some losses. কারণ এখন আমার যদি কস্ট অফ প্রোডাকশন, আমার প্রোডাকশন কস্ট 10 টাকা, এর নিচে যদি আমি বিক্রি করতে চাই, আমি হয়তো অনেক প্রোডাক্ট বিক্রি করব, মানে অনেক কোয়ান্টিটি সেল করতে পারবো, but that will be a loss decision for me. So now setting the correct price is very crucial for every companies or every businesses. So elasticity can help them to determine whether to increase the price or decrease the price, or when I should increase the price of the product or when I should decrease the price of the product. Okay? Yes sir. কারণ আমাদের দেশে এটা প্রায় হচ্ছে, এখন তোমরা দেখো যে টাইম টু টাইম কিছু জিনিসপত্রের দাম বাড়াচ্ছে, যেমন কিছুদিন আগে আলু, ডিম এগুলোর দাম বাড়ালো, প্রায় আমরা দেখি তেলের দাম বাড়ায়। So if you look carefully, these products are elastic product or inelastic product? If this product has elastic demand or inelastic demand? Egg, oil, then potato. Sir, inelastic. These product mostly inelastic product, and as a typical household, most of the household they consume this type of product. So that's why this product has a inelastic demand curve. But এখন যদি আরেকটা সিচুয়েশন দেখো, around the country most of the clothing brand এরা কিন্তু সামার সেল চলতেছে বা ডিসকাউন্ট অফার করতেছে, 40%, 50%, 60% ডিসকাউন্ট অফার করতেছে। সো দে আর রিডিউসিং দ্য প্রাইস। সেম প্রোডাক্টটা আগে হয়তো হায়ার প্রাইস বিক্রি করতো, এখন প্রাইস রিডিউস করছে। সো বাই রিডিউসিং দ্য প্রাইস, ডু ইউ থিঙ্ক দে আর মেকিং লেস প্রফিট?
or they are making losses by charging lower prices? What do you think? প্রাইসটা সেল হিসেবে ডিসকাউন্ট অফার করতেছে এন্ড ডিসকাউন্ট প্রাইসে তারা প্রাইসটা রিডিউস করছে সো বাই রিডিউসিং দ্য প্রাইস আর দে মেকিং লসেস অর স্টিল দে ক্যান মেক প্রফিট বাই রিডিউসিং দ্য প্রাইস প্রফিট তো করতেছে বাট কম প্রফিট করতেছে কিন্তু হয়তো কম বাট ইট ইজ নট লাইক দ্যাট দে আর অ্যাকচুয়ালি মেকিং লসেস ওকে সো এখন ধরো সামার কিছুদিন পরে উইন্টার চলে আসবে এখন তো উইন্টার চলে আসবে কিন্তু তারা যদি তাদের সামার প্রোডাক্টের ধরো একটা টি শার্ট বা হ্যাঁ একটা টি শার্টের দাম যদি তারা এখন বাড়াতো যে উইন্টারের সিজনে টি শার্টের দাম আমি বাড়িয়ে দিছি মানে সামার ক্লোদিং এর দাম আমি ইনক্রিজ করতেছি ওটা কি তাদের জন্য ওয়াইজ ডিসিশন হতো না স্যার নো স্যার because if they increases the product or summer product then there is a higher chances they are going to make losses so that can be determined through the elasticity whether should I charge lower or should I raise the price depending on what type of product it is it an inelastic product or is it a elastic product based on that time to time companies or businesses they raise the market price of their product or reduces the market price of their product understand yes sir so which brings us the relationship between elasticity and revenue okay so can anyone make tell me what is the difference between revenue and profit what is profit and what is revenue yes sir কত টাকা আর্ন করলাম এক্সট্রা আর রেভিনিউটা হচ্ছে যে আমার আয় প্রফিট হচ্ছে গিয়ে স্যার আমার কস্ট আর আমি কত সেল করছি ওইটার যে ডিফারেন্স ভ্যালুটা থাকে আর রেভিনিউ হচ্ছে কি আমি ওভারঅল কত সেল করতেছি with cost soho revenue actually gives us the selling volume yes, profit is your selling amount minus the production cost yes sir so revenue basically your price of the product mean আমি এই মার্কারটা ধরো 50 টাকাতে বিক্রি করতেছি বা মার্কেট প্রাইস অফ দিস মার্কার is 50 টাকা so this is the price which is same for every marker এই ব্ল্যাক মার্কারও 50 টাকা এই ব্লু মার্কারও 50 টাকা অথবা এই ব্ল্যাক মার্কার আমি 50 টাই সেল করি না কেন আমাকে সেম 50 টাকা দিয়ে সেল করতে হচ্ছে রাইট সো মার্কেট প্রাইস অফ দ্য প্রোডাক্ট multiplied by how many units I am selling at this given market price which means the quantity of the or selling quantity market price multiplied by total quantity I am selling at this given price that is revenue which is price times quantity simply whereas profit is your revenue which is total revenue TR means this revenue is basically total revenue so profit is total revenue minus total production cost TR is total revenue, TC means total cost. Total cost means total production cost. If we take the difference, then we'll get the profit. Whereas revenue is simply my total selling volume. Okay? At price, how much quantity I am selling at the market. Clear? So, remember this formula. Now it will be. Okay, so let's draw two demand curve. This is quantity, this is price. Quantity, this is price. This is the demand curve. This is also a
demand curve. Okay, so we have, let's say this is product A, this is product B. We have two different products, A and B. Now which is more elastic and which is less elastic? Which one is more elastic and which one is less elastic? By looking at the diagram. A inelastic. B is more elastic, sir. Sir, A elastic. A inelastic or B elastic? A elastic na okay. A elastic na inelastic? It's inelastic. A is more inelastic. So this is inelastic demand curve. So B is elastic or inelastic? Elastic. Elastic. Sir, elastic. B is more elastic demand curve. Now, এখন এই একটা কোম্পানি প্রোডাক্ট এ ও প্রোডিউস করে, প্রোডাক্ট বি ও প্রোডিউস করে। এখন এই কোম্পানি বুঝতেছে যে আমার প্রোডাক্ট এটা ইনইলাস্টিক এবং আমার প্রোডাক্ট বিটা ইলাস্টিক। এখন এই কোম্পানিকে ডিটারমাইন করতে হবে সে প্রোডাক্ট এর দাম বাড়াবে না কমাবে, প্রোডাক্ট বি এর দাম বাড়াবে না কমাবে টু আর্ন মোর রেভিনিউ। লেটস সে মার্কেট প্রাইস of both this product is at P1. So P1 is the market price for both this product. So at P1, this company can sell Q1 output, right? Similarly, at P1, this company can sell the elastic product, which is product B, Q1. Okay, now so at P1, let's find out the revenue at this given price. So at P1 price, when market price is P1, my total revenue is, let's say this is P1 price, so I can get the revenue 1. Total revenue 1 is, what is the formula of revenue I given earlier? Revenue formula ki bolche? Sir, price into quantity, sir. So as this is TR1 first revenue, so let's say P1 times P1, correct? Extra general same at P1, total revenue 1 will be also P1 multiplied by Q1. So দুটাই আমার ফর্মুলা সেম, টোটাল রেভিনিউ P1 Q1. Now the company now thinks, okay, let's reduce the market price. Company thinking, okay, I will reduce the market price of both my product. If they do so, so market price reduces from P1 to P2. Okay, when market price becomes now P2. For inelastic product, now yes, he can sell more. He can sell more and his quantity now becomes Q2. Okay, let's write it down first. So at P2, the total revenue is P2 multiplied by Q2. Agree? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now the same, say এখন কোম্পানি চিন্তা করলো আমি প্রোডাক্ট A এর দাম P1 থেকে P2 যতটুকু কমাইছি, প্রোডাক্ট B ও আমি সেই পরিমাণই কমাবো। So if the company changes the B price, also exactly same, let's say P2. Okay, so now at P2, now he can sell product B this much Q2. So both the product he can sell more by reducing the market price, right?
সো তাহলে P2 তেও মানে প্রোডাক্ট বি এর জন্য কি হচ্ছে at P2 total revenue 2 is P2 multiplied by Q2 এখন তাকে এটা আইডেন্টিফাই করতে হবে প্রাইস ডিক্রিজের ফলে দুইটা প্রোডাক্টেরই কোয়ান্টিটি বা সেলিং অ্যামাউন্টটা বেড়ে গেছে কিন্তু এর ফলে তার রেভিনিউ কি বাড়লো নাকি রেভিনিউ কমলো দ্যাট হি নিডস টু বি মেক শিওর কারণ এখন রেভিনিউর ভ্যালুটা আমাকে বের করতে হবে যে টিআর 1 টোটাল রেভিনিউ ফার্স্ট P1 প্রাইসে কত ছিল টোটাল রেভিনিউ P2 প্রাইসে কত হইছে for both product A and for product B. Okay. Now to calculate that, let's say this is my area A box টা আমি area A হিসেবে কনসিডার করলাম এটা আমার area B যেহেতু আমাদের এখানে কোনো নাম্বার নাই আমরা জাস্ট এরিয়া অনুযায়ী এটাকে ক্যালকুলেট করব এটা area C. So same thing, this is area A, this is area B, this is area C. Now look, so when I'm telling or when I'm saying total revenue is P1 times Q1, which is basically this area, Yes, sir. এই এরিয়াটা বুঝা যাচ্ছে? জি স্যার। Yes, sir. মানে P1 multiplied by Q1 এই rectangle এরিয়াটা which is A plus B. So my revenue at P1 price is basically A plus B area graphically. এটার জন্য সেম আমার রেভিনিউটা যখন প্রাইস P1 গ্রাফিক্যালি আমার রেভিনিউ এরিয়া হচ্ছে again A plus B. সো দুই কেসে আমার রেভিনিউ A plus B. এখন আমি যখন প্রাইস ফল করে P2 তে নিয়ে আসতেছি তখন আমার রেভিনিউ এরিয়াটা কত হচ্ছে B2 multiplied by Q2 তো এর এরিয়া হচ্ছে B plus C এবং এই ক্ষেত্রে প্রোডাক্ট B এর জন্য এরিয়া B plus C রাইট আচ্ছা এখন এরিয়া B যেটা এরিয়া B P1 প্রাইস বা P2 প্রাইস যেটা হোক এরিয়া B তো দুইটাতেই কমন P1 প্রাইসেও আমার এরিয়া B আছে P2 প্রাইসেও আমার এরিয়া B আছে তাহলে দুই প্রাইসের জন্য এরিয়া B যেহেতু কমন তাহলে B এর ভ্যালু তো অ্যাকচুয়ালি সেম রাইট জি স্যার সো B এর ভ্যালু যেহেতু সেম B is common in both B is common area. সো এখন আমাকে ডিটারমিনেন্ট যদি করতে হয় যে কোন রেভিনিউটা বেশি সেটা আমাকে ডিটারমিনেন্ট করতে হবে from the area A and area C. So in between area A and area C, what do you think? Which area has a larger portion? A, sir. A or C? A, sir. Area A has a larger portion compared to area C. So I can say area A is greater than area C. So as area A is greater than area C, so out of these two revenue, A plus B and B plus C, which is higher, A plus B or B plus C? Sir, TR1. TR1 A plus C plus আগে এটা বলো A plus B বড় না B plus C বড়? A plus B বড় স্যার A plus B বড় কারণ B দুইটাতেই কমন out of A and C A is larger so A plus B is higher than B plus C. So when A plus B higher that means revenue 1 TR1 is greater than TR2. So my revenue is higher when price is P1 whereas I decreases the price yes I can sell more output but my revenue declines. I can say for this one if I reduce the price total revenue is increasing or decreasing? Decreasing. Total revenue is decreasing. ঠিক আছে তাহলে অপোজিট যদি হইতো if I increases the price
total revenue actually going to increase, and this is true only if the product is inelastic. When the product has inelastic demand, that means for inelastic demand it is not wise for a businesses or firms to reduce the market price, because if they do so their revenue will fall. You can see ইনিশিয়াল প্রাইসে আমার রেভিনিউ বেশি ছিল, আমি যদি প্রাইস ডিক্লাইন করি, হ্যাঁ প্রাইস ডিক্লাইন করলে আমি কোয়ান্টিটি বেশি সেল করতে পারবো, বাট আলটিমেটলি আই এম গোইং টু লুজ রেভিনিউ। সো it will be better decision for me if the product has an inelastic demand, always raise the market price to earn more revenue. Clear about this? Inelastic? Yes, sir. Yes, sir. Now coming back to the elastic part. Now for elastic part, again let's make the comparison. Again our area B is common in P1 price and P2 price, right? Two price A, area B is same, which means the value, whatever the value of area B has, or whatever, that is same for P1 price and P2 price. Then in between A and C, which is larger? Sir, C. Clearly we can see that area C is larger than area A. So as area C is larger, so in terms of A plus B and B plus C, which revenue is higher? B plus C, sir. B plus C is higher. So can I say that tier 1 is less than tier 2 based on that? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So total revenue 1 is less than the total revenue 2. So what is happening when I decrease the market price? Revenue increase করতেছে। So when I decreases the market price, total revenue is increasing. So it means the opposite scenario will be, if the product has elastic demand and if I decrease the market price, total revenue will increase. But for an elastic demand, if I increase the market price, total revenue will decrease. And this condition is true for elastic demand, which means for elastic demand, it is always better for the producer to increase, for elastic demand, main idea will be reduce the market price to earn more revenue. For inelastic demand, increase the market price to earn more revenue. That will be the price strategy for the companies or the businesses to earn more revenue. Understand? Yes, sir. Is it clear? Sir. Now, if this is clear, on Friday, I'm going to take a quiz and I'm going to announce the question of the quiz. All you need to do, practice, find the answer and give the quiz. So quiz এর প্রশ্নটা হচ্ছে, এখানে আমি প্রাইস ডিক্রিজের জন্য ইনইলাস্টিক এন্ড ইলাস্টিকের রেভিনিউ কি হচ্ছে এটা এক্সপ্লেইন করছি, ওকে? So if I decrease the market price from P1 to P2 for inelastic as well as for elastic demand, we have shown over here that revenue will decrease for inelastic, revenue will increase for elastic. তোমাদের কোশ্চেনটা থাকবে সেম কাজটাই করবা, বের করতে হবে, বাট what happens when the market price increases? What happens to the total revenue when price increases from P1 to P2 for inelastic? What happens to the revenue if I increase the market price from P1 to P2 for elastic demand? Ultimate রেজাল্টটা কি হবে সেটা তো আমি অলরেডি বলেই দিছি, যে ইনইলাস্টিকের জন্য প্রাইস ইনক্রিজ করলে আমার রেভিনিউ বাড়বে, ইলাস্টিকের ক্ষেত্রে প্রাইস ইনক্রিজ করলে আমার রেভিনিউ কমবে। সো এই ফাইনাল ভার্ডিক্টটা তো আমি এখানে লিখেই দিছি, তোমাদেরকে এখন প্র্যাকটিস করতে হবে যে প্রাইস ইনক্রিজ করে ডায়াগ্রাম ড্র করো
এই জিনিসগুলো এক্সপ্লেইন করতে হবে ওই পার্সপেক্টিভে, দেন ইউ উইল হ্যাভ দ্য অ্যান্সার অফ দ্য প্রাইস ইনক্রিজ সিনারিও। স্যার কোশ্চেনটা একটু রিপিট করা যাবে পার্টটা? কোশ্চেন আমি এখনই বলে দিচ্ছি। স্যার এখানে কি ইন্টারপ্রিটেশন করতে হবে কোনো? Interpretation just simply you have to write at the end. At the end, you need to write what is happening when you increase the market price of the product. মানে এক দুই সেন্টেন্স। জি স্যার। ঠিক আছে। Okay, so the question is show, like draw and explain the relationship between elasticity and revenue for both elastic and inelastic demand in two separate diagrams if the product price increases. মানে মার্কেট প্রাইসটা যদি তুমি বাড়াও তাহলে ইলাস্টিকের জন্য এবং ইনইলাস্টিকের জন্য তোমার রেভিনিউটা কি হবে? স্যার revenue for the both elastic and sorry sir, sir revenue for both elastic and inelastic sir এর পরের পার্টটা show and explain if the market price of the product increases, what happens to the revenue if the product is elastic and inelastic. Draw two separate diagram to explain your answer. এই কোশ্চেনটা থাকবে, কোশ্চেন বলে দিচ্ছি এবং এটা এখন ফাইন্ড আউট করো যে প্রাইস ইনক্রিজ হলে কি হবে, দেন মেক ইউর অ্যান্সার এন্ড দেন ইট উইল বি ইজিয়ার। সো অনেকটা আমি তোমাদেরকে একটা বোনাস কুইজের মতন দিয়ে দিলাম। স্যার বলো। এইখানে তো স্যার কোনো কিছু চেঞ্জ হবে না, প্রাইস জাস্ট অ্যারো চিহ্নগুলি চেঞ্জ হবে, স্মলার গেটটা ঘুরাই দিলেই তো চেঞ্জ হয়ে গেল স্যার সবকিছু। করো প্র্যাকটিস, হ্যাঁ একই হবে। এখন যে বুঝতে পারছে তার এটা ট্র্যাক করতে 5 মিনিটও লাগবে না। কি করা লাগবে স্যার দুইটা ডায়াগ্রাম কি ভার্টিক্যালি একই অ্যাক্সিস রাখতে হবে? আপনি যেভাবে ডায়াগ্রাম আমি এখানে যেভাবে আঁকছি এভাবেই করতে হবে, কারণ আদারওয়াইজ সেম প্রাইস লেভেল তো আমি বুঝবো কিভাবে? কারণ এখানে AP1 এবং AP1 সেম, AP2 AP2 সেম। ডায়াগ্রাম যখন ড্র করবা, হ্যাঁ ডায়াগ্রাম যখন ড্র করবা হরাইজন্টালি দুইটা পাশাপাশি করতে হবে, ভার্টিক্যালি করবা না, হরাইজন্টালি পাশাপাশি। ঠিক আছে? আদারওয়াইজ ইউ আর গোইং টু লুজ মার্কস। কারণ আমি বুঝবো কিভাবে যে তোমার এটার P1 আর এটার P1 সেম কিনা। এখানে যেমন আমি বুঝতে পারছি দুইটাই সেম অ্যালাইনে আছে। ওকে? জি স্যার। Questions? Okay, then if you do not have any questions, and then see you on Friday. এবং ফ্রাইডেতে কিন্তু একটু খেয়াল রেখো, ওই আপডেটেড ক্লাস শিডিউলটা আমি দিয়ে দিছি, তোমাদের ক্লাস টাইমটা একটু আগে নিয়ে আসছি। ওকে? জি স্যার। ওকে, দেন আল্লাহ হাফেজ। থ্যাংক ইউ স্যার। আল্লাহ হাফেজ স্যার। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার।